Oh, okay, karibuni. Nataka mkiingia mkue 10. I get out, I correct my computer and come back. Sorry. So nawangojea, so let me just. Na tulisemanga ukiingia studio wa kwanza unasalimia watu. Let me see. The momentum. That is what I want to discuss now. Nataka kudiscuss the momentum. I want to discuss the momentum. Good Peter Mbudia Karibus. Like moving forward, tumepata momentum ingine noma sana. Karibu sana Roberto, we have gotten a very serious momentum. Sorry. I want also to say something. I have people from Kalenjin land. Maybe it's something I wanted to say here, and they are also not settled. And I hope the opposition will be going for them. They feel like we are leaving them behind. So I don't know how we are going to approach it. Personally, I know of people from the Nandi community who feel they need to be part of the movement. So sijui kama mambo iko noma hivyo, lakini nikawambia itabidi kwanza tuwaangalie kidogo, but I have some guys from Nandi and Baringo community who feel they need to be part of this movement. So you guys, you have to analyze na muniambie hao watu wako genuine ama ni kutu enjoy. I don't know, but humans are humans. There is a possibility Ruto has lost everything, but I could not believe some guys from Kalenjin land reaching out to me. Yeah, I will discuss with Kipril. I think your story Kipril should handle, because kumbe hii maneno ya Orokarao iko na ripple noma sana, ripple effect. Hey, bana. Yeah, some guys from Nandi, Nandi Hills Tongaren. Ambia bana, bana wazito bana, msituache bana. Wazito msituache, hata sisi tunataka kukua na nyinyi. We have also to be very careful. Hii windfall nimeanzia kuona akina Mwangi Kionjori now they have even started gravitating towards our side. Kuna vile unajua majamaa wengine kama hao wametutesa sana, so I don't know how we are going to react to some of these people who have actually given us a rough time. Talking of momentum, how about the music of Asante Orokarao Kipril sent the tape? Yeah, it is serious. Ndio nasema there is serious momentum, because nasema hivyo because I have Kalenjin friends ambao wanaona ni kama tunawabagua. Wanasema ni kama we are assuming wao ni Waruto, and they feel like we are discriminating them. So I think it is something which has to be handled very carefully, because now if the Kalenjin people feel they need to be part of the equilibrium or of the equation, na then wanaona ni kama hatuamini, because wanasema sasa, unajua nyinyi tu mnasema tu sisi ni Waruto tu. Mnasema tu sisi ni Waruto, lakini hata sisi si ati tunataka kukaa huko. Hadi nikasema, what is saying? Yeah, then you can see how this Orokarao win has brought unity in the whole of opposition. Yani like kuna vile tu like opposition imekuwa watu walikuwa wanaambiwa wana plan, suddenly ni kama wamefufuka. We have new strength, and guys can actually, that is what we were saying Orokarao ilikuwa ifanye. Yeah, that is why we needed it, because our life depended on it.
because sasa there's no in which ati Ruto angekuwa anaonesha watu every election tunafanya anatuibia, every election tunafanya anatuibia. So we had to defend this one as if our life depended on it. Then I've also heard somewhere in Embu as well, nimesikia like some people have also deharmed a policeman who they were not understanding who it is. I think Orokarao imeleta a new wave. That scenario ya watu Orokarao kuonesha polisi how to work is serious. Is serious, eh? Mapolisi wanaambiwa hapana, mtuoneshe vile mumekuja. We don't want just your story ati muko pamoja na sisi. So Orokarao is a model. I think I shared the story, I share with the people, even some of the people who come here. I share with even my friends who come from other countries. Some of the guys ambao walikuwa wanatuambia Ruto ametukalia sana. So and then I was sharing with one of my friends from Gabon. Sasa nikimwambia sasa ile mambo inatendeka Kenya. Huyo jamaa akasema people disarming police. You mean you people you have found ways of dealing with goods? Unajua kuna ile wakati like sisi wa Kenya tulikuwa tumekaa tu ni kama sisi tumekuwa watu dali hivi, hatuwezi jisaidia. Lakini equation imepatikana finally. Mungu tu ametuneemesha na tukapata equation. We now have an equation of how to deal with mashida zingine ambazo tumekuwa nazo. And it is joyous. I can tell you it is joyous. Whatever is happening in the country of Kenya. Sijui kama mumeona Ruto leo. Alikaa kama mtu amenyeshewa. Sasa ati anaanzia kusema like anajifanya. After he tried all the tricks he couldn't do. Wakenya nimewaheshimu. Yaani munaweza weka Ruto maji. You people, I don't want, mimi sitaki kucheza video ya Ruto. Mimi huyo mtu siwezi muweka hapa. In fact, mimi sitaki kuweka video ya Ruto hapa. Lakini mumeona huyo jamaa leo hadi anajifanya ati sijui ako na check the suit, ati anatokezea kwa raia. My friend, hata uongee utoe sukari. Wewe ni kalas. Kalas, wewe ni kalas. Yeah. Orokarao imetuesimisha. So I shared with my friends from other countries. They cannot believe that that is an African country doing that. I think Kenya is a country of first. And we need to celebrate the bravery of Kenyans in doing things which even people in the Western countries wakisikia wanafikiria ni AI. Mtu unafikiria unaongea story ya inchi ingine itakuja kutokezea. You are talking of the Al-Qaeda. You are talking of another place which is not known by mankind. Kenya is a model country. Kenya ndio ina setting standards, by the way. Na ukiona kitu ambayo Wakenya wameshindwa nayo, hiyo kitu iwezekani anywhere. Ukiona hata huyo mtu Wakenya wameshindwa na yeye, hiyo kitu, that thing is not real. Wakenya ndio global standard na nimekubali. So whoever has been comparing us with Uganda na TZ, lazima you have to you bear us an apology. Kenya cannot go in the path of Uganda and Tanzania. Wakenya kuna vile nimeona noanda hata hawa akina Suluhu hawa na Museveni wanaangaliaga Kenya kwa macleavage, kwa mianya hivi. Hiyo ujinga Museveni anafanya Uganda hizi kuja kufanya Kenya. Kama ati Suluhu anajipea 97. Wapi? Kwa nani? Ni wa Kenya bwana, nimewaogopa bwana. I have now come to agree Kenya ndio beacon ya dunia. Kenya ndio beacon ya dunia. Hiyo nayo ni ukweli. Ile mambo wa Kenya, Mkenya can solve frustration. I think
I'm now proud to be a Kenyan, so I would not love to have been born in another country rather than Kenya, because wa Kenya kuna vile nimeona they look at a problem, they understand it and they solve it. Those are Kenyans for you. Yeah, Mkenya tu unaweza muonesha tu ni mjinga, sijui ni nini, hakuna kitu iko, lakini atakukuta. And I think now Ruto has smelled the coffee. Ruto hiyo kawa naye amenusa, anajua tiku seke akuchekwi. And Kenyans are ready to go any mile kungoa Bwana Ruto ulitishia nchi noma. Wewe ulifikiria umeapishwa, ukafikiria umesalimiana. Tulia boss, utajionea. So there is no way to rescue Ruto. So let's agree on that. There is no way to rescue Ruto. Ruto cannot be saved, he cannot be rescued. So huyo tushamalizana na yeye. So Ruto is just spending his time nile, and there's something I wanted to discuss, and I have agreed. Now I have agreed with Gachagua vile amekuwa sasa, hata hatuhitaji kufanya vitu zingine. We will now trigger revolution in the ballot. I have agreed that one is possible in Kenya. There is no need ya tuane tunaenda tunafanya maandamano, Ruto anaua watu. Sasa ni kungojea revolution in the ballot, proper revolution, ile ambayo you mobilize, munatokezea, you plan, jamaa hata anapata 7% Kenya mzuri. So, and I think civilized nations, that is what they do. Nyinyi tu muna relax, muna trigger revolution in the ballot. Yeah, that's how it is. So we will trigger a revolution in the ballot. And where is our ballot? Our ballot is in August 2027. Sasa hapo ndio tutapata a status change. So we have seen how people have been maimed and killed, and I've now started to agree with the people who have been feeling that maandamano haina anja. We can plan. We can plan in another way, and because Kenya is a civilized nation, you don't need to get the president out of power through anarchy. We can actually assemble by votes na tumtoe. Sasa nimeona watu ya Ruto, they are everywhere in the media saying ati wameshinda 8, sisi tumeshinda 1. I don't know, sijua wanazipaint hapo. Hakuna kitu hata moja Ruto alishinda. Hizo zote zake ni za wizi. For your information, hata hizo zote anasema 8 ati ameshinda, sijui Marava alikuwa anaoneshana. Sorry. Wow. Leo kutanyesha kweli. Leo kutanyesha Ngwa and Mveni. How are you, she? Do I have voice? Yes, I think I should be having voice. How are you? SHEE, she. Ndikwa damu sana wadu wa DCP. Can you react? Najua ukikuja hapa ujakuja bure. Can you react on what you saw in Orokarau? Yes. Mimi nasikia vibaya, UDA tulishindwa. Okay, ni sawa. So mungoje basi ya 2027 mungolewe vizuri sasa. Wacha sasa mimi ni wa Ruto kabisa. Mimi siwezi ingia DCP. Ile mumeoneshwa tip of the iceberg. Mimi ni wa UDA.
Wow, no problem. At least UDA needs UDA deserves some warmers like you wakukaa tuko tu akirelax sasa wasijinyonge. At least we can have you there. Ruto has never lost in any elections and ABCD sijui hajaipoteza uchaguzi, sijui agadate. Anyway, me by the way, Njiro, after the 2022 bado naendanga therapy. We sidahurwa nguo, tulipigwa home and away. Let me tell you, I think hawa watu tunafuatana na hawa ni kama wanaelewa. They understand. I think lakini mi kitu yenye nilifurahia jana ni venye watu wa Murema wanajua kulinda kura zao. Do you know that is what that never happened in 2022? Unajua kura za Raila zilikuwa zinaibiwa Murema kwa nini? Hakukuwa na agent and we keep on repeating this. Sasa kama hakuna agents na hakuna watu wa kumuridia kura, so who was to protect his votes? That's why I told you, I guess even me, my one vote yenye nilimpigia maybe ilienda kwa Ruto. Yeah. Another thing, umeona hiyo expose imefanywa na NTV saizi, hizo mirao ya makari masio. Unajua gari moja ni ya kina Kawanjiko, and you know what they wanted? Walikuwa wanataka cause mayhem and fear, ndio watu wa Orkarao waende nyumbani. Now those cars they had they had marked ballot papers. So they wanted to sell fear. We ukiona watu na AK-47 wamejifunika uso, wamefanya nini? So ndio muogope mwende nyumbani, lakini walipatana na Itungati, wale watu wenye walikunywa muma. Kasongo alinyolewa bila maji Orkarao. So people should run from these Muremanites. They will eat you. Hata si wasichana wa Murema tuko hivyo. Ni vile mimi sasa nimetoka kwa kuitwa msichana. Tunakukula tukikupuliza na hatukutaki. Anyway, we eat fair, but we know where to cast our votes, and we are hoping that the opposition are going to give us a good candidate and a strong candidate. See, hatutaki mtu mwenye anahema. Nataka mtu mwenye anapiga campaign back to back. Mpaka sasa naona Betty Maina na Wamombi ni kama wako na heartbreak mbaya sana na Moses Kuria. Kuna mtu alikuwa ananiambia wameambiwa na Ruto hiyo pesa watarudisha. They didn't deliver. And unajua Moses Kuria alikuwa amesema Karau anaambia mkikosa kuchagua Moshaina nitawaroga. No demorogire. Lakini Njiro shwari. Lakini Njiro muretewe stima. Mimi nilisikia hata ile connection ilikuwa imebaki huko ni za kuwekea ng'ombe juu wako na stima. Mletewe stima. Mpewe viatu. Hizo viatu ndio walitumia kwenda kuvote DCP. Walivaa hizo viatu kwenda kuvotia mtu wa DCP. Wakapewa chakula, wakapewa pesa. Nilikuwa nasikia change hata ungepata ya dhao. Huko watu wamekula na kijiko. Haya, wakapewa na Kuria pia waliwapea mahindi ya kupanda. Wakapewa boat. Wamepewa viatu, blanketi, like watu wamekula vizuri na wako na gas, lakini wale watu wanasema ati sisi wataenda kurefill hiyo gas wapi? Sisi ni watu wa Murema. Hiyo unaitafutia paint ya ya oiribi ama nini nyingine, unaipaka yellow na unaandika hapo na inakuwa brand yenye inajulikana. Kwani nike Njiro, we repaint the cylinder na maisha inaendelea. So sisi, na ninafurahia mwenye alipewa hiyo tenda. Kuna mtu wa Murema amekula vizuri kwa hizo tenda za viatu. Na nini. So sisi ndo tunajua kunyoa Kasongo. Na tutamnyoa hata sisi tunataka by election by the way. Unajua hata wakare wana complain. Mimi nataka kidogo mimi unajua wakale ati wanasema hata wajai kula hivyo. We are expensive. We are not cheap girl. We are not a cheap girl. Murema is an expensive girl. We are the trophy. Kuna mtu niliona akisema wengine wanapewa soda na 50 bob.
huko Marava na wakasema tutam wakachagua Ruto. Sisi tunamkulia huko kama jigu karanga na tunamwimbia niko saina na mosaina. Baadaye tukaenda kumnyoa pale hivyo. Sasa leo ndio nimesikia akisema sijui ati hata huyo hata huyo ameingia wa DCP, watu tufanye kazi. Anaanza sasa kama anataka roko firewood. Unajua anasema ati Mount Kenya East iko kivyao itapea Ruto 2 million. Ati sasa naona watu wa huko wakimwambia mtampea mkiwa na nani? Wewe sema kura yako na bibi yako na mabibi zako. So Kasongo amejua Murima si mchezo. But by the way, Jiro, Ruto took the mountain for granted. They don't know, hakujua it is not him who owned the Murima. Murima owned him like one of them. Unajua hivyo? They owned him. And because ya ile vitu maybe wakaona anafanyiwa, and they acted out of emotions, wakaona, unajua wao wakiona Mjaruo ameingia mahali walikuwa wao they take it as a betrayal. Alafu unajua mahali by the way ule mwenye aliambia Ruto aimpeach Gachagua, that is one of his enemies. So hapo sasa ndiye aliharibu. That is Ruto's enemy. Na unajua ni yao kina Sudi. Sasa kama anasikia Sudi mpaka Sudi akababysit watoto huko Orokarau, usicheze na Murima. So Ruto alifikiria he still owns the Murima. Ati aliambiwa ati wewe ndio ulijileta, Uhuru alikuleta na wakakuchagua. Hao watakuchagua hata 2027. Sasa na wao unajua revenge ya Murima ni ballot. Ni wajinga. Murima ni wajinga sana. Awajuangi hata Sudi alituita maraya, akasema sisi tunakula tu ni pesa tu kama maraya, na tutakata. By the way, tumewaonyesha umaraya yetu because tumekula na baadaye tukapea DCP. So Ruto yeye mwenye alimdanganya aimpeach Gachagua aende amuombe anafaa apige Motuse aliachia Ruto ngori. Sasa Ruto atakuwa ananyolewa vizuri. So Murima wanted to prove to Ruto, you don't own us. And by the way, Njiro, unajua Mount Kenya si politicians wanaambiaga watu wa Murima venye watafanya. It is the mountain watu ndio wanaambianga watu wa nini ile barabara yenye wataenda, kama ni hii, kama wakikataa wamekataa. Nakwambia hakuna mtu mwenye aliimpeach Gachagua, hata wakijoin DCP wengi wanaenda nyumbani. Kwanza kina Wamombi. By the way, unajua sasa watu wanaombea hata ma MP wao wakufe wafanyiwe by election tukure vizuri. Mimi hata siwezi enda kazi mwezi mzima. Mimi hata nakuwa agent. wewe. Uliona watu wa huko wako na kofia mbili, ukiona UDA unavaa UDA, but wakienda unavaa DCP. Mimi naweza kula vizuri sana. Kuna jamaa nimesikia akisema ati amekula 30,000. We, by the way, kuna mtu alikuwa ananiambia chipade hata ulikuwa na make hata 10k. Nilikuwa hata nimesikia hata wale makuro wa chao wengi walikuwa wamehamia huko. Kulikuwa na rooms mingi sana. So kuna watu wamekula vizuri karau. Those people have done us. Yani mpaka wamefanya ile heartbreak ya 2022 ni kama imepungua makali. Nilikuwa nasema sitachaguana, but now Ruto tumemuonyesha maneno. Tumemnyoa. Sasa tunataka kina Sifuna. Can you imagine this was not a normal election. Can you comment about goons like the way watu wa Orokarau? Unajua kuna mtu alimwambia nini? Njiro. Kuna mtu alimwambia sisi tulikuchagua na tukakupea kura roho safi na hata huku tuoga ama nini. Alafu unatufukuza kwa serikali, baadaye unatuletea Wajaruo goons. And I'm not saying that Ruos are goons. Ninajaribu kunini huyo mzee alikuwa anasema tukuchagua alafu utuletee goons, utuletee Wajaruo watupige goons. Sisi tutakuonyesha. Alafu unajua Jiro, wakati watu uliona venye walifanya, kuna huyo mtu anaitwa Idris Dhambo. Walifunga station, yani walifunga gate na ile nini ya kufunga umbwa, nyororo. Then Nyororit inaitwa Nyororit na Karejin. Sasa when walifunga huko unaingia huko mpaka tunapiga police search.
haungeingia huko. Hakuna kuingia nini kwa polling station, uchaguzi ishaisha, watu hawapigi kura tena, because that is the time kina Wamombi. Unaona wakati Dennis Itubi alikuja live then akasema ati wacha sasa tuanza kuhesabu, after a few like 1 hour akakuja kucongratulate Godho. It's because those the marked ballots, they didn't make their way kwa polling station, so wakasema hiyo imeenda. Lakini surely guns ilikuwa ya nini hao watu wenye wanaenda na mapolisi? Guns ni wakufanyia watu. They had marked ballot papers. Si walikuwa hapo Nyahururu wakicheza game football na kina Kemani Ishongwa. They were even live makenyororia Gachagua. Alafu unajua kitu kingine nilinote, watu walikata miti. Usijui kama uliona hiyo video, watu wamekata miti. So there is no lakini hakuna gari ingepita hapo ati iende polling station. Waliweka miti ikakatwa. Mti inakaa kwa barabara mpaka hiyo uchaguzi imalize kuhesabiwa, na wana escort kura zao. Usicheze na watu na Itungati. Na hata Gachagua ajua akirudia Ruto ati afikiria ati he can gamble with our votes. My friend, hata Gachagua akienda Ruto anaweza rudi opposition peke yake. Na sijui nani alidanganya Ruto ati hata akipea hao watu pesa watampigia kura. By the way, if Murema is done with you, it is a done deal. Unaona venye they were behaving, hata tukiwabebereza wapigie Raila kura, it was like they will never. Hivyo Ruto tu ajue hawaezi, hata UDA haiwezi ingia, aende akiendanga. And it's so sad that Moshina alipata 5,000, na unajua Moshina Mount Kenya was one of the UDA stronghold. Na ilikuwa unajua that was a protest vote Njiro. That was a protest vote. Mpaka watu wanabebwa na mikokoteni. Mpaka wale terminal wanapostpone ugonjwa waende wapige kura. Unajua Mlima was declaring the enmity with Ruto because Beren Ruto ametuanga akisema ni kwamba kiodhi ati bado watu wa Mlima wako na mimi. So that's what they have been saying, even their bloggers. At how do we know that hii all the time watu wanasema watu wa Mlima wamehama, walihama lini? Alafu Njiro another side nasikia wakijicomfort wakisema ati Mbere waliwin, ati waliwin Mbere wakafanya nini by elections wakawin. Tulia, sisi tumewin kwa ile stronghold yao, na ile wenye walikuwa they expected to win because UDA was a stronghold ya Mount Kenya. Naona wakijicomfort ati they should move on, si kumaanisha Ruto alisemanga by elections ndio zinafanyanga kujua uchaguzi vile itakuwa kama 2027. That's what he said when they won in Mbere. Ama ni aje Njiro, so he should not hawezi kukuja wanajiko wakati Kawanjiko exactly, hawezi kuja kujicomfort ati kuanza kusema ati by election ya Karau ati hakuna mwelekeo inatoa ati venye kutakuwa 2027. By the way, I'm just going to be honest with him, aachane tu na Murima ishaenda, akubali tu aende invest, na kama ni Gladys Wanga ama aende Northeastern, sisi tushamalizana na yeye. Wanaposti ati wanatengenezewa ati sijui tumempiga kitu vizuri, tumempiga msumari. Na unajua Njiro, mimi nilienda huko, sitaki kuongea sana, hao watu wasinirudishe kwetu. Okay, ni sawa. Tusiharibu. Kwenda huko. Niliona ni warefu sana na ni weusi na ndio napenda. Anyway. Hata hujanisalamia. Hivu umekuja kunisumbua. Yaani uliacha Wanandi na ulikuwa umesema unaenda Nandi tena? Mimi ni wa Nandi. Mimi ni Kipsigis. Unajua sasa huyu alienda kwa Nandi. Mimi ni wa Turbo Njiro. Turbo kwa Ruto. Mahali kunaitwa Tapsagoi. Na by the way, nilikuwa huko juzi na nikapicha Kaptagat. Anyway. Huko ni Niambie venye tumenyoa kasongo. Mimi nilistuka bana. Mimi am shocked. Na niliona mlichapa magunzi. Gunzi walishikwa bana, wakakalishwa chini bana. The poor boys. Na tunawatoa guo tuwaeke aibu na tunawapiga. Na wasichana wanatumia hizo video baadaye mwenye anataka jioni. So sisi tuliwaonyesha maneno. Jirono waigua. Walipigwa wanao vijana bana. I don't feel pity for them.
Kwa sababu Na ni hata vizuri unaona nani keep ni vizuri venye walipigwa na hawakuuliwa, wanapigwa deep massage kidogo, wanaanikwa online kwa uchi, na unajua picha yako ikienda online kama hiyo haitaitoka, hawajachomwa, huyo mtu hawezi dhubutu kurudia hiyo kitu tena. This is literally, you know why Ruto is fainting, yeah? And I'm telling you. Na by the way unajua Ruto amefail Mount Kenya sana, ni hao kina Betty Maina na kina Wamombi, kina Kimani Ichung'wah kujipiga kifua na Moses Kuria, wanatuanrishia goons. Wanakuja kutupiga mpaka goons, mpaka mahali kama Kiambu mimi sijaiona goons. Moses Kuria one of our own, ati ni yeye anatuletea goons kutupiga. You know the problem is, I wish we started with Olkarau before Mbere. I believe you me, Mbere would have been a different outcome. And I tell you how Ruto steals. Mbere ilikuwa yetu. Ruto steals when it's a close election. Anapendanga ile iko karibu ndio aibe. You notice Mbere, it was neck and neck in the beginning. Wale watu walikuwa maongwa na maswiti manini, wakina Njeru sijui. Fuata big brothers wenu huko Akikuyu. Sasa nimekuja kujua Akikuyu ni senior brothers of yours, Njeru. Hiyo tukubaliane. Wamekufundisha sasa how you're supposed to do it. Mnanyang'anya mpaka hizo mambo zenu za stima. And I'll tell you. Na imagine Karao wamekata hizo video mnaona, si ati wamechukua, wamesema hizo development hakuna contractor anatoka huko kama hajamaliza kazi, ama hizo contractors zikuwe magranary. Hawatoki na hiyo boat. Sisi wanapea watu wa Karao boat na hawana rake. Si wangepea hata Wajaruo yawa. Yani Wajaruo hata sasa unajua, by the way keep wacha ni comment hii nisisahau. Unajua Ruo sasa ndio wanafaa wa demand hizo vitu za kuambiwa, si ati waambiwa atapewa. Right now their leaders should be demanding some of these benefits. Ndio kama Ruto ataingia ama asipoingia, akiingia hata wafanyia anything. Wanafaa hao leaders wao kushinda akisema ati tunataka power tufanyie nini? Watengenezee hizo kama ni barabara na stima na kila kitu. They should demand what is theirs. Na hiyo pesa hata watu wanapewa, si ati ni pesa ya Ruto, those are our taxes. So they should demand the projects zimaliziwe na zifanywe. Wanamtisha. Sasa ona kama sisi Murema, part of us iko kwa serikali na hao wengine tuko opposition, tunakula side yote. Wajaruo wangekuwa na hata wangefukuza Sifuna ndio angekuwa hapo kuchurua Ruto akimwambia vile hawaendi kwa agreement kama hajafanya hii project, lakini wao ni wajinga, wanafukuza Sifuna, wangeka Sifuna hao akiwa umbwa yao ya kubwekea Ruto ndio afanye kitu. Sasa sisi tumewekelea side yote, either tutakuwa kwa serikali ama tukua opposition. Wao watujui, warani na sisi. I want to react to that. Unajua bwana, nimeshtuka sana. Unajua there are some Kalenjins from Nandi and Baringo wanasema ati tunawabagua. Is it true? Ama ni kujifanya? It is true. Ati tumewaachia Ruto, tunawaambia ati Ruto ni wao na ati they want to be with us. Ama ni is a strategy to destabilize us? Is that real? Go ahead. Like wanasema like we are saying that ati wao ni wa Ruto ati na sio hivyo, ati tunawabagua. So like kuna vile like ati Ruto zero, acha ujinga. Ruto alikuwa anaitwa Kamau 2022. Si uulize hiyo swali, uambie mtu tukimpea kura, akipigwa kura alikuwa anaitwa Kamau ama alikuwa anaitwa Ngethe. Hiyo si topic by the way. No, what I'm saying, nasema kuna wakare wanasema tunawaachia Ruto peke yao na hata wao na wanataka tukukua na sisi. That is the whole scenario, because like wanasema we are providing them one wa Ruto. No, Kipsigis want to be with DCP by the opposite tupe. Najua mwa Mnandi. Usiongee mambo ya Wanandi sana. Tuongee mambo ya kina Sudi Marakwet na Keio. Unajua Nandi huko kwenu bado hajashika dabu. Wacha nimepromise mtu, ngoja kidogo, Njeru cheza hiyo video kidogo. I promised somebody something. Cheza hiyo kitu nimeambiwa hapo. Okay. To keep my promise. I have to dance when DCP wins. Acha nifanye tu
Haya. Ama unataka kufanya wa MCA. Kama ujui yoyote unaweza. Kuna hiyo song ya Kamau tu tunafanya tu Kamau. Yeah, okay, So, Mama Medi atanilaki kidogo, wacha niwaeke. Rose. Alafu pia tutaimba Ruere. Rose nimedance ya kutosha, mimi nimefurahi sana. I'll not lie to you. I'm happy. Mheshimiwa. I'm very happy. Sawa. Gadhirimo. Karibu mheshimiwa. Arode makura da heka pa. Namo ile ruibo. So I've kept my promise. Ama? Rose, I've kept my promise. I've danced for Kamau. I said if we win, I will dance for DCP. Yeah, at least bana, ilileta therapy bana. Hii ushindi, it was what was needed. Unaona hata imetoa shi kwa pango. She is one of us now. Unajua ni mkale sasa. So lazima atetee watu wake pia. Lazima wacha hiyo, na wametuambia kama hatutapigia Ruto kura waturudishe watoto yao. Hapana, mimi nitakuja kupatia na ng'ombe bana ya kuzama pole. Msirudishe yeye nyumbani. Amewaletea watoto, sasa utarudisha watoto aje? And you know Kalenjin watakaa na mtoto wako. So be very careful. She ameenda wapi? Before I finish, unajua mtoto sasa ni wetu. You cannot go with our children. Ukitaka kurudi mlimani ama uende Nyanza, unaacha watoto wetu. Anyway, there's one thing I wanted to say before Mama Mary comes in. The reason why Olkarau was important is the fact that Ruto likes stealing with small margins. Imagine if the rest of Central does it. And we did a calculation yesterday. We're not talking about the number, the population count. We're talking about the number of MPs. Zero na niko na song nataka kuperform tonight. Ni sawa. After Mama Mary uta perform hiyo, unless kama Mama Mary anataka. Unajua Mama Mary, are you going for job? Ebu unajua you're even supposed to determine that kama Mama Mary is waiting. Okay. Can you determine that? Yeah, actually, I am at work, but I got a small break and I thought of saying something. Nasalimia Shi, how long should we miss you? Nakusalimia sana. Nimeona umejoin club yangu ya UDA. Karibu sana. Nimesikia ukijitangaza. Tutakaa hapo. Ama aje Shi? Hata maiti yangu haiwezi kubali UDA. Oi. All right, tumepewa maragwe na mchele ndio tuendelee kuishi. Otherwise we cannot live without that. This is very, very belittling Kikuyu people. I would say Kikuyu people. Sababu sijawahi kusikia mtu anaweza letea watu chakula as if we have drought. Ni kama ni wakati wa kiangazi unatuletea chakula kama hiyo. Kutudharau kabisa. By the way, before I go far, habari Kip, habari Njiro, comment section, na wasalimia sana Wakenya wetu. It is just burning kuona vile mtu anaweza kutufanyia madharau
ya hata kutupea pesa, honest. Mama Mary, Ndio. let me just mention what you've said. Na ukumbuke Olkarau ni wakulima, huko ndio chakula inatoka. So ukipea watu wenye wako na chakula hiyo ni gani? Exactly. That is a big insult. A big insult. Kuna watu wanakufa huko Samburu. Kuna watu wanakufa huko kiangazi imeendelea. And they don't have food. Na si ati ninacheka, ninawahurumia. And instead of this government concentrate on where problems are, they are coming to people who are able, ambao ni kuwapuuza, ni kuzuia wasifikirie vizuri vile walikuwa vile watu wa Olkarau walifikiria. Waache kufikiria hivyo, wafikiria habari ya kitu kama hiyo. Tumbo haijawahi kujaa. Tumbo hakwera dadere arua. Because every day you ask for food, you look for food to keep you going. Kwa hivyo hii kitu ambayo unapewa kwa muda huo mdogo ndio uharibu maisha yako ambayo yanakuja. Ile Mungu atakuhifadhi. Why do you have to be told how to withdraw your good minds ati kwa sababu ya kitu kama hiyo? Mchele na maharagwe, honestly, that is an insult. Na kwa hivyo Wakikuyu, mimi niseme generally on my side, Wakikuyu, you should take this very serious. Na hiyo iwe kwa your brain, kwamba hiyo madharau alituonyesha na sisi tutamuonyesha madharau ya aina fulani ambayo imetufanya tusikie uchungu sana. We are in a serious situation whereby we want to elect somebody who is going to stand with us. Unarudi kutuletea mchezo kama huo. President mzima, honestly, mulikaa na nani chini akakuambia sisi tunataka mchele na maharagwe? Who told you? And for how long am I going to eat this food? You know, guys, Kenyans, look at this as an example of insult of every Kenyan. Ndio tuungane pamoja. You should be very serious about this. Si kitu kikubwa ambacho kinafanyaga watu wasimame on their grounds. Ni kitu kidogo ambacho kinaguza mtu, unasikia yale yote nimefanya inakuja kuharibiwa na kitu kama hiki. Yale yote nimevumilia inakuja kuharibiwa na kitu kama hiki. Seriously, we have to be very serious. Mimi hicho ndicho nilikuwa nataka kusema. Watu wasionyeshwe kitu ya tumbo. Tumbo hakuna siku itajaa. And what we are looking for is for your own liberty. Ndio uweze kueneza mambo yako, kuendeleza mambo yako ya ukulima, ufugaji na kila kitu iwe safi kwa wewe binafsi. Si ati tuwe tunafanyiwa na serikali. Imagine serikali ikikupea chakula, ati ndio uchague mtu. Watu ache tufikirie vile tutafikiria. We are going to do what our mind tells us. It's not about what you tell us. And that should be a good example to everybody, that we should take it seriously. Huu mchezo tuache na waachane na sisi, tuendelee na maisha yetu vile iko. Tutachagua wale watu ambao tunajua watatusaidia. Na si kutusaidia for honestly. Ebu nimesikia wakisema, most people who are looking for election, see they are going there for their own interest. Ebu imagine, they are going for their own interest. That means sisi, hii kazi yote tunafanya ni ya ujinga. That is why we should be very, very serious of who we are electing. Because I know they are serious people who can support the community to the greatest level, to somewhere that they really need. Kwa hivyo mimi nasema, hii ni chanzo ya kuweka watu mtisha kwa akili zenu. Mseme kama hii ndivyo wanataka kutufanyia. Sisi tumeishi maisha yetu tukilima, tukijitahidi. Na si chakula tunataka kutoka kwa serikali. We want our liberty. We want our democracy. We want our constitution working. We want our laws being followed so that we can continue being in our country with our own ways of how we have been doing. Sisi hatutaki kuwa controlled.
kwa sababu sisi si wahalifu. We are not criminals. We are people who can follow law from 1 to Z. Si kuambiwa ati mtaangalia pandi ama. We know the law and we know when we go against the law. Kwa hivyo watu ache hivyo, wache kutupea zawadi zako kaa nazo. Wacha sisi tuendelee kuchagua wale watu wanatuhusu na watu ambao watatujali. That is my take, and thank you very much for the opportunity. Asante Anjiro, thank you. Are you still celebrating? I am celebrating. Jana tulikuwa tuna celebrate mimi, my brother and my children, because we come from that community ambayo tunataka tuwe tumeungana, tuwe kitu kimoja, ndio tuweze kupata. You know, let me say this honestly. People who are in diaspora, they are really watching. They are wondering, mimi nikuzeeka, ninazeeka. Ninataka kuwa, nafikiri kukimbia nyumbani. Nitaenda wapi? Where I am not comfortable. Ninataka kwenda nyumbani. So hii maswali ni mingi sana watu wanajiuliza. Where are we going? What is good for us? Tumetoka kwa nchi yetu. Looking for green pastures so that you can go back home. Ni wapi nitaenda? So when we see things working, tuna jubilate, tuna celebrate, tunasikia uzuri wa maisha yetu. Tuko hapo. I'm still celebrating. Mama Mary, before umalize nikuulize, now that Murema ndio walipigia Ruto kura na akaingia, hata after sisi kuwaongelesha, hii watu ni vichwa ngumu, hata nimewaogopa sana. Sasa, don't you think the rules ama Nyanza, wacha niseme watu wa Nyanza, could have taken the advantage? One, the person who they loved ama wenye tulikuwa tunapenda ameshaondokea, hayuko, na sioni Rida mwenye anawaongoza wakuwe independent, like wakienda kwa meza hata wao watakuwa napewa shares zao, wanaambiwa tu tuko na power, and yet they saw Gachagua being impeached na wanaweza danganywa na hiyo kiti ama wakose kupewa. Somehow inaweza enda kwa hata watu wa Northeastern ama iende kwa Waruya ama hata iende na Mkamba ama sijui, lakini sioni Soprano akirudi, Kithure Kindiki akirudi hapo. Don't you think this was the best time for them now that Raila, wanasamanga Raila left them in the broad based, which is true, na walikuwa na ile nini waliandikiana kuhusu broad based. Don't you think this was the best time for their leaders? Either they would not have chased Sifuna away na kina Babu Owino, wangekaa ile side ingine, wao ndo wanatishia Ruto, nao kuna hii wengine wako kwa serikali, and then demand wapeleke hizo projects, cause sijaona watu wakijaribu kunini projects ziende huko, cause I think this is a time wenye wangekamua Ruto vizuri na wamkamue na maji baridi kabisa na maji ya ice mpaka ati. And that's why you remember kuna nini ilikuwa inafanywa na Paul Mwangi, mwenye alikuwa wakili wa Raila, alisema Raila never went into a negotiation without an exit. Like alikuwa pia ameweka kina Sifuna wanaongea hapa na hao wengine wako kwa broad base kina Junet. So don't you think they would have taken advantage of this time? Because I'm telling you, if Ruto goes home, hata wao sioni, na pia waache hii mambo ya kuchaguanga mtu sababu ameambiwa amekuja na chama cha UDA. I think to my understanding they still have a long way to go na ile ati ya kuambiwa lazima mtu akue wa ODM, and Ruto is going to play some UDA aspirants in that region, hata wakisema wataki mambo ya zoning. Na I think pia watu wa Nyanza wanafaa wajue it is not the serikali pia ati inawaletea developments. They should chase away those leaders, the MPs, if they are not working for them. It is not ukabila ama nini. Lazima, anyway, I just wanted to hear wewe utasema nini kuhusu hivyo. You know, mimi vile naangalia hii mambo, siangalii kwa ati wawe 100% thinking the same. There are people who are thinking positive towards the people who are leading.
nikisema hivyo na maanisha wale kila kabila, hakuna wale watakuwa 100% kujoin the other side. What we are looking for is that kuna watu ambao wameumizwa zaidi. Na hao watu wameumizwa zaidi, I'm not ashamed to say, wanajaribu kutoka kwa hiyo minyororo na wamejitoa hivi kabisa, si kabisa kidogo, ambayo sasa ni kuangalia nuru itakuwa pande gani ndio tuweze kuelekea huko. For now, Olkalau has shown what we have to do. Hiyo mambo ya kulinda kura, it is the most important thing. Na hiyo ndio imefanya Olkalau waweze kufika pahali wamefika. So what I'm trying to say is Wajaluo, Wakalenjin, Northeastern is not 100% that they will join the people of the opposition. But we don't care. The number that will join us will be enough. Na ninakwambia they are going to change their mind. The way people are looking things, hiyo mambo umesema hapo, umetaja kitu mzuri sana, ati tunachagua mtu kwa sababu ametuambia ama kwa sababu ni wetu. That thing is vanishing. It's going away. Kwa sababu mtu ambaye anaumia ni mwananchi, na mwananchi ndiye ako na kura. Na akifikiria hivyo, utakataa na kura yako mpaka dakika ya mwisho. Uende uchague yule mtu ambaye umesikia watu wanasema this is the man we are going for. Usibabaishwe na hao midomo ambao wanaongea wakipiga kelele. Ni kama tu hao goons ambao wanapiga kelele ati ndio ubabaike, uache kuangalia mwangalio mzuri. Kwa hivyo, mimi ningesema Wajaluo hakuna siku watatuunga 100%. It is the good time for them to think twice where they are heading. Because the moment things will change, yes. And Mama Mary, why do you think some of the rural communities, they are headed to an obvious mistake again? Bona, every time somehow they end up making a mistake, wanaenda kule watu wanatoka. You see, because they listen to their leaders, Njiro. Me, I would say so. Yes, exactly. Those people who are talking to them, they are people who are making them get lost. They are the people who are convincing them in the wrong way. And the majority, Mama Mary, wacha ni mention hapo niseme, the majority believes Kikuyus are their problem. Ulisikia ule anaitangwa Simiyu or something, akiwa kwa podcast akisema vile alikuwa anachukia Murema. Anafaa ajue hata ile barabara imejengwa Murema ni ma MP. Hata kama utakuja na DCP na wao hukufanya kazi huwezi chaguliwa, unaenda nyumbani. For them, I think they have a wrong way to go. Kama Junet Mohamed, mimi niliona Mama Mary, niliona choo hata mnyama haiwezi enda. Apitra Trina ati ya shule. Surely. Na anachaguliwa. I think na mpaka huko Bomet unaona choo zingine hata watoto ndio wanaenda, hata unasalimia mtu ukiwa ndani ya choo unamsalimia. Na niziko shule and those people get CDF. Yani CDF wao watu wanaikanga kwa mfuko na wanadanganya wananchi. And some of these regions, they believe Kikuyus are the problem. They are using the money they have to convince the poor people who are not being reached by the information, the intelligence that will make them stand up and rise and see the light. Wanaenda wanawafinyilia huko. Junet is so happy when people are timid, when people are stupid, when people can't see ahead, so that he can use them until the end. Ni mambo ngapi tumesikia ya Junet? Mbaya kabisa. Mtu ambaye hata huwezi kukubali awe karibu na wewe. But still he has that mandate of going to convince people wrong information. Ndio aendelee kuishi hapo. You know, we have got so many evil people with us. Mimi nikichukuliwa na nani? Mama Mary, nikikumbuka huyo Junet ndio alikula pesa ya agent. Na kukakosa kuwa na agent wa kuprotect kura ya baba Murema. Nikapata heartbreak ya uchaguzi yenye sijawahi pata mimi mtu wa Murema. Karibu nijiue. Karibu ninunue sumu na konyangi. Junet alitukosea sana. Na unasikia alikuwa na work na Ruto
na bado amekula pesa ya Raila. He prayed Raila. And you remember there is a recording yenye ilikuwa released wakicheka na Joho wakisema hii mzee haizi saidika, hii sijui ni kama amerogwa nini. Junet Mohammed. And these people they keep on voting for him. But somehow mimi nataka kublame Raila. Yeye akisema Miriam Odhiambo tosha, Gladys Wanga, watu wanamfuata. Pia Raila kuna mahali alikuwa na ile sijui kama ni uzee, cause inasemekananga yule Raila wa juzi na mwenye alikuwa kitambo, Raila alikuwa kichwa ngumu. I think kuna venye pia mwili imetoka ama amekuwa sasa kama mzazi. Hapigani sana sababu yeye ndo alikubali hao watu waendelee kuchaguliwa na hakuna kitu yenye wanafanya. So ni kama Raila pia alikuwa amechoka. No, he lost control of that party. Yeah, sure. Towards the end, and I know, and the people he believed, wale alikuwa na believe, wale alikuwa na trust, they betrayed him. They were busy auctioning the presidency. Mimi hata heri baba basi angekufa hata akiwa president, hata kama ni miaka 2 tu nione yeye tu hapo. Anyway, it's okay. Mimi siwezi fuata mtu kama, in fact mimi naonanga Wanga akiongea vile anaongea, that huyo Suruhu, huyo ndiye ameharibu hiyo chama ya baba. Na huyo ndiye analetea watu wa Nyanza nini. So Nyanza waanze kusoma na hii watu, kama ukifanyii hautuletei any project, wewe enda nyumbani. Hatuwezi kuanga ati region nyingine iko na mabarabara, and that's why those people believe Njiro that Mount Kenya we have the roads, we have these projects because of tumekuwa kwa serikali. It's not true. Hizi projects zingine na barabara ni za kina hao ma MP wenu. Waulizeni na kina MCAs, barabara ya kwenu nyumbani ushago, ambia MCA wenu awalete mpaka huku tuko na street lights mpaka sasa hivi. Njiro nikaenda hapa kwa barabara na unajua mimi naingia ndani kabisa mahali naishi, kuna street light mpaka huku. Na hata huyu mwenye koina ako huku MCA wetu atumrudishi, hatutaki hata kumuona. In fact he used to live in the same apartment that I am in, akafu watu hawamtaki. Na nakwambia Jiro wakati alikuwa anatoka kwenda akitoka watu wanamwaga maji, watu wanakuja mpaka kwa gate. The management told him walimpea notice ahame, sababu haya analeta shida mpaka kwa tutakuja kupigwa huku na watu na nini, na watu walikuwa wameanza kusema hii apartment yetu ni yake. So ni watu waanze kuamka sasa na kuambia hao leaders wenu tufanyie kazi ama uende nyumbani. Hakuna kubebelezana. You are the leader, wewe umepewa pesa, uko na pesa ya CDF, uko na pesa ya kufanyia wananchi nini. What are you doing? By the way, what have you ever seen Junet doing? Isipokuwa hii pesa wanaenda kupeana ati 10 million. Wameenda kudonate 10 million. How is it helping? Ule Mjaruo mwenye ako huko Nyanza, watu they also need sahi kudemand hata nini ya samaki ikue kwao, sababu wao ndio samaki iko nini inaitwa nini ya samaki iko huku Thika. Kwa nini iko Thika na wao ndio wako na rake? Iko Thika ikifanya nini? They should demand some of these things from Ruto. Wamkule saa hii mtu ni ya kukula saa hii, au jui kesho itakuwa aje, anaweza wageuka ni mtu wa kuruka watu. So demand these things now, he will do them. He's desperately looking for votes. You should take advantage of that right now, and you should tell your leaders now. Raila alienda na tumebadilisha sasa. Kama hutufanyii kazi kwenda nyumbani, hatutaki kukusikia. Enda ukakule omena na bibi yako. Fanyia sisi kazi, tunakurudisha. Acha nyamaze, nimeongea sana. See, the problem with Ruto, I'll explain to you the whole analysis. The biggest problem with Ruto is he knew that he faked his popularity. Raila won that election. Mimi hakuna mtu ataniambia kitu yote. Raila won that election by 70%. He stole votes from Rift Valley and from Central, from Raila. ODM, huku kwetu tulikuwa watu wa ODM because Khan was dying. That's something you need to remember. With his panic, how he panicked, with Ruto's panic, somebody advised him, I think it's David D or some idiot over there told him, listen, because we know that you did not win Central kabisa, hatakuwa nawe kabisa, what you need to do is get rid of Gachagua, get somebody weaker, and then expand your votes around
towards Nyanza or whatever, try and take over Raila's party and do all that stuff. If I was Ruto, I'm just saying, if I was Ruto, is similar to what Trump does. Play with your base. Ile imeitwa base yako. Kaa hapo. Central right now inafaa kuwa at that point in time, don't fire Gachagua, maendeleo ikae huko Central, visit home. Then, as a by the way, just as a by the way, work with the rest of the countries. Like start talking to maybe Raila, or even the way you just did with Western. Now, he would have started poking holes with Western right now. But the person who did his strategical plan was, unajua ule mtu, you know, ushaona monkey akipatiwa fruits. They want to put it everywhere. Wanashika wanaweka ingine hapa, wanaweka hivi, instead of carrying what you can hold on your hands. So Ruto got greedy, not knowing that what he did in terms of perception of favorism to Mulima, first of all, give them more seats. Patia watu wa Mlima hizo maviti za CS, tengeneza mabarabara hivi, do all these things that Moi started to do before he was kicked out. But my man got a bit too greedy. Akasema sasa acha niende nichafue ODM. I'm going to ignore the mountain, jump into ODM, give them favor. ODM is still fighting there with akina Sifuna. Oh, acha nirudi Mlima, go to church every Sunday. Oh, acha nirudi huko. And then the other problem with him, the other absolute problem with what Ruto has been doing in his strategy is making these two communities fight. That is the worst thing he could have done. He should have started working towards trying to unify the Luo community and the Kikuyu community. Trust me, isn't that what people loved Uhuru for the second term? Uhuru's second term was actually reconciliation between the Luo and the Kikuyus. People were loving one another. Lakini huyu ameanza kuwatengeneza tena, ameanza kufanya hivi, splitting them. His divisiveness has caused him so much whereby two communities that loved each other, which is now the Luo community and the Luya community, wanaitananga mashemeji. Amewakandamisha because of what he's doing to Sifuna. He's actually united the Luya nation by accident. As I was trying to say earlier on, if you protect your votes at the beginning, now I'm beginning to see how the formula of Gachagua and Uncle Yaroba, or no, Brother Yaroba, Matianga Nafanyanga. You have to start in the morning. Block these things from happening early in the morning. Start counting early in the morning. Make sure this police cannot do the stupidity that has been happening. If you notice one thing, this was over 1,000 police officers from Nairobi sent to Olkarau. We are more than that in Kenya. I even wish Kalonzo did not utter that spillage. Because I think 104 agents across the country will be more than enough to protect our votes. If the formula is going to remain the same. And these are the mistakes Raila Mulo did. Imagine if we had all those agents around the whole of Kenya. I think we would be seeing Martha Karua right now as president. Right now, she'd be working on starting her second term. Ruto angekuwa sasa jela sahi. Madeni zingekuwa zimekuwa reduced. I feel a sense of coming back more and more now to the show to talk because Olkarau has given me hope. Even Patia hope for the last 2 months, I have been very doubtful, very, very doubtful about Gachagua. I did not believe him because of Murdikir. I was like, no, Gachagua, it's not going to work, blah, blah, blah. But what I have seen is the fact that he wanted to prove himself at home first before he proves himself elsewhere.
That is what I see. Yeah? Na itafanyika we Njero, wacha hiyo video. Keep nataka kuinterject before nisahau. One, hakuna mtu anaweza uganisha Wajaruo na Wakikuyu, wanakoseananga kwa ballot. Huku nyuma huku kwa raia wameoana. Uhuru alijaribu hiyo kitu na imemletea shida sana. Hiyo sahau, Ruto angetuunganisha kama yule kijana wa Murema ilishindikana, hao hawaezi. That is, wacha wakae venye tuko. Wakiwa hii side ya serikali tunafinya. Wengine hivyo ndo tutaishi mpaka wenyewe raia wako. Hapana, nasema mimi nimekaa wewe, unajua vile walikuwa wananitusi mpaka naambiwa no wonder ulizaliwa na hiyo watu ni wajinga. Yaani watu wako hivyo keep, lakini wanapendana hata by the way, unajua Wajaka wengi wameoana na Wakikuyu. Funny thing. Wakare pia wameoana na Kikuyu. Lakini sasa wanafinyana aje? In fact hii kabila tatu ndio imeleta shida hii Kenya. So watu Uhuru walijaribu hiyo kitu na tukajaribu ikatugeuka vibaya sana. Kitu kingine nataka kukwambia Kip, Ruto Mkikuyu si mambo ya ati ya project ati ya kufanya Mount Kenya. Wacha nikwambie ukweli. Watu wakati uliona kina Sudi wanaanza kuita watu wa kabila. Unaona hiyo jina tribal. Hata sasa wana comment mahali wanasema I'm 100% tribal and I'm very proud. Mambo ya kuwaita tribal na kitu kingine ya muhimu, hakuna pesa. Na Mkikuyu akikosa pesa sasa wewe unakuwa adui yake. Si ati wamekosania vitu mingi. Kukosa pesa, wako na njaa, na hiyo mambo ya kuwaita wakabila. Hiyo tu, na ile sasa aliharibu ya mwisho kabisa, ile yenye walimtorea nguo ni kufukuza ule mwenye walimchagua na wao, na tena akaigiza wale watu hawasikizani. Sasa hapo ndio shida ilitokea Kip. Na hakuna kitu kingine. Projects Murema Kip, mimi kwetu mpaka nyumbani kuna wifi. Kwetu nyumbani ushago, hata huyu Njiro unamuona akiangalia hapa akikwambia kwao mpaka kuna street lights. Na ni ushago, unatembea unaona kama ni mchana. Mtu akikuvideo call kwa barabara na kuuliza, kwani uko wapi? Kwetu kuna stima, kuna nini, maji. Mimi ushago kuna maji, kuna nini. Mimi nashangaanga kuna watu wanachota maji kwa mto. These people have had development because politician nao MP wanafinywa. Wamumbi leo umemwona huyo Mwadhira MP after kuniniwa akisema ati watapeana mwelekeo, alianza sijui kuanza kufanya nini barabara, na watu huko anamwambia jaribu, tunataka upewe PS ndio tufanyiwe by election hapa tukuonyeshe. These people they wana hold their MPs accountable. Kama utajatufanyia kazi wewe enda nyumbani. Sio Ruto ati akuje. Ruto angeachana na hao watu na awaambie hao wabunge wako kwa side yake waache kuprovoke watu wa huku. Kwanza hiyo jina ya kuita watu wa kabila hiyo ni mbaya sana, sababu wao wanasema sisi tumepigia Ruto kura. Kwani alikuwa anaitwa Kamau wakati alikuwa anakuja huku? Tumekuwa wa kabila aje? Na wale wenye wako kumpigia kura wao ndo ameingiza. Hata heri angetuambia atufukuze, lakini asianze kutupiganisha. Unajua hiyo, by the way, hao kama kuna watu hawapendi vita ni Kikuyu, na ndio wanasikia vibaya, wanasema ati wanaletewa watu wamekula samaki na fishi vizuri, wao ndio maguni. Na mtu ya Murema amekula mchere ya waru, si wa mtu watatulia madugu zetu. So hapo Ruto amekosea sana. Na nataka kupotea juu sitaki Roba nigonge, anachukua point hapo. Wacha niachie Roba ongea kabla uliongea tena. Ndugu yangu ongea tumenyane hapa. DCP. Thank you, Jill. My sister Shiro, now go she. Lakini nimeona jamaa akisema hapo hatuende kufanya divorce. I don't know what it means, but that's something another story hapo. It's taking note on the mambo ya comment section. Okay. Unajua kila siku iko na mambo yake. First of all, at this point, let's get Raila Odinga out of this topic. Na kila kitu kwa sababu he's not here to defend himself. So Shiro, we know where we have come from a wrong way.
Unajua wewe ulikuwa unasema hata mpaka saa hii ile suit ambayo ulijua sisi wengine tulikuwa nayo niko nayo, and I'm still waiting now. At the end of the day, that one will never happen. But also there's hope. There's hope when it comes to 2027. Today, I just want to be facts. I want to talk facts according to me. And anybody can question is as you have a right to question. Fact number moja, Shiro. There's Ruo Nyanza and there's Kisi Nyanza. Let's get it straight on that one. That's one thing. We have to separate the two in terms of politics and the way they see things when it comes to the country of Kenya. Another fact. For a long, long time, Ruo Nyanza is going to go to election without their kingpin, Raila Moro Tinga Papa, Ako. What do you expect? That's a question mark. Second thing, when Ruo Nyanza came up, Kupiga Kura for 2022, what they do? Siaya, straight something percentage showed up. Kisumu, same thing. Umape, same thing. Migori, same thing. Who told you they'll show up for this conman, dictator? I don't think so. Those are facts. Those are facts we have to put on the table. Another fact, some of these members of parliament, governors, or the so-called now ODM ambayo imekuwa ya Wajaluo, that's a fact. Whether you like it or not, you can take me, maybe Kabira. Some of us, our families are from Ruo, whatever. Some of us, we are named after Ruo people. But at this point, my friends, ODM ni chama cha Wajaluo. Imebakia hivyo, and that's why it's done. But for the first time, Ruo Nyanza, the people that will be given the opportunity, Wajawe what they want, I will not be shocked. Some of these people, they will be sent home kama umbwa. That one is a fact. Even your fact to wake up. Another fact, when it comes to this conman called Ruto, before Raila Odinga Kufi, he was to maneuver himself the way he can win the next election. Then after Papa Kufa, from my sources and other things, akafikiri uchaguzi atashinda landslide na nini na nini, uliona alianza kupiga kifua akienda kwa funeral. He was saying ODM nini. No, it was just like, yeah, it's the power for everybody. Those are facts. To where the candle. Another fact. The fact remains that Kenyan electorate is changing. And on top of that, kuna watu wanafikiri that because of yeye anatoka kabila fulani, is from the Kalenjin or whatever it is going to win their landslide, now other things. Those are facts. We don't know what the Kalenjin and other people are thinking. That's something we don't know yet. Another fact we have to put on the table. For the first time, somebody won an election in 2022, come and win. We don't know what he won or not. He promised people things. Mimi serikali itakuwa ya mama mboga. Mimi itakuwa bottom up. Hii na hii na hii na hii. Na kumbuka the when this guy Kimani, again when they were going all over the place na kila kitu walikuwa anasema, and some people bought that one as a fact, ndio pengine wakampigia kura. Moses Kuria ndio serikali ya nini, ya mama mboga. Akina huyu jamaa ambaye kuna sio anaitwa nani hiyo, ati wasiri sio secretary of IT ambaye hata sio kama kuna laptop pen au computer. I don't know, ndio mama mboga.
So you want to tell me people like Jove, your Mama Mboga, Wandai, your Mama Mboga, those ones here were Kenya, they will hold him accountable. Those are facts. Another fact we have to talk about here is this. Who told you what you saw in Olkarau is not going to spread to the rest of the country? Ambao wanasema, bring the money. Kura pesa, kura ni asili. That one is going to come up and hiyo itaenda. Another fact we have to talk about the coming election. They are known. We don't know at this point where the opposition united, where they are. But from what happened, Olkarau, hakuna mtu anataka kufika karibu na Ruto. Hata hiyo akiwa opposition atakufa na hiyo opposition. So if they can come together, unite together, and form the so-called united opposition, the way they call themselves, they have a very good chance. Another fact, I agree with you, Shiro, or she, that at the end of the day, Kindiki is going to be out of the VP portion. Sasa huyu jamaa, huyu wasimu, huyu ndefu, huyu mwenye ako na tumbo sijui hakaja na tuambia kuna Western Mount Kenya West, Mount Kenya East. I don't know where he's coming from. I don't know where he's coming from. So Ruto right now is very, very difficult. Lakini what somebody has to tell him, Kenyans, they no longer don't care who's the VP or whatever it comes from. Kenyans don't care. At this point, anafikiri, if by him, maybe most likely now from what I'm hearing and from what might happen, he's going to look somebody maybe from Ruyarat because it feels threatened from Ruyarat, depending how things go. At this point, Ruto doesn't know what to do because it's confused. He doesn't know how the opposition goes. He doesn't know. But the fact remains, in politics ya kitambo, hakuna mtu atapaya those ones. I'm very sure our people, if you see this consistent, kuna consistent in Kenya. Tuangalie even this election ambayo wanasema, Maraba, Better Note, or whatever, the another one, Golis ambayo wanasema, wanatuambia they won. Look across the world. But look what happened in Olkarau. That was a pitting. That was a pitting for him. Those are facts. Another fact we have to say about 2027. The fact remains that there are some Kenyans ambao wanakuja wachakuwahi kupiga kura. But if they are given the opportunity with a new candidate and with the way it was, they will show up. And I'm very sure they will not show up because Conman is on the power of the air and is going to go for the election. Last but not least, Shiro, you remember we were on the other network. Some of us, when the defeat came home and we realized sasa kuna mambo mengine tumeshindwa, some of us, we came and said very clearly that Ruto has been given an opportunity to lead the country. For him to win the election, there are tapes there, what we said. The most important thing he has to do as the leader of a country is to make sure the economy grows and the unemployment problem is solved. When the economy grows, the unemployment is solved. Has he done that one? If I was a teacher to grade him, he will get F. That one, he has not done it. Those are facts. It has to be put on that table. Another thing, tell me, show me, kitu ambayo nasema, oh, by the way, look what President
Ruto, whatever we call him a president. I call him dictator, Akira, conman, useless, partners. I mean, whatever you can call him. What has he done? Show me amefanya nini, so that you can follow. At muda anakuja kukuambia housing. Kwani hakuna nyumba watu wako nazo kama vile watu wengine wanasema vitanda houses? Those are some of the facts. Now, putting this thing together, my friends, this is going to be another 2002. The one man who has united our people as a Kenyan people is this conman. This is not fake. Just look, hata hii Wajaruo ambao mnapiwa Wajaruo hapa tunasema nini na nini, hii kitu you will be shocked. So here's my take on this. The bottom line remains, at this point, we as Kenyans, our hope is on the united opposition. I hope it's that these people come together in the next few weeks, in the coming months, they come up with a lineup, they unite and say what they want to do for the country, and they give us a candidate, and we support that candidate as long as it's going to be talk something different from this conman who thinks at yeye mimi ndio sisi ndio trava ya hiyo mambo ya kura, sisi ndio nini. Unajua hii kiburi yako nayo. By the way, if somebody unaweza kuna tape ambayo hii nani mbunge wa Suna South Suna ama nini huyu mama wa amemwambia kweli, amesema the reason why you lost in Karau ni kwa sababu mko na kifuli, ni kwa sababu napiga kifua. Na another fact ambayo sijasahau ambayo ikapa, the so-called protest government, hawa watu ODM, hawa ndio watafanya Ruto. Even those ones ambao walikuwa wanasema unajua nini, nitafunga chicho ama nifunge nini nimpigie kura, hawa ndio wanamfanya, they will never vote for him. Wanachipiga, wanalinga, sahi wanasema, unajua wao ndio wanaanza kutukana the people from the mountain. So Junaid has been a conman. He's a conman. And the other ones wanaanza kutukana watu from the mountain. And wameenda nini, wamefanya nini. By the way, they never voted for Ruto, but Ruto was alikuwa akapata hiyo kiti. Now wenye walifanya Ruto akakuwa hiyo akapata hiyo kiti, sasa ndio enemy. Wow, they have never even succeeded to bring back to be a president. And sasa ndio wanatanganya huyu mtu at least tutakuja tukuweka hapo. No, this one's gone. It's over. Me, I'm preparing for the next president. Ambayo, even my wish was to be Sifuna, but at the end of the day, I would welcome anybody as long as it's not this madman. This madman, he has lost it. He has gone below the belt. He doesn't even have support from where he comes from. He's a liar. He's a pretender. I don't know what the names you can call him. It's time for him to go. He has messed up our country. Na kiendelea hivi, we can define him as one of the worst presidents ever to be a president of Kenya. We never knew anything about wounds. That's what he has come from, violent and everything. He, kama nafikiri, he can come and corner people, come 2027. Ajui, what I saw in our crowd, there's hope. There's hope. And when these people of the United Opposition and other campaign, let them tell them this time, hakuna hiyo mambo ya ujinga kwa kituo. Tulikuwa tukienda bwana ile Njiro sema tupiganie hapo kwa kituo. Hakuna ingine tena hapo. Tupiganie hapo. Then from there, at the end of the day, we will have a president, somebody, and the message will be sent. If you campaign, mean what you campaign, honor what you campaign on, and come work for the people. Huyu jamaa alienda, he wanted to be like wannabe. Uhuru Kenyatta na yeye na pesa anekana kama Gideon Moi na yeye wannabe. Huyu mtu ni empty suit sana. Na he is gone. His case is closed. Time for him to kupakia vitu. Atoke State House. Lakini mambo yamepakia sahi. Let the opposition wasema ukiendelea kuharibu, the more we are putting down, the more you be responsible and you be held accountable.
Let me finish hapo. My sister, Mimi, nice to see you. I always admire you. I always just like whatever comes from you. I know you are me season na Papa. Thank you for those ones who still love Papa. It's something will never away from us. And thank you for one of the people ambao nakuja hapa na wanaongea ukweli. And I hope mambo ya teaching you is doing. By the way, I'm sorry to say that I start in your private life. I know you. Mambo ya teaching you. You are a very good teacher, even you are still doing the profession. But thank you. We are here. Let's hope this time. Hiyo pengine na hiyo I don't know Sifuna nani tutashinda. Na I like that music from huyu jamaa huyu bwana yake Mwangaza bwana yake the music. That one is what the music is putting me in hope. You could protect the force when it comes 2027. Thank you. I hope to hear from you guys. So Robert, you're welcome. For me, mimi ni mtu ya Sifuna, si ati nachukia Kalonzo, lakini tutampea role ingine hapo. Lakini mahali Sifuna hako ndio roho yangu iko mimi. We need hii generation ya 50s and below. Hawa ndio tunataka kwa uongozi sahi. Hii mambo ya kuletea kwa wakongwe hapa ndio wanatuongoza, wanaturudisha Misri na tunaenda Kanani. Ndio maana hatujai tufika Kanani cause tunarudishwa Misri na hii watu wenye walikuwa kwa serikali ya Moi ndio bado wanatuongoza. And I keep on telling Zero na kina Keep, hii generation yenu ndio tunataka kina Roba hii. Sasa mtuongoze. Tutaki hiyo ya kitambo. So I'm hoping we are going to see some of these changes and the mountain is gone. In fact, hata Ruto sahi akifanya by election Nairobi, hapo hata ndio watampea heartbreak mbaya. One thing I've never understood about Ruto, kutoka niache kumsikiza, that was way back in 2017. Sijawahi amini kitu yeyote anasema ni ya ukweli. Like, he always tells lies. Sijui kama ndio profession yake, cause that was the first thing that I noted. Ndio mimi nikaacha. Yani yako na mdomo ya uongo sana. Till today, he is still promising people things the same way he did when he was not a president. He is accusing Uhuru Kenyatta of sabotaging sijui sijui nini agenda zile wakiwa na Raila. Was he not the deputy president? Was he impeached? Why was he not pushing for those projects to be completed? Why is he still, as the president of Kenya, still telling people what they will do for them? Why can't he do right now? Orkarao wametumia pesa mingi, over 13 billion. Ile tena tuna nini? Na unajua kuna ile pesa wao wabunge pia wamekura yao. My question is, SHA haifanyi, SHIF haifanyi. Hospitali hakuna madawa. So many things that are not working in Kenya. But when yani Ruto, shida yake tu ni mahali yeye atakuwa na asikia watu wamepiga kura. For him, it is just about voting him and him just being called the president of Kenya, not about working for Kenyans. Where was this money? Why can't this money go to some of these projects that have stalled? Ruto is one of those people mwenye ana surprise vitu za avoidable housing. A president who does business with the Kenyan citizens, with its citizens. Anapiga biashara mbaya sana na sisi. In fact, watu walichagua dealer, not even a reader. He's just a liar. Yani si reader na he was not supposed to be there. That was a mistake. And as the Kikuyus have said, they made a mistake and they are going to correct it. They have to. Because Kenya sahi hata tukiingiza kina Sifuna, it will take them almost 3 years to undo the mess that Ruto has done. Why do Ruto keep on telling this tutafanya baada ya miezi 3 baada ya nini? Na pesa wakati wa by-election inamwagwa. Pia Mbere walishinda nani na less than maybe 300. Hata DCP haikuwa Mbere. Lakini pesa ilimwagwa sana. Kwani pesa iko na watu wanaenda kupewa lakini haiko ya kufanyia watu kazi. What kind of a president is he? Is he proud of himself? What history, yani history itasema nini kuhusu Ruto? Unajua Ruto, we have potential candidates and I don't have an issue with the candidates.
Kalenjins are not Ruto. Tunaongelelea mambo ya individual. Maybe nikisema Ruto nasema Murkomen watu. Sababu hata Murkomen unleash goons into nini wapige Kenyans. And these people are going to end up in ICC once we get the power. They have to go to ICC, kina Murkomen, hata kina nani, Kithiki Kindure. Watu waliuliwa Gen Z akiwa nini, CS wa Interior. Lakini Ruto hii vitu wamefanya, nani atakuja kuamini? Hata yule tunajua huyu hata kina Alfred Ketel mwenye ameishi kukataana ama akipsigi, someone would want to be a president of Kenya. Watu watamwamini kweli? Hawaezi, sababu Ruto ameharibia hiyo jamii kabisa. And people don't have an issue with the Kalenjins. We have an issue with Ruto and his administration and his boys unleashing terror to Kenyan citizens. Maandamano inapangwa, serikali inapangia watu maandamano, wanapea watu pesa. Imagine serikali ikilipa watu wakuje wapige watu. Have you ever heard that? Haiti ilianza hivi. Kwa hivyo alikuwa ametuma hao polisi Haiti waende wasomee huko vile watakuja kutupiga. What kind of training did they go when they were in Haiti? Sababu sasa ndio wanapiga watu. We need to stop this man. And let me tell you guys, if Ruto is going to be the president of Kenya from 2027 to 2032, our goose is cooked. By the time he's leaving 2032, God forbid, I've said God forbid, by the time he's leaving in 2032, Njiro ataeka Musalia ndio amprotect, sababu anajua for the time atakuwa amebakisha kuishi kwa dunia, ndio amprotect asikuje kumpeleka Hague. But as long as sisi tunachukua power na tuweze kutoa huyu mtu, tufanye mobilization hata kushinda ile tulikuwa tunafanya Mutembei Jiro. In fact sisi ndio tuliishi kuogopa Ruto. Ati mnasemanga ati mimi naonanga mtu akisema ati mimi siwezi ongea online kama wewe, naogopa because yeye amewauzia uoga. The same way he is unleashing terror, kuuzia watu waoga ndio msiongee. That is what he wanted, and that is a character trait of a dictator. Kuwauzia uoga, mnaishi kumuogopa, mtaki you can't comment on anything because you fear he's going to kill you. He's doyen, he has never lost any election, sijui nini. That is the fear people have lived with. And Orkarao people showed people, walionyesha watu sisi hatumuogopi. And Medho told him, I respect you but I don't fear him. At a personal level, I also respect him. Sababu ni baba ya mtu, mimi siwezi mtusi, but I don't agree with any of his policies. He doesn't have the qualities of a leader. He's not a good leader. In fact, yeye ni broker. Anatuletea mpaka sijui, Njiro, what's the name of that guy mwenye ameakusiwa na oshanga pesa? Anaitwa nani? That something. Sijui anaitwa nini, mwenye inasemekana ni kama amepewa cheda ya kutengeneza JKA. Mtu mwenye mpaka amebaniwa na sijui ni US ama ni Europe, asiwahi ingia huko. Ruto yeah, there is another one, a fat guy hivyo. Kimwanaume kingine sijui ni kia South Africa ama ni Zimbabwe Njiro. Na Niroba. Huyo mtu anapiga biashara vibaya sana na Ruto. Yeye ndio anakuja kupea madeals huku na kuwafanyia kazi. Mpaka huku pesa inaoshwa. Yani there is nothing working. Jamal passport ya Kenya. Exactly. And to make the matters worse, ati sisi passport ya Kenya itakuja wakati sasa ikose value. Kwa sababu mpaka drug wars wenye wako wa Sudan wako na passport ya Kenya. This na Murkomen akiitwa ajibu hiyo, anaanza mpaka wana backdate nini passport. Lakini kuna kitu nitamaliza niseme, sisi tumeambia hao watu wa Burundi, we are the youths. Hakuna Mburundi anapiga kura nini, hakuna Mburundi anapiga kura nini Kenya. These people wakuja huku wauze mandazi, wauze kahawa, lakini kuingia hivi umuongereshe usikie hiyo jina yake sijui, unajua tumewashawajua. Unampiga na anapigwa na anatolewa nguo. Hawezi kuja. By the way, where we are heading tutakuwa kama South Africa. Watu warudi kwao kwanza, hata sisi tutengeneze nchi yetu. Sababu mzungu hawezi pata wazungu wakingangania kukuja kupiga kura Kenya. But if ni fellow Africans wenye from Burundi and Rwanda wenye watakuja kupiga kura huku, waturudishe Misri sababu wamepewa kitambulisho kudanganya wao ni wa Kenya, wao watarudi kwao. Kenyans, we are going to go there now. We are going to restore order in this country. Even na hizo passport na hizo ID.
na Sifuna wetu wakiingia waanze kufanya nini, kuinvestigate hizi ma-ID. Kama wewe si Mkenya, kama wewe ni wa Ethiopia, watu wote watakuwa na ID and you are not a Kenyan by birth, unarudishwa kwenu. These people need to be deported. We need to restore this country, and we can only restore this country by the Freedom Wananchi group. Nao Gachagua wasikuwe na wivu na kina nani Kalonzo atapewa role lingine hata kama ni kuwa prime minister or anything. Then wakati Sifuna wameingia hapo, we need to catch some of these seats in Kenya. They are taking our taxpayers money. Sasa women lepo ananifanyia nini? Wamuratha nimeona akienda kutengiza manguo huko Olkarau. And she's a mother. Mnataka mchague Musina ndio muletewe project. Women rep inasaidianga na nini juu mimi sijaiona kazi yao. Ni hiyo ya kina Betty ya kupewa pesa walete watu goons wawapige. In fact, we should only be having an MCA na MP, tunaenda mambo ya senator, ama tukue pia na mayor, sasa kama tutaki hizo magavana. Kuna vitu mingi tunafaa sisi sasa hii generation itachukua hii uchaguzi. Hata mambo ya katiba. We should now restore order. Na tukue na vitu na hizo ma women rep waende kabisa. Ni wakukura pesa na wengine wanakuwa wa room 360. We need to restore order in this country. And we are not going to play with our country. We are going to do the South African way. And it's not too late. Time is now or never. If you are going to allow Ruto aingie hiyo 2027, mjue sisi wote tutakuwa maskini. Tutakuwa hata hatuna bundles. Na unajua dictator wanafanyanga hivyo, wanawanyanyasa watu. Mnakuwa maskini nyinyi wote, hata wifi huwezi lipa ukuje hapa online. Nyinyi wote sasa mnakuwa maskini. You become beggars. So you beg them for money to eat, to go to school, mpaka shule inakuwa ya matajiri. You remain to be beggars and Kenya will be gone. Tutakuwa worse than Ugandans. Anyway, you know what's Thank you, Shiro. Njiru, you have something to say, or you want me to respond a little bit? Okay. Yeah, thank you. I was following your discussion, and I can say that we have built a very serious momentum. I have looked through the media, and while Ruto and his cronies were downplaying what happened yesterday, it cannot be said less that Ruto days are numbered. And there was something which I was asking in my show as I started, Bwana Roba. Do you think now we have an opportunity of triggering a revolution in the ballot, rather than the usual way where we have been saying to andamane tunaenda kumtoa State House? So do you think now Kenyans can relax plete, waseme hiyo mwaka imebaki tu moja tu, acha relax, we don't need to demonstrate, but we can trigger a massive revolution in the ballot, and we remove Ruto out of power? Are we now in a typical case whereby we can trigger a revolution in the ballot rather than a mass revolution of anarchy? Okay, so here's my take on that one. As from Olkarau win, yes. But as before that, it was a none. I think one of the things we have been talking about here regarding elections to protect the election, something which is very, very important when it comes to somebody like Kasongo, who can easily rig himself. Because, and what he has done, and he has sold it very, very nicely. He has come, this idea of anakuja anasema at sisi ndio mafundi ya hiyo na nini na nini. Yani ameuza hiyo, like my sister said here, that there's this tendency now. He has been hammering, unajua Ruto, if that's the case, ataiba, atafanya, tutaongeza kura, tutaweka kura juu yake. Unajua, they have been saying that all this time, and some people are buying. And you know what? That's the most, going forward, hiyo ndio kitu taona. They'll be saying mambo ya kura kuiba na nini, such that they discourage some people kuja kupiga kura. But this is a fact. The most important thing, whoever is going to be the flag bearer
with the running mate and that team, the whole team of United Opposition, that's something has to be on top of the list. They have the first day, the second day, the third day until the election is how to get the election. Right now, the other day, I think Earl, the guy who's in New York, came here and talked about the music and other things. Hiyo wimbo ambao huyu nani ameimba hiyo bwana yake ya Mwangaza or Karau na protecting the fort. That one, hii nyimbo itaenda. You see, hii nyimbo will be the national anthem. It's going to be the national anthem of opposition. They have to stick with that one. And now people have to buy what they say. Remember, even when the wound started, nobody knew what to do. People had to come up with a way of protecting themselves. It's the same way. The opposition have to come up with a way of telling people, last month we got to protect. And by doing so, it will get people ready. People will buy from what they are saying, and that one's going to happen. And by doing so, I'm telling you, hii hakuna mali, hii paka imefika mwisho. Hii imefika mwisho. So that's the most important thing, is they must keep on hammering it. Day in, day out. Day in, day out. And we have to protect mambo ya force ambayo itafanyika. And anything hii hatukubali, tutasema hatukubali. We cannot accept it. So Njiru, let's hope here. We know what happened in Malawi, the recent case, and we know what happened in Zambia. All of them, the incumbent presidents lost. And in Kenya, we are the pioneers. We are the pioneers. And unajua, another thing ambayo inanipatia give me hope. Unajua, Wakenya wataanza hii kitu, wanasema kuna pesa, hata Kasongo mwenyewe atafanya nini, is going to be by the time the next election, I think they don't know what to do now. So they want hii pesa ambayo alikuwa anaweka kifua, yeye yako na pesa na nini, hii helicopter ilienda wapi? If the Kenyan people won't buy this one, they won't be hammered, wataweka pesa, lakini pesa will not buy anything. At the end of the day, let's go with open-minded, and as long as the opposition keep on talking about this one, protection of votes will be there. And my hope is, when we get the united front, this will be a priority. And more especially, more protection has to take in the places where we know is a stronghold. We must have reliable resources, reliable people. Even if it means using drones to know how many people came there, kuhesabu watu, ndio tunaangalia baadaye tujue how many people kule sitoka huko, we can do that. Now, there's technology which can be used to monitor what's going on. And if we have to do that, we have to do that. And that's the only way. That's the only way. Akishinda na watu wampigie kura straightforward, and that's fine. That's we did what we could. But sio mambo ya kupitia katikati once. At this point, Njiru is confused. This guy hatajui nani. Anajua the other day, anakuja anaambia Wajaruo, anawapatia the vice VP, sasa ni Waruya, sijui nini, but Kindiki, by the way, ile table ambayo anasema he meets Gachagua na Karau, atamuonyesha. Internet, that's a lie. Hiyo ndio kila mtu anacheza everywhere, every clip, every media. Hata niliona KTN, NTV wameweka alipoint hivi huyo mwanaume anaonana naye hapo Karau. Yes, utaonana naye hapo Karau. Akapiwa kama umbwa, alipiwa kama umbwa. No, Kindiki ameisha because I've even heard people from unajua ametoka pale inaitwa Kadhwana. I have heard people from Kadhwana saying his village is like 3 kilometers from there. 3 kilometers is quite near, you know that. People from Kadhwana wanasema hawanjui Kindiki. He is disrespecting them. Then during Cheke have requested him atoke serikali. So just understand that Kindiki is on his own. Juu hata watu wao washamwambia atoke serikali, wao wako kwa serikali. So Kindiki is typically on his own. Another thing in before Alex comes in, Alex is calling me that I'm in school anyway. That's in a good way. Okay. The one thing I want us a fact and by a fact we have to put on the table. If Kiambu yenyewe
Kiambu County, people wajitokeze kama vile ilikuwa Orokarau. It can cover the whole of Siaya, it can Migori, Kisumu, and Homa Bay combined. I'm telling you, huyu jamaa ana mahali pa kwenda, ana mahali. All we need is a united opposition, and from there tupatie mtu ambaye tutapatia, even if it means Gachagua on top, even if it means this softy Kalonzo, that's fine. Now we have reached a point where we say tunaenda tuanguke na wenye tukanao ambao watachagua. But at the end of the day, like we say, most people, and we come and say, if it's Sufuna, he's going to bring more people, and you will see how Western is going to be the fungo. By the way, if you don't know what's going on right now, Mabaya Sifuna being kicked out as the minority or whatever in the Senate. And then from there, they wanaweka hiyo cage, this kichana kutoka huko Migori. Yani how Ruto anafanya hii mambo. Can you imagine at hiyo he wanted to change the narrative the following day ndio watu waongee juu ya hiyo instead of talking what happened in Orokarau. But at the end of the day, Orokarau is on the headlines, it's everywhere, it's on the music, we love it, but the blueprint has been set. Let us go there to sema mambo ya ukabila for final forever. Tunataka you campaign, you tell us to do what wanapigia kura, you don't do it, they kick you out. And the Ruto does not belong to be another 5 years. It's a con. Haya, Mbudi, nataka kukukaribisha na hii video. Can you react to this as you come and do this? Hii uchaguzi iko hapa mbele. Wale watu tutawaonyesha kivumbi watashangaa. Ni kweli ama si kweli? They will get shocked. Unajua hii uchaguzi iko hapa mbele. Wale watu tutawaonyesha kivumbi watashangaa. Ni kweli ama si kweli? They will get shocked. Unajua wanafikiri ya kwamba wanaweza ile confidence. Ruto is still insisting ati ile uchaguzi iko hapo mbele atatuonesha kivumbi tushangae. I know maybe you might not have been prepared to say that, but that is how he reacted to a loss. I have never heard somebody reacting to a loss by claiming I'm going to win. I don't know, maybe instead of reacting with humble. I would think even in Western politics, when people lost, they lament and regret. The guy is coming out saying that at a bad. Aya, Budi, go ahead. Alex is not around. Maybe Roba, you can react to that. Yeah. Yes, if Alex comes in, I'll cut myself up and take over Alex. So anasema ile uchaguzi unakuja tutaona kifungu. Hii si mpira. Hii si kitu naenda unakiasa kama lottery ticket. We are talking about people ambao wanakupigia kura. If you cannot convince the people of Orkara, the people of whatever it is, what he has done is not going to convince people who are Kura. Those are facts. Unajua, there's a way. Unaona kama vile, if you see Uhuru Kenyatta, at least it's a way. He did something about people who are just like, you know what, I'm a little comfortable. But Uyu Jamaa, he has cut himself from the rest of the Kenyans. He promised he went the opposite way. He's the most hated man in our country. He has united people against him. So even in anafikiri, pengine ataenda huko northeastern Kenya, pengine Mombasa pale kidogo, whatever, that's the way he's going to win. It's not going to happen. He will be shocked. He will be shocked. You know what? He failed himself. Yeah, he failed himself. He thought he's so clever politically. And that's why the people who advise him, they are the worst people. We keep on just like saying, this guy has made bad decisions. Now, he thinks that is above the constitution.
He thinks he's above, yani yeye ndiye anajua ukisikia Ruto kutetemeka Ruto, yani I've never lost election, sijawahi kufanya hivi. Kama huyu the former governor ya Meru anatuambia huyu say hivi, sio linahitaji muumbwa kabisa, anatuambia hatawahi na hakuna, there's no way. We are talking about the will of the people. Kenyans ambao watakuja waende kupiga kura. The same Kenyans, the insurance is not working. The same Kenyans, now they are going to face anger. Njaa Kenya. Kwa sababu this government was not prepared. Unaona? Sasa, hakuna hata mind. Na hii mambo ya nini imekuja, mambo ya kiangazi na kila kitu. Utaona how Kenyans won't suffer. You know, even, I know it's a curse. Where you can say I'm proud of my president, I'm proud of where? Wapi ile kitu mtu anasema, you know what, ati sasa unatuambia yeye anakuja, he comes in anataka kutuambia yani ati sisi ndio tunajua hii mambo. Yani unajua kuna ile ako na ile mambo Miri Atiambo sio Miri, sio anaitwaje the other name, Miri whatever. Then I like the way she said it. Kifua na kupiga kifua mbele na pia kudharau watu, you cannot win an election. Na unajua the worst thing about it, unaona, yani akona Junaid Mohammed, akona huyu Wanga, just put a clip ambayo hao waliongea leo baada hii uchaguzi, yani wanatuka hata kwenye walikuwa huko kwa mlima. The people were saying, you know what, I voted for him, I want to die with him, I promised the 10 years, whatever, ile ambayo itachukua ile mtu, and that is not what happened. Kwa sababu kama hao jamaa wanakuja wanasema ati angalia hao Wakikuyu walikuwa Alex, are you here? I can knock myself out doing here. Yeah, I'm here. Okay. Yeah. Thank you, Alex. Just come in. I was just trying to come in. By the way, I'm not a goon. Thank you. Mimi ni goon bwana. Yeah, they are not going to use that name in a wrong way. We will adopt that name and we'll sanitize it. We will use it very well and we will deal with them using the very name. Because if that is the game, mimi ni goon. Wewe ukikataa, najua utarudi baadaye useme wewe ndio chief goon ama wewe ndio high priest wa goon baadaye. Anyway. Tena wacha niwasalimu, happy Friday. It's a good day, bana. It's one of the best Fridays. I'll tell you, I don't think watu wako na bar katika hata kama mwezi kokona Njiro. I think Kenya Breweries is very happy. Unfortunately, Keroche is very happy. I can go on and on and on to tell you that the mountain is very happy. If the mountain is happy, the Kenyans are happy. Let me start from where you asked me. Otherwise, you know, that was an impromptu question. You caught me by surprise. But my party leader alisema kitu ambayo nimekuandikia hapo chini. You made me go back to search exact words that he said. Ruto is late in telling us what he's saying. Gachagua already said whatever he said a couple of, maybe 2 months ago. And I think we did dissect it here. Let me remind you what Gachagua said. Njiru nanisikia? He said, and by the way, I do not want to boast, but I want to tell William Ruto that you don't understand politics. You know nothing. I will teach you politics next year. Isn't that so? Hii maneno ya Ruto anakuja saa hii kutudanganya. I think even if Gachagua was lying, I think kwa sasa Gachagua has overtaken Ruto in terms of rhetoric. Unajua what we missed last time, especially na Azimio, kwa wale watu walikuwa Azimio. We did not have people who could attack the lies, the duo.
ambaye walikuwa katika UDA. And Ruto got away with a lot because he just kept on lying. I think some point Matiang'i tried, especially wakati alikuwa anahudhuria wale watu wa kanisa, and then he said about the nature of Ruto. But I think the rest of Azimio were not able to actually attack Ruto. I think now Ruto has a person who has his own personality, somebody who deals with him face to face, hand in hand, word by word, and who knows him deeper than any other person. And anamudetonate before even Ruto says anything. So in regard to what you said, Ruto can't come to tell that he yenye iko mbele. No. Gachagua alishamwambia, you know nothing. And he, by the way, he started by a very sober mood by saying, I'm not boasting. When I say this, don't take it that I'm boasting. Why? Those words were deliberate. When Ruto says, I will teach you, hiyo uchaguzi ya kwenda mbele, it's because he's boasting, not because he's saying the truth. So Gachagua was able to say, huyu jamaa tu ni kelele anapiganga tu na kuringa, not that he knows anything. So, and I've come to believe that actually Ruto knows nothing. At some point, I used to think that maybe Ruto knows what we don't know. But from what Ata Muturi alituambia, and people had told us from Kamago, from him hosting Chebukati in his house, from Sholei acquiring the software that controls the IEBC, all these, Ruto, not that he has never lost an election. Ruto has always stolen every election. But I think this is watertight, and I think he has come to the age whereby in every consecutive election that he stole, he collaborated with people who are now not on his side, who are able to seal the loopholes and embarrass him. And I think this is one of the things that was done, that the loopholes were sealed totally. And the IEBC actually, for the first time, announced an election result that was authentic, purely authentic. I think both sides can agree to that. That does not mean I have confidence in the IEBC. This still remains Ruto's IEBC. It doesn't mean we are not going to complain or get out this IEBC. The fact that they were cornered to announce does not mean that they have a goodwill to do that in the general election. We must not tire from our long journey of making sure electoral justice and giving ourselves the leadership that we deserve is clearly set. We cannot test our electoral system through a by-election that is watertight like this, and obviously that that can dent their reputation because it's just one election. In comparison to a general election whereby we have about 7 seats being contested in one day in one county and many contestants. So this is just a rain in the ocean. So IBC still could have so many questions about it. Today, I've spent my entire day nikikuwa kwa ofisi, not actually even working, kuangalia tu 1 or 2, 3 things ambazo zilinisumbua. Njiru have taken the whole day watching Methu. The whole day. Nimeona you have really shared even with me with YouTube videos, and maybe you Yeah, you to the TikTok videos, yeah, and maybe you can tell us what you have seen. I have watched more than short clips of more than 300 of Methu. How he introduced himself, how he was in the bus, how he came back home, how he wasn't able to tell his father he's going to contest, how he told his mother, how he printed the pamphlets, how he got into politics, how he was elected, and how he's where he is. I have watched all of them. And the reason I did that, I was watching Bold, and Bold kind of tickled me. He said, Methu, oh Methu, Methu.
the man who has brought sanity to the politics of Kenya. All he had to do is sing, pray, and talk softly. He never abused anybody. He sang Kikuyu songs, he prayed, and all, that is all. At some point I cried, I'm not gonna lie to you. There is a place he's praying for Sami in Kikuyu. I don't know what he was saying, but you could feel the prayer. You need to play that here so that the Kikuyus can see. Because I'm going to end up with a very disturbing statement. Ambayo, I think it's going to be controversial to many. Now, if you look at how Methu was done, Methu has redefined the Kikuyu politics. And not only redefining it in a better way, in a more revolutionary way that is authentic and truthful, not like being indoctrinated the way over the years we have been using words like kehe, or so on and so forth. Methu ametoa hiyo kabisa kwa mdomo, ametoa. Like he has brought back an identity that is going to be so difficult to deal with, more especially with the people of the mountain. And if this is the perspective of the politics that the Kikuyus are going to play, let us be prepared for Kikuyu presidency sooner than we thought. I'm not here to urge anybody to take my hypothesis, but be prepared for 2027. If DCP is not going to take a second fiddle to go and put at Kalonzo to be there, the presidential candidate will be Sifuna, and our deputy presidential candidate, you like it or not, it's going to be Methu. If Gachagua is not going to be allowed to be on that ticket, hizo zingine ni upuzi ni ghasia. Take it to the bank. That is the only way we are going to have kumira and win in the morning. If that's what the GNCs have never seen before, we are giving them that ticket. Manene ya Kalonzo, Matiang'i na wengine weka kando. If you have not seen that coming, that is coming, and it will come. And there's nothing you guys are going to do. And you are going to vote for us. And the Kikuyu president will come back again, because when we were supposed to do rotational presidency, the Luos played with it. When we were supposed to do rotational presidency, the Kambals played with it. When we were supposed to do rotational presidency, the Somalis played with it. And the Kikuyus have come with a solution. We will have rotational presidency, but if you want Kumira to remove Ruto, we must have Methu on the ticket. That is it. Now, Njiru, if that comes there, what are we going to do? What are we going to do? Methu is not just being groomed to take governorship. Gachagua has a long game plan, my friend. If you are not seeing it, you are a fool. Gachagua is taking the presidency by the horn. Legitimately, illegitimately. Those who are saying Gachagua will never hold the office, yes, he may not hold the position, but the role of the presidency is going to Gachagua. Take it to the bank. Njiru, najua hata matako imekataa kukaa chini. Relax. It is analysis. It is analysis time. Sasa sababu unajua umeshinda na Methu the whole day. Sasa ndio nataka unajua kutoka jana umekuwa na feel good hormone. Sasa unajua hata ungekuwa mama ningesema uko ovulation. Hiyo nakubalika. Jana umekuja show hapo una relax hadi unasema ati unataka kukalisha watu. Hadi nikashindwa huyu ni yule mbuni ambaye anakuanga na mambo mingi bwana. Anyway, but let me react something about Methu. I think Methu in his 30s. But for your information, Methu is in mid-30s. Methu is 34. Methu is 34. Next year is 35. And therefore, he qualifies to be in the presidency. And
whatever he has shown at that age, I think he has a lot of future ahead of him. He has a lot of future. I agree. At 34 and being like, and I don't know why much older guys in Murima, they were not able to see an opportunity of flourishing. And wakaachia sasa mtoto ndiye anacheza na hii kitu and he has delivered. Because now Mezo sahi Mezo hata Mezo let me make you happy. Let me make you happy for 1 second. And I it was not intentional. Methu is the JD Vance of the Republican Party. Take it to the bank. No, I'm not lying to you. So like Methu is JD Vance. Is in a comparison of okay, let me because umeenda hapo sasa nikutwiki kidogo hapo. Do you think 2028 JD Vance is coming? Until okay, Alex. Hold on. Who bankrolled the campaign and who gave the platform when the Republicans, the Democrats, and the whole fourth estate and the media refused to give it to Trump? It was the Yahoo boys. It was Peter Theniel. Yeah, Peter Thiel, yeah. Yeah, so if Peter did it, and Peter actually took the boy from the university, gave him a job where? In Wall Street, took him, single-handedly campaigned for him in Ohio, put him in the deputy presidency. He has groomed him all along until now. So are you talking about the people or you are talking about the establishment within? So is that a question or an answer? Is there an alternative to J.D. Vance in the Republican Party or it's already known? Some are talking of the Secretary of State as well, being in guys, let's not keep and change the narrative. First of all, I've never compared. Nobody has changed the narrative. We are doing comparison, Robert. But there's a reason why that was. The thing is, I disagree. He has gone as far as he can go. He cannot win an election. And now they stink very, very much. It's time, he came the wrong time. If we could have come after that, maybe later on. So the trend is there. And we know this politics goes here. It's 4 years, 4 years. 4 years, and then maybe 8 years. So, okay, he has a chance, he will win whatever. But at the end of the day, his party right now, they are struggling and they are not good. So, you don't want even to be near Trump. Let's be sincere on that one. By the way, I agree with Alex when it comes to Methu. As long as Kanyoyi and Dave Sake, Mechanic Kidogo is a potential VP, we welcome it. It's the guy who campaigned, he kicked Ruto, yeah, anatuambia nataka kuambia atutaona fumbi. My question to you, if Orokarao, a whole Orokarao, just one constituency, you are unable to win there with all what you have done, how are you going to run the campaign in the whole country where everybody hates you, everybody's against you? You think he's going to buy the whole country? At this point, as long as the united opposition work pamoja, this man is going nowhere. So I welcome Sifuna with the senator from Nyandaru, Methu ticket. That's okay. It's okay. And that one will put the country in a proper setting. And we want to go people who are and then our hopi. Then we atamwambia hata hiyo kura mkiipa sisi tutajitangaza. He means what he says what he means. This is the kind of people we want to see. Sasa mkileta Kalonzo itakuwa uji kama ndani ya kibuyu. Sio tutaenda wapi? That's my take. Bwana Mbudi, wacha nikuwekee mzito wako hapa. You react to him because why is he still
Why is he deciding to destroy the fortunes for a whole community? Thank you, Junet. Even as you come, we agreed we had 1.5 hours for the politicians. You've got about 2 minutes to one. But now that the time is fast spent, everybody who comes after you should know we are now time constricted. So I'll give you, by grace, about 30 minutes so that you are done, the speaker is done, and everybody else who have not spoken within the next 30 minutes, please. So be brief. If anything, many of the things they've told us 2-term, they've told us the development that is going on, and a number of things. So you might find yourself just repeating what they have said. So, karibu. Asante sana Askofu. I will keep time as you ordered. Kwanza kabisa ningependa kuleta rambirambi kwa familia ya Waziri James Opiyo Wandayi ambaye ni rafiki yangu, alikuwa kiongozi yangu ya bunge pia, nilichukua ofisi kwake, na familia wote kwa ujumla nasema poleni sana. Mungu awafariji, Mungu aweke ndugu yetu palipema. Poleni sana kwa kupoteza ndugu ambaye alikuwa ndugu yake rafiki yetu Waziri Wandayi. Askofu, vile umesema nitachukua muda chache sana, na sitaongea juu ya mambo ambayo watu wameongea. Nitasema wengine mpya hata kama sikukuwa. Na askofu, kwa ruhusa yako, ile mpya nataka kusema yangu ni ya kwamba nataka nchi yetu kuwe na usalama. Nataka watu wapendane, wakae kwa amani. Lakini vile unavyojua askofu, jana tulikuwa na uchaguzi ndogo hapa Kenya ambayo ilifanyika. Sidhani kama mtu aliongea juu yake. Na walishaongea kuhusu ilifanyika kwa amani, ilifanyika kwa upendo, ilifanyika kwa amani. Lakini mimi nilikuwa nataka kusema kwa hii kipindi ambaye tumekaa kwa parliament, hii uchaguzi ambayo ilifanyika jana haikuwa ya kwanza. Tulipoteza wabunge karibu 4 ama 5. Na by elections wengine walikuwa nullified kwa kotini. Na zote zilifanyika kwa amani. Na zote watu walishinda. Na kila mtu alitangazwa mshindi hapa Kenya. Hapa Homa Bay karibu na Migori tulikuwa na Kasipul. Tulifanya uchaguzi kwa amani na chama yangu ya ODM ilishinda. Huko Mbeere kulikuwa na uchaguzi. Sijui kitu gani ilifanyika kwa amani. Chama ya UDA pia ilishinda. Sasa hata kama tunasherekea, tusherekee kwa amani. Kwa sababu sisi pia tulisherekea kwa amani wakati yetu. Hapa Ugunja pia tulikuwa na uchaguzi. Hata nimesahau. Hapa Ugunja tulikuwa na uchaguzi na chama yangu ODM pia ilishinda. Na tumefanya kwa amani. Sasa mimi nataka kuambia nikiwa hapa Ugunja, wale wanasherekea, tafadhali na wakumbusha msherekee kwa amani, na mjue ya kwamba Kenya sio Olkalau peke yake. Kenya ni kubwa. Hii uchaguzi inakuja ya 2027, watu wanachaguliwa Kenya mzima. Usifikiri inachaguliwa kwa kijiji yako peke yake. Sasa wewe unapiga kelele, unafikiri uchaguzi ya rais inapigwa kwa kijiji moja. Uchaguzi ya rais inapigwa kwa kijiji yote, na watu wa Kenya yote watashirikiana. Jambo la mwisho askofu, party leader wangu iko hapa, Dr. Oburu Oginga. Na party leader ni moja, hakuna party leader 2 ama 3, hakuna duplicate. Party leader ni Dr. Oburu Oginga na chama ni chama ya ODM. Ndio watatuelekeza kama kiongozi wetu, kama party leader wetu. Yeye ndio atatuelekeza njia ambayo tutafuata saa hii na wakati ya uchaguzi. Na mimi naomba tusidharau Dr. Oburu.
tupatie Dr. Buru heshima yake, kwa sababu yeye is the most senior politician in parliament today. Yeye ndio anafanya term ya 7. Sisi wote kama vijana tunaomba Mungu atufikishe hiyo umri yake, na hatujui kama Mungu atatufikisha. Hii ni baraka kubwa sana ambayo Mungu ametupatia. Na kuna wengine wanataka wakue kama kiongozi wetu ambaye alituacha baba Raila Amolo Odinga kwa muda ya mwezi 2, mwezi 3. Huwezi kuwa Raila kwa mwezi 3 jameni. Raila amehangaikia wa Kenya miaka karibu 40. Raila alikuwa amefungwa miaka 9. Wewe hata hujakaa jela mwezi 3. Na unataka sasa kuwa kama Raila hapa Kenya. Tafadhali waende polepole, tuongozwe na ndugu yake ambaye ako na experience ya kutosha kwa chama chetu cha ODM, tuone mwelekeo itakuwa namna gani. Sisi tumeshaamua haturudi tena pale tulikuwa, tutakuwa pale baba ametuacha, tutakuwa ndani ya broad based government, na 2027 Mungu akikubali tutaungana na President William Ruto, tutengeneza serikali. Wale wanaenda upinzani hata tayari wameonekana, waendelee kukua upinzani. Sisi penyewe tunataka handing over ceremony ya upinzani, tusaidie hao wachukue kitu waende naye wajaribu pale pengine. Ya mwisho, askofu, sisi ni watu yako, na sisi tunataka utuombee sana ili Mungu atuelekeze. Wanasiasa shida yao wanakumbuka Mungu tu wakati ya uchaguzi, akipita anasahau. Lakini sasa nyinyi pia kuna wengine wanapiga sisi viboko kali. Sitaki kuongea hapo sasa, tuache tu hapo. Nimeshaongea na askofu, wataona vile atafanya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nataka kualika speaker akuje asalimie nyinyi. Na umesikia vile askofu amesema dakika 2. Dakika ni. Imagine being able to build an app with your name on it just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform. Describe what you want. Junet Mohamed in the whole speech alisema wachana nao watu wa Rokarao, hizo vitu wanakataa tuletewe sisi, na we will continue supporting Ruto eternally. So Roba and Budi, who want to react to that hiyo safari ya Junet Mohamed ambayo ajue anaelekea wapi? Ni motivation gani yako nayo na Ruto? Motivation ya Junet na Ruto inatoka wapi? Let me go first and Alex atakuja masi. Wacha niseme like what I said before. Kama Raila Odinga akuwa president because the people never showed up. Homa Bay, Migori, Siaya, Kisumu. They never showed up. Watatokea sangapi? They are going to be wiped out. Wachia people are coming. Independence, nini. They are going to be wiped out. The competition, I mean, like I said before, Kiambu yenyewe ikitokeza Kiambu vile ilikuwa Rokarao, it can cover the whole of Kisumu, Siaya, Homa Bay and Migori combined. Hakuna kitu huko. What they are doing there. Unajua hata ukiangalia even the people they are reacting, they are scared to death. Unajua what they are doing now, they want to bring this enmity between Mount Kenya. So hawa ni watu what they want to do ni kutetea viti yao, nothing else. That's they want to survive. They want to survive another 5 years kutumia Ruto. Kwa sababu sasa they don't know what to do. That's why they are right there. This is a liar. Yeye aliusa. Unajua nini? The more we go this campaign and this time is going to come up, he's want to lose his seat where he comes from. He's want to lose it. Hakuna tena sympathy. Watatolewa wote. I don't care what they say. Yeah, so there are some other people who talk sense like Miri Tiambo. Miri, I don't know. She talks sense alisema kiburi kama ya kwake. Hawa ndio unajua these people, the more they speak, the more wanaharibia huyu Kasongo kula. I mean, let them speak. That's what I'm taking from him. It's negative. No, but that's what they did with Papa, and Papa end up with Mariko. Sasa hii analeta na clip. No, nobody's listening to them. Wow, ni kama ile kingere ya punda ama ya ng'ombe ambayo
Hakuna, nobody listen to them. They're useless. And sasa ODM, atini ODM nini? ODM imebakia, it's ODM Luo. Kama Wajaluo, niambie ODM iko wapi? Itashinda hapa Mombasa. Mombasa watafagiwa kama inzi. Watafagiwa. Yeah? Then huko unajua kuna hapo Migori kuna na this time tuko na Wakuria huko. They will sweep the Kuria itaenda ma opposition. Na hiyo vitu vingine dada. Hii wacha hii. You will see. Luo Nyasa is on to come up another place where Ruto will not believe what happened. First of all, kama wakimpenda, they will never show up. They never showed up for Raila. Sasa wanakuja show up for you. Kama Ruto is going to depend on and he can win an election from Luo Nyasa to the party presidency, it's not going to happen. Tuseme ukweli wa mambo, it's not going to happen. If that's where it's first of all, wacha nikwambie hiyo Baranya akipatiwa hiyo kama because Ruto sasa hawezi kuwapatia wao, watakuwa na hiyo kwa sababu walikuwa wanasema wao watapatia makamu wa rais ni VP. Hii kienda kwa Waluya ama kipatiwa Joe ama the input from Enterprise ama ipakie kwa Kindiki. Afadhali ipakie kwa Kindiki kwa sababu they might not speak anything. Lakini if somebody else hii kiti huyu mtu anachikanga na mafuta ya nguruwe, wanasema ile moja alisema wanachikanga na wao wenyewe kama nguruwe. I'm telling you that's what's going to happen. Kasongo does know what to do sahi. Ajua afanye nini. Anataka kutumia ile leverage ya hiyo vitu ya samani ya KANU ile the old constitution. Nipatie kula mimi nitakuja kuwapatia nini VP. Lakini sasa with the new constitution ambayo you have to name your running mate, hiyo ndio sasa ako na mtego mbaya. Ajua afanye nini. Anauza hii wetangu anakuja kuambia watu sisi takuwa hapa mpaka 32 ndio watu wanamwangalia 32 ngojea sisi hata ndani ya kompyuta utafika huko. Sisi Waluya this is their time. Hii kitu this is their time. Na unajua I hope Gachagua will come to that thinking also. This time Murembe Nation and they are united because of because of Simuna. And this is what imeenda bwana. You cannot beat the Luya combined with the Mount Kenya, combined with some other people, you cannot beat it. This one, do that you are finding. I do. And that's why I keep on saying, is he only going to even want to run? I don't think so. Why don't you care for Alex? I'm going back mahali mulini disrupt rudely because I spent my entire day analyzing the politics of Metro. Yeah, Naroba kupe nafasi you execute that one. I don't care kama mutani disrupt, I'll be patient. Mahali mutaongea, mutaachia ndio ntarudi tu kule mahali nilikuwa naendelea. I had just said that Gachagua is taking over the presidency. Gachagua may not be the president, just like Peter Tenia. But J.D. Vance and Trump are personal projects. Roberto ufunge camera, I will still say that. Because inawauma sana wewe na Ndeto. Hiyo kitu hamtakangi kusikia. But tutaendelea tu. The man Meto has also understood what we call power. Some of us only listen and watch power. We have never held power or been next to absolute power. While Gachagua was the deputy president, one of the people who felt power and actually saw the anointment of Gachagua as his personal pathway to power was Meto. Before even the senator of Kiambu finally started supporting Gachagua, the Lone Ranger in that, when Gachagua was being mistreated all along, if you remember, was Meto. And Meto
started disagreeing with Murkomen and Teregai and Teriot long time ago. Go to the Senate and see the disagreements that they have had. But all along, he kept his cool and did not have a platform. When Kangata came with Lina Mwananchi to help campaign, Gachagua alikuwa kama kuku ambayo inachunga vifaranga. He did not even protect the candidate severely the way he protected Methu and the work that he is doing. He spoke more of what Methu has done, and he said, I'm the one who dispatched him, and he said he's doing a very good job, and he praised him, not even the candidate. You look at the words of Gachagua, they were very intentional. And you know, I came here and I complained. I said, I'm disappointed with the words. I'm not going to discard to disease from my party and its leadership, but I'm quite disappointed. And nilisema those are very unfortunate words. But he came the next day for damage control. But again, all this time, alitetea Methu. And true to his words, Methu was shown that prayer, songs, podium ethos can bring sanity of politics. Now, Methu as a person, I have taken his personality seriously. He's a lethal and surgical politician. He doesn't shout. He's a prototype of speech questioner. He's like our young boy Osoro. Osoro, when he goes to the podium, he doesn't give a speech. His speech is in form of question. In Kisi, he likes saying, when he's saying something, he will always ask if the people are accepting it or not. He will say, is it good or is it bad? But when he speaks, he actually conveys a message through questions that as he speaks, people are responding back. He's not a person who gives a 20-minute speech and all of you are pin drop silent. He engages. And that is why if you look at, he revived the hopes, not, for me when I saw all the clips, and I'm sorry to say this, ni kama the Kikuyus who are older were more excited than the young ones. Gachagua and the core constituency that made sure that Olkarau actually won were not the Gen Zs. We need again to go back to these voters called Gen Zs, if they truly are good voters or they are just a flop. For me, I can say they are just a mirage. I don't trust the Gen Zs. That's a very dangerous hypothesis I'm rushing out there. If it is true, and then they need to do something. But if it's not true, then they must show up. Because you look at the people on the podium, the people he was meeting, the people who are around him most of the time were older people. Go look at the clips. Obviously, there were young people. I'm not saying they were totally not there in absentia. But when you see the number of young and old almost the same, you can almost say that the older generation believes now in change before they go, more than the young people. Another thing I noticed was him being particular on the message. He was critical on the messaging. He was never bothered on criticizing the things that were coming through corruption. If you saw throughout all the videos, Methu 70% was critical on the message and the duplicity of Ruto and how the community
is going to have a dire consequence because of such. He elaborated more on people like Betty Maina and others who sold out. And because of them, the perception they are putting out there is Ruto is with the Kikuyus, but actually Ruto has never been with the Kikuyus. In some areas whereby his speeches were translated, he spoke more about the common mwananchi, inability to go to school, the hospital share, and the roads ambazo amedanganya anajenga. One particular clip ambayo nilikutumia ni ile anasema ati barabara inatoka sijui wapi, inaenda sijui ni Isiolo, inaenda wapi. And then he ended up inasema wacha nikwambie barabara ya Ruto ni yenye itatoka State House, iende wapi na itaishia Sugoi. So whenever he was given an opportunity to hold the microphone, Metho is not a stencilist. Metho is not an emotionalist. Metho is a person who learns the crowd. And every song, I might not know Kikuyu, Njiru, and you may forgive me for this. Most of these songs that Metho was singing in those crowds, he never repeated most of those songs. He came up with different kind of songs every time. And it looks like the whole community knew those songs and they could respond back. And you could see that. And he also knew the messaging of the songs, also he could pass to the nation. For example, Kitukani, Kitatu Tenga, Nasi, Nani. That were not for the Kikuyus. It was meant for the whole nation to understand where they were headed to. Now, having said that, the question is, what confidence did Gachagua have in this man to a point that he said he's not going to show up in Olkarau? We must debate this. This is something that we must debate because it tells you that Methu was not actually sleeping in Olkarau. Every night Methu was sleeping in Wamunyoro. It tells you, because I've been in these campaigns, I will tell you, you will think that somebody like Junet used to sleep in his house during the campaign. No. These people like Makau Mutua and all these, they slept in Karen because the itinerary of a presidential candidate is a moving institution. Now, because that win was so much needed, it tells you that Methu has a room, his own bedroom in Wamunyoro. Unanielewa? So, I'm only analyzing the aftermath, what we failed to see, and the effects of it. Remember post, when Methu aliambia the president that, na kuheshimu lakini sikuogopi. I told you, this is a man to watch. Gachagua should be scared or contain this man. I said that. And if the Kikuyu leadership does not up their game, like Sifuna has overtaken every leader in Western, and people like Malala and Natembeya have folded their wings and have actually endorsed Sifuna. I think if I was a young politician and aspiring to get into the politics of the mountain right now, I'll be very close to Methu. Give this the time to be next to Methu. Because even being given the position of General Secretary of DCP was not an issue of filling a position. It is a trust he has been given. And inside trust, which was missing,
that could it be Malala is a more in any eventuality of court cases and so on and so forth, who can carry the mantle so that the mountain will still not be left as orphans? And you can almost say that Gachagua has anointed Methu. In case anything happens to him, Methu takes over. There is no debate about that. If you haven't gotten it, it's just about a matter of time before you come to realize that. And like Raila, who left a vacuum, Gachagua is not leaving a vacuum. Unaelewa? Gachagua is not leaving that vacuum because the pain they have gone through. Now, the other repercussion of Olkarau is the dispatch of Wanga, Oburu, and its entourage. I said yesterday that the effect of this is going to be heavy on the Kikuyus, the governors, whether they want to work with Ruto or not. The disbursement of the national resources is going to be slow for the next 1 year. It's going to be punitive, and it's a high time the Kikuyu community will understand without a doubt that it's going to be bad. Already you saw the transformers being uprooted. You saw hizo miti za stima being taken back. I don't know if you saw that. Kenyans in DCI Twitter, they have shown every development. And Betty Maina said, hata kama hakuna maji tunarudi na boti yetu wapi? Nairobi na boti yetu. So you can almost see that those were lies that were being brought there. But the most cutting attack of the day that was most debated from now, the elitist side, Akina Njiru, was the sentiments of Amer Nasir. Amer Nasir just told the president openly that don't blame Kuria, just blame two people that you made a mistake. The first person that you need to blame is the mistake you made on Kindiki. He said, if Kindiki become your deputy president, just know that you will lose every county in this country. Even your own county you will lose because of the effect of Kindiki. And Kindiki should know, and I think Nani attacked him very well today, and you need to put that speech of Gachagua. He said, that fake deputy president. I don't know if you saw that speech where he said, that fake deputy president. Then he said, he spoke about 16 fakes about him. It reminded me of Methu when actually he despised the deputy president. When he was being interviewed by Jeff Koinange in the bench, was it 2 months ago? Then Methu alikuwa anasema, this person, I forgot his name. Oh, we call him Soprano in the mountain. He was acting like he doesn't know his name. Then he was saying, oh, this man, I don't know why I'm forgetting. He was actually being very funny. Oh, I forgot his name. Oh, this guy that is known as Soprano mostly by the media. And then I think Koinange played to the game and said, oh, Kindiki the deputy, you don't know the deputy. Then he said, yeah, that one. So I think they've placated that man as a very weak man. And I think Kindiki is going to suffer than any deputy president has suffered. They are not going to be able to remove him, but you will see, money being cut. You will see in the media, the speeches are going to be minimal. You will see the security is going to be held back. Kindiki is going to become the most painful deputy president, apart from Musalia Mudavadi, who was the shortest vice president Kenya has ever had. Now, where is the mountain headed to? I think the mountain has gotten the dopamine that they wanted, they were longing for, they were admiring, that was missing in the food. This is the missing spice that was having in that they were missing in the food. You have heard people criticize, like, what is this if you do? They have even one thing in parliament. Now they have every right to say we have not only one member of parliament, but he won by resounding victory against a president
against 3 principal secretaries, 11 cabinet secretaries, 89 members of parliament. That was resounding, very resounding. Now, the boycott thing, it is going again to affect. Gachagua started the boycott thing, which I don't know if you saw it. He gave a warning to the transportation industry, more especially more line, which transported goods to Olkarau. And he asked the people to boycott it. I'm waiting to see. And if it actually materializes, I'll be more than happy. That the moment we tried that boycott thing, I think the government was very afraid. Safaricom suffered consequences for colluding with the government. And for a while, we subscribed to Airtel. And it may not have been what we wanted, but the significant losses that Safaricom made actually started towing and not becoming openly pro-government without fear. They started taking the corporate approach in terms of how they placate themselves when matters such as thorny as elections and politics are on the face of the media. From that time, you can see that Safaricom is not as arrogant as it used to be before the boycott thing, because they suffered for a couple of weeks. If truth be said, I believe, and we should see, that boycott of Moline suffer the consequences of transporting goods to Olkarau. That should not be forgiven. Gachagua should repeat that message. If there are surrogates around here, we must boycott, or they must boycott. It doesn't matter unless it's a matter of life and death. You can have alternatives, but you must punish any transportation industry that is working with the Ruto to bring rungus, to beat your own children and beat your own mothers and beat your own fathers. There should be consequences about it. They called that boycott, and I believe I saw somewhere by this evening, the repercussions were there. There were some Nissans walikuwa wanaonyesha, like typically people, watu walikuwa wanaogopa kupanda ndani because of their own security. We must have that approach now. When we find that the state is actually overpaying and giving some companies monies in order to be their agents, we must retaliate back. Lastly, this also gave the country an affirmation that when you take loyal people who work for you, it pays off. It is not the loudest people with a lot of money that can always do what? Bring back the trophy home. Remember, Methu has said it clearly. He's not a rich guy. Secondly, Methu has told us that his salary from the Senate has been held for almost now 1 year since they disagreed with Ruto completely. So he's operating from the goodwill of the people, not from actually the political bankrollers. We never saw the big wings of the Mount Kenya Foundation actually supporting our chokora. We never saw that. So the era of us thinking that who has us, this idea that we have always had that because Matiang'i went there, because to campaign for presidency, you need the people like S.K. Macharia, victim of the Mount Kenya Foundation. I think we must bring that to an end. Olkarau showed us that it was Methu, and I think, was it the women rep or who? Just a few people with no money, but with passion. Lastly, their meetings. If you look at their meetings, they were well attended. Very organized, large. At some point, unaweza fikiria that the legaria for DCP were being bought for them. These people went actually and bought their own DCP, Kofia, now whatever that they needed. More especially the last meeting at the Arboretum. It was a beautiful meeting.
you could see people come in pain, but at the same time with the hope that our pain must be manufactured in the booting so that we can boot these people out. These people, all these meetings that you are seeing, those large crowds were not people who are coming in jubilation. These were people who are obviously one time and they feel like they must vent. And how they were venting is coming to those meetings. And you saw those mammoth crowds for Metu. Mammoth. I mean, you could sit down and think it was a presidential event, but it was just an MP who understood, a senator who understood his job very well. So in short, Metu is a man to watch. A lot of people will not want us to predict that because for them, they think that Gachagua should just help us to make noise and nothing should come out of him. We have said politics is interest and interest is politics. If Gachagua wants to become a kingmaker and put somebody in the presidency and control them, I have no problem. If those are the means he must use, maybe God did not want him in the position, but he wanted him to take that role. I am not sure what to say about that. But the future, if DCP will have to negotiate, if DCP will take the mountain and honestly have to negotiate with the rest of the country, if I am Gachagua, why should I give Wiper the presidency instead of making my own Secretary General to become the deputy president? Doesn't that not make more sense? I'd rather do that. I will not sell my soul after campaigning and making myself reincarnate myself from political oblivion. I come alive out of, life support, only again to give my nose and my throat to somebody else to breathe for me. That does not make any sense. For me, I'll urge my party leader. That's why I said I want to say a very dangerous statement at the end of the day. If DCP must be built, we are not going to negotiate with people like Alonso and Matiang'i. We must put Metu on the line of duty as a deputy president from the onset. Kalambe, Kalambe. Kaumane, Kaumane. Thank you, Njiro. Yeah, I now agree that you might be writing a thesis for Mr. Medu. You have given us the point of interaction between Medu and Gachagua. And sababu wewe miguu na kichwa iko ndani ya DCP, I think you needed to feel that safety that regardless of whatever happens to the party leader, whether they continue with those cases or what, there is still a recoil bolt to everything. And I want to ask you a very strategic question now. When it comes to strategy, because one advantage which One Time is having is that we are offering reasons, and the same time also the tribal card will also percolate at the end of the day. That is, the communities will start assembling depending on the way they feel safe with each other. Now that Ruto ameharibu jina, I don't think there is any community which would be willing to negotiate with Ruto. Question for you. Ruto has never accomplished any negotiation which he has gone to with anyone. So I want you today to help me to understand, unless if those people are playing fools, what confidence has Junet Mohammed,
Mr. Ngo, that is Mr. Oburu Odinga, have that Ruto will deliver what maybe he has promised them or what they have talked about? What is that which we are not seeing that Ruto will deliver to them? Okay. Then again, let's go to the history of the presidents stabilizing their government for perspective, so that they enter into an election looking confident that they are not losing. At that point in 1998, post the death of Jaramogi Oginga Odinga, not DCP, not DCP, this party that Raila had, it also looks like DCP, man. It was DCP too, my friend. Isn't it? It was DCP. Yeah. Come to think about it. Yeah, Raila had a DCP party. Yeah. Come to think about that. When Raila folded his flag and joined KANU to form the new KANU, where he became the Secretary General for KANU. By the way, Raila also became a Secretary General for KANU. Hii history ni mbaya Njiro. So, a few things happened that you need to know. Maybe that's where I'll start from. Njiro, I think he might have overtaken you. Now pay attention. Some of the talking points that Raila negotiating on was the police of commissioner, who was called Kilonzo, had to be taken out. Kilonzo had overstayed. I don't know if Njiro, you remember that. Kilonzo had overstayed, but unfortunately, instead of being retired and being removed, he was poisoned. And for the first time in the history of Kenya, we had the first Luo police commissioner, who was Abong. Now, the next thing they did was the Kenyatta grounds in Kisumu was renovated. The stage was renovated. The Joyland School of the Lame and the sewage down there was actually, Kisumu used to have an open sewage. Everything was done at the cost of millions, because Raila entered into alliance with Moi. So the negotiation actually paid off. The civil servants that were Luo, who actually could not rise in merits in terms of positions and job groups, for the first time rose in ranks. And this is the first time you saw a lot of Luos climbed their job groups to where actually they ought to have been, because previously the political persecution will not allow them past many job groups. Those who know the schemes of service, how it works under how it used to work under Moi. I'm just giving you a history of how Luos have always attained what they want through proxy. And another big thing that happened was in the universities, and this was a big thing and still remains, Njiro, if you don't know, you've been through Kenya universities, that will really help you. A lot of lecturers could not even become dean of students, because at that particular time, during Kenyatta's era, a lot of activists within the university that brought changes or actually were agitating for changes used to be the Luo lecturers, and therefore it became unattainable for them actually to rise even to the rank of the dean of certain faculties, because of that fear within the politics of the university, which brought the changes, necessary changes, and the scrapping of Section 2A. That part, the Luo Nyanza understood how they could negotiate and be able at least to bring the pork back home, because the repercussions were dire. Miwani, Muhoroni, Soni were suffering.
Kikomi went down. Ahero irrigation scheme was going down. The biggest funders that European Union had brought through Lake Basin Development Authority was being frozen. The water, bricks, rice, so on and so forth, and all that. My mother worked in a district development committee under the larger what we call security sector of Moi. That's why I came to know some of these things. So there was a backlash in the Luo politics and their development, and it was still impasse when it came. Moi totally killed their economy, totally, from irrigation schemes of Ahero to fish farming to Kikomi and the cotton and the sugar factory. The Luos were still, and when Raila came in, at least a few things, Kikomi, Mumia, Sony Sugar, Gor Mahia was revived, and so on and so forth. Because the second phase we foresaw was the Kibaki era, when Raila was supposed to become the prime minister. So he negotiated effectively. It never came to fruition, but somehow in the first 2 years that they worked, that's how he did. And post that, Kibaki, they worked again after that, and it was politics when Raila became the prime minister. They never got a lot. In 2013 again, they sat in Jimmy Wanjigi's house in the basement. They negotiated, and Jimmy Wanjigi came out, told us the cabinet was made in his house, and the Luo Nyanza got its share of development that Raila had actually demanded. And I will not go deeper into that because it's painful to go through what they did behind. Later on, when they openly started working together, you saw again what they did. What they did was Uhuru frequented Nyanza mostly. You know, the hyacinth was removed for the first time. True development and money was given. Uhuru was almost every month in the Luo Nyanza region from the lake and all these areas trying to revive that which obviously needed to be revived. And they worked cohesively in order to attain that. Some of these pet projects that you go, Ruto goes to open in a bi-weekly or every 2 months in Luo Nyanza, whenever his pet projects, actually they were started out of the relationship that was started with Uhuru and Raila to alleviate the poverty because of political persecution in Luo Nyanza. I said it here that Ruto has no option. And I think many people and analysts have told him today, you either choose a Luo candidate, which is not so much viable still because the Luya unity is going to put the reason why Raila was too powerful was not just the Luos, it was the Luya and the Costarians. So for him to pick only the Luo, he will lose the Luya vote. And which matters most? Is it the Luya or the Luo? So Ruto must play the two. Ruto will choose a Luya running mate, but he will make sure, now answering your question, he will make sure money goes to Nyanza. Okay? That is how he will appease them. Do you get me now? It had to take that route for me to make you know that Wajaluo have a personality of, if they have proximity of a good thing, they can forgive you. Okay? And I'm not saying all of them. It is the perception that we have had. And the leadership will try to do that. And they are going to do that because this is the first time they have full access of the State House in a manner they've never had before. And they will misuse it by saying even if, and then their infightings alone will not allow Ruto to choose neither one of them to become his deputy president. Mbadi wants, Undai wants, Oburu wants, even when he's like Mitch McConnell. I mean, you can see all this. They are not united in looking for that seat. So what will Ruto do? To appease and create a perception that Luo Nyanza is with him, is going to frequent there, he's going to do more damage control by giving them more what they want, so that he will show that the Luos are going to replace the Kikuyus. And because he already will have to show that,
then he will pick Oparanya to appease the Luyas, so that that act of balancing in terms of perception, not in terms of vote, in terms of perception, to show that, oh, Ruto has not lost it. Maybe if the Luos give him here and the Luyas give him here, he might resurrect. So Ruto must work hard to make sure that he keeps Luo on his side without picking any to be his running mate. And he must start doing it now by giving them as much money as they want. Now, why do I say that? If he could give Olkarau 10 billion in a by-election, zero, what will make him not give Luo Nyanza more to keep them on his side? That's a rhetorical question. And by doing so, who must suffer? Because he doesn't have that resources to give them. He must take them from somewhere. You hear me? And who is likely to be taken away from? Njiru. Atachukua kwa nani kwanza? Hiyo kichwa nasema ni kwako na watu wanaongea lugha yako. Yeah. That is how Ruto is going to handle this issue politically. So wakina Junet wakiongea hivi, they are not fools. Kindly, that is how politics is played. In the end of the day, two things is important to a politician: money and development. Badi told us the politics of what? Populism must come to an end, because they have played it for a very long time. Let me tell you right now, the truth is that if you have to placate Gachagwa's politics, my party leader, it is the politics of populism. Why? Because we are saying what we haven't offered or what we will offer. So for us, because we do not have the resources and we don't have the sword to execute that, we can only offer the politics of what? Populism. Because the popular vote is what will put us where? To State House. So you don't expect the Luos to play the politics of populism right now when they have access to State House. So is Junet wrong by agitating for that? No, he's not. Politically, he's not. But are we going to let him go scot-free for that? No. Politically, you cannot let your enemy go scot-free. If we were in the position of the Luos right now, will we just fold our hands and say, okay, we don't want that money, at the same time we will lose? No. We will take the least that we can get. So because the Luos know they are not going to get the deputy president, and I think by now it is more visible to them that Ruto is not going, because the political situation in Kenya right now. So, and they know very well whether they do or not. And that is why Junet was speaking the way he was speaking. Kwani hiyo ndio uchaguzi peke yake? Si hata akasahau ya Ugunja hapo mahali alikuwa. In fact, ya Ugunja mahali alikuwa akaisahau. How foolish is the man? The bitterness can make you even forget the most important thing, that Ondanyi was taken from being an MP and became a cabinet minister. Therefore, instead of going to say zile zingine, he could have started from Ugunja. So, but because he's talking from a point of bitterness, what is he saying? Is he saying the truth? Yes, of course he's saying the truth. But I think they also know the one truth that they have handed, as Wambua said. Was it Wambua who said in the Senate when they were ejecting Nani because of the Kalau? Many people did not watch how painful it was when actually Sifuna was giving a hand to Okech, Andy Okech, the hand that he can carry the mantle, when he was taken the chief, the minority chief, the minority whip in the Senate. The handing over was very painful to me. I took an off from the Olkarau, went to watch that, and then went back. But this one speech that mattered most was that of Wambua, the senator of Kitui somewhere there, who said, "You have handed yourself another little man apart from Gachagua. You did this to Gachagua, it became very little. This one is more little than you think." So because of that, they know, because they have persuaded Sifuna, and Sifuna has refused. Don't think beyond outside here, Mama Ida hasn't tried to persuade.
Sifuna that just my son remain. Sifuna has adamantly refused. Everybody has tried. Atuli has tried. Oparanya has tried. Behind the corridor, all these people have tried to persuade Sifuna to fall down and remain. All these times Sifuna was left. It was a matter of time that, oh, maybe he will, maybe, but eventually, which tells you that ODM and Junet and all those people, and that's why Junet started tuheshimu huyu jamaa. That means hakuna heshima. Nanielewa? Hawamheshimu. So what that means is the Luos have no option. The Luo leadership, not the Luo people, the Luo leadership. I'm sorry. When I use the Luo, it's the people who they have put actually now negotiating with Ruto. It's not the entire Luo community. I'm talking about the Luo leadership. I have no any other option other than to milk Ruto, because Ruto is desperate right now. Where does he go? Where does he bury his head to show that he still has votes in Kenya? Where do you expect after that? Hata kama ingekuwa wewe. Where do you bury your head? So the only natural place he could have buried his head was Nyanza for now, where he looks where he's going to do what? To scavenge next. So, and what is Junet, a dealer, doing at this particular time? He's taking advantage of it. Is he wrong? To you, yeah, but to me, no. What do you do to somebody who is desperate politically? Is to negotiate with them on a different level. And that's what the Luo leadership also is doing. They know they cannot produce a president. They know they might not get the deputy president to help Ruto in 2027. But these days remaining, they are not going to fall down and also join Leader Mwananchi by not also taking advantage of the situation. They will take advantage of the situation. Thank you. Yeah. Loba, that one was a long expose. Let me give you Arama. Akureactie, alafu we react and we close the show ili tuweza kukuja kesho mapema kidogo. This is Arama reacting to Orokarao. Na wale viongozi ambao wanasimama na Judia unawaambia nini hapa Nakuru County sasa? Asubuhi. Nyumbani asubuhi. Watakuwa raia. Watakuwa watu watakuja hapa watakuwa pia bibi ni form. You are not the DCP kwanza. Wewe watakuwa form. Najaribu kuambia Governor Susan Heka 2027 bila DCP ama chama nyingine. DCP. Anybody who will be in UDA, man, not get me clear. This is what I'm saying. Anybody who will be in the UDA in Nakuru County. Ni former. Next year. Ni former. Crusoe South at the north. Hiyo ni UDA. UDA itachukua kabisa. Huko kwingine nyumbani asubuhi. Okay. Except me. Andi hapo kama tujaendelea sana. Umesikia anasema watakuwa former except him. Yeye regardless na ile chama atakuja nayo. Budi, can you servicely react to that? Najua, let me say today, without a doubt, something that you may not know. I don't know if I should say it or not, but why should I not say it anyway? This guy has ran against my own uncle twice. Alex is so aiming at in his constituency. He has lost, but he has been declared because he is a politician and he understands. When he says, "Except me," that means a lot. Let's not go there. He is one man who knows how to create a constituency out of a vacuum because people do not foresee. He doesn't just look at you as a person, he looks at you as a vote. In the barracks there,
mahali anaishi on the other side of pipeline, historically, the Kisii, the guys at Kisii, the Kisii community were in Shabe, they were in Kiamunyi, they were in Kiti, and yeah, most of them were there. Now, when they started moving towards, the other side of Gilgil and pipeline and so on and so forth, what he has done, ametengeneza kona ya Wakisii in Nakuru. 2007, when the post-election ended. Before 2007, we used to have election mayhems in areas like Kaplong, Sotik, this place where there's a lot of timber inaitwanga aje, where there is a university in Nakuru inaitwanga aje, Molo, mahali Samido alikuwa anaishi. So when the post-election violence happened in 2007 and the repercussion, the Kikuyus moved from Eldoret and other areas that were very volatile, and they actually came and resided in Nakuru. Nakuru was half-half, but Nakuru was taken over by the Kikuyus. Before, it used to be the headquarters of Rift Valley, whereby at least in the 90s, we could say 60% were the Kalenjins. But by now, when we are talking about Nakuru, especially Nakuru Metro, the Kikuyus are so many. But also the size of Kisii are so many there too, especially the diaspora who have bought land in Nakuru, built, but they are not there. If you look at section 58, now Kiti and Kiamunyi and the new residences, Unapata, there are a lot of Kisii people. What did he do? What he did was, he went to, most Kisis are Seventh-day Adventists. Most, not all. He went to all the churches. They made a caucus and said, why don't we have our own corner? They agreed in terms of structure, and they went and registered in one place. When he says, accept me, that's a loaded statement, that to protect ourselves against what we saw in Molo, against what we saw in Naivasha, against what we saw in other areas when post-election happened, we must have our own corner. I don't know if they have sealed and solidified the corner completely, but post-2007, hiyo kiti inachukuliwanga na Mkisii almost 90%, but kura tu ndio zinakuja tu zinahesabiwa vile watu wanataka tu kuhesabu kivyao. So people have been brought together in terms of protecting the fear. So I think this generation we still have one more generation that is going to do that. I don't know the next generation of the 2027 election, they will still have to vote in that pattern. I don't know post that if people were not affected in Molo and other areas, because people were affected in Molo. I don't know if you have ever heard how Samido explains the issue of Molo, and sometimes ties it to Gachagua, kwa Gachagua was a deal. Ati Babaka Kagova. Sometimes I laugh when I see Samido again in DCP. It makes me laugh sometimes. But when you hear that, he is very correct when he says, accept me. I'm not sure how confident he is, but I think that's the plan they have always had. Nakuru, I'm not sure if Kihika can win for now, even if he was to do anything. Kihika closed a hospital, and she should have been impeached. Kihika essentially told sick people to get out of the hospital without giving alternative. Kihika gave Ruto land in Nakuru that was meant for the people to build whatever we call public housing, which actually people do not have their own titles. And that is the starting point, that in the history of the world, only one woman has told
only one person has told people to get out of hospital that this land is no longer theirs. Usually in a sane country, people fight tooth and nail and say, where are we taking these patients and why should we do this? I think out of humanity, usually you cannot take even one patient. They shut off machines. They shut off oxygen. They shut off theater. And people died. And people died. The entire UDA leadership in Nakuru should not even be in the ballot box. Zero. That is my case against that woman. We can play politics, but my case is too strong that I'm not going to pity this woman called Kihika. She was an absentee governor when she went to give birth while all was going on. She went to the most securest hospital in the world and nobody chased her and she was only giving birth, but she shut off life-saving machines to take patients from the hospitals. They died while she was not there. And people want us to forget that. It's not that we don't want UDA as a party. Out of humanity, the entire UDA brigade who did not speak against this must be voted out, including this Tabitha Keroche. They must be voted out. Zero. That is my position. It's not about, for Nakuru, it's not about your party. It's about those who kept quiet. When a hospital was closed and patients, oxygen was shut off, life-saving, life support machines were turned off. People who had done surgery 1 hour before were told, get out of here. Doctors crying and saying, we are not leaving our patients to go. They were arrested and taken to remand. This is the reason why Kihika and the rest of the entire Nakuru leadership should not be in the ballot box. Zero. We must continue to repeat that. Sure. Yeah. Let me show you our final story. There is also another group which has claimed some help yesterday. I want to show you Uniambie. Is truly their help meaningful jana? Or pia ni kujihype wanajihype. So there are these guys who are saying they also tarried the votes for us, and what people are seeing in the media is partly maybe what they were also getting. So listen to these young boys or this young man. If we put that and then it comes to 2027, you're not able to do it, Yeah. then it might be a problem. Because you see, you create, and the reason why you bring in the manual aspect is when you're dealing with it at scale, Yeah. 55,000, and the team that you're working with, again, just layering to Mariam's point of the process of vetting these people that are, part of your, on-ground team, the people feeding in the data into the system, is how the credibility, if at all there's going to be any manual input, and the just how accurate that data is, so that you don't have such a big margin of error between what the IEBC is putting out and what the people's IEBC is saying, because then therein would be a problem. Yeah. I was actually going to ask the margin of error that you've allowed the platform in computing results. So when the AI analyzes the image, because it has also confidence rates when it's analyzing. So the threshold we've put was 90% for the image. So as long as it's 90% confident, then that can be populated. If it's not, it's just not. If it's below that, because some handwritings may not be as legible, it does not populate that. So that's part of that process. So the margin of error is then the 90%. If 90% confidence. If the AI is 90% confident about what it is pulling out of that image, then it can proceed to the next stage. And it feels that
I'm not up to 90% sure that I can read this. Yeah. Then it doesn't, because it's about whether it can read or not. Yeah. But also it's beyond whether it can read or not. It's whether this is the actual, it reflects the actual form that's posted outside that classroom. Yeah. Whether does it look like the normal, like what you have told me? This is the form 13 what? Fine. Yeah. Does it look like what you've told me? You've given me the form 35. And told me compare anything that comes with this form, whether it meets the basic features of this form. Exactly. Then the next thing is compare whether it is coming from what I've told you. Have you geolocated as the source? Because somebody can send you an Okala result from Kilifi. Oh, okay. Yeah, the metadata. The metadata should be able to tell. So the metadata is going to make sure that this thing is we're in Olkalau, and this is coming from a region within Olkalau. If it is coming from polling station X, then it is coming from close to polling station X. Right. So at all those things that it's just doing check. By the time we're getting to 90%, it's 90% of very many things. Yeah. Otherwise, if it's just 90% of I can read. Yeah. You're right. And I can read 90% from Kimana. Mimi natuma tu results za Olkalau. Next, natuma results za wapi. I need to change. Change. I wanted to go into, so outside the tech now, where the people come in. And yesterday, so like you said, 142 agents had registered, and they had said, I'm going to be at my polling station. I'm going to take that picture. Tell me about the challenges that the agents faced on ground. One, actually, let's start with where this sits in as far as our electoral laws are concerned. You answered it last time, but there's someone who is there thinking, mimi kama nani, ni as who, nikichukua picha election result as who. And why should I? And why Let's should I? take a quick break and come back on that. It's 27 after 7. We are talking about this beautiful portal that has been developed by a young fixer, EBC. You'll see sentence. It gives you confidence. It was a low margin. We'll be questioning that. Daniel Miringa is a software developer and a fixer. He's our guest. We'll be back shortly. Yeah, anyway, Budi, that young man claimed yesterday that he was also among the people who were able to release results to the public, and his results were in tandem with what eventually was largely being shown by so many people, and also by IEBC. So, should we equip this guy more, or what do you think? People's IEBC. What do you think about it? I don't know, Njiro. That again requires a long explanation. I don't have all that time to explain that, but let me try to shorten it this way. About 14 years ago, CNBC, the business side of NBC, announced that Facebook, one of the biggest tech industry, was buying a known company that was called WhatsApp. And we all were shaken the amount of money they were willing to give them. And if you look at it today, you can say that Facebook had the best bet, and they understood the nature of this game. Before that, about 3 years earlier, Google had not even enlisted in the SLP in New York Stock Exchange, but they are not rolled out themselves. But again, they bought a relatively unknown company called YouTube. And we were all shocked the amount of money that Google actually gave to YouTube. I think at that time, very few people knew what YouTube was. But it went viral, and after that, YouTube has become part and parcel of
our daily living. These are called startup companies. And Njiru is not listening. He asks question and I end up question. When I tell him, me, I'm busy, I should have gone to do what he's doing. And Afikiria, I am a fool. I should not have gone. You ask me, I tell you I'm busy, I'm going, then you No, go. nasikia bwana. Even me, I could have gone nikikusikiza, my friend, because I could have gone down there nikikusikiza and doing my own things. Trust me. Wacha kutubeba ufala, bro. Trust me. This is very condescending. I tell you I have to go. You say, before you go, do this. Then you start doing your own things, thinking that whatever I was going to do was not important than you drinking your own water. Bro. Ni sawa, endelea basi, ni sawa. Yeah, respect my time here. So, if you look at those startup companies, why they were taken. Now, it's not who bought them. It is why they were bought. Had Facebook not taken WhatsApp could have overtaken Facebook. Had Google not taken YouTube could be a rival to Google. The danger of this model that these children are showing us is not that it is not good or it's not effective. The danger is whose hand will it land to? And as a startup company, if IBC cannot buy it to help it in the result, if Kasongo buys it to manipulate and use it effectively, then we are in danger again. So, let's not belittle what these young people are doing. Technology has gone to a point that is unimaginable. And sometimes we wonder where AI is going to take us, if it will be the end of humanity. So I cannot dismiss what they are telling us. I haven't sat down and taken stock of honestly what they are about to unveil to us in the next election. And they have said it looks like they are very accurate. And thank God we can find such kind of, mind. The question is, if it is true, can it be manipulated? And if it can be manipulated, the question is, these young people, you can see they are very young and very broke. And that is what they do for a living. Come up with a project, sell it, go and start another one. If it gets in the wrong hands, then we are cooked. And that is why Latif should be very careful when he's parading those young people over there without, putting the country into question. I don't think people like this will end up, either they die with Ruto killing them, or in the end of the day, they are taken by the government to work for them. That's what we have always known. So I hope this conversation is something we must follow, and we know what is the intent, and can it be manipulated, or it's something that whether they have the authority or they can sell it, they still will remain with something of a percentage that they can monitor to make sure that it's not manipulated. Because if we go that way and start saying there's an alternative to IEBC, and we believe in it, and it is altered to suit what IEBC wants, then again we will have validated a dangerous monster. So for me, I think we need to leave the conversation and ask more questions towards it before embracing it. For me, I'm not going to endorse it. And what happened in Olkarau was very simple. The counting of the votes was very simple. DCP, 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 DCP. That is how we must deal with our tallying in the next general election. We are not going to come up with all these kind of apps
that we don't know how they can be manipulated. The coming election is a turnover and it's a game changer, and we are not going to depend on anybody to tell us we have the most accurate ABCD. The most accurate ABCD ni sisi tutakwenda huko tuchunge kura zetu. Na tutazichunga vile Olkarau ilifanya nini? Ilichunga. If then after that we can find people who are good reasoning and fair and willing that this country can go forward, the same way Matiang'i said that we need a digital platform for the future, and he forced it, and we had a better digital because they had a love for this country. Then again, we can adopt that to our electoral system. But for now, the people who are in that country cannot be trusted, even with the best of the best technology. They cannot be trusted. So for this one, wacha tuiweke kando mpaka the next election, then we can deal with it. For now, Eric Latif should shut his mouth and leave us to do what we can do best. Yeah, sure. I was a bit doubting when, anyway, maybe you can say he did it for his own reference, but and maybe giving people confidence. But I think much more was being done. Maybe our agents were our agent. I think Medo was able to make sure that I think they are getting those papers quickly. I think wale watu walikuwa ground, kuna vile I think hiyo makaratasi waliweza kuipata and they were able to tally it quickly. Yeah, because I think they even made the IBC to have no other than to declare. Let me tell you a story which happened in Orokarau nimeshaka. Bwana Budi, nimesikia mpaka gate zilifungwa za polling station. I think hata nani ametuambia hapa, she said about there are some gates zilifungwa na manyororo za umbwa. Then there is a place nasikia ati muti iliangushwa kwa barabara so that there is no any vehicle which can pass there. So like there was a serious strategy towards and then when Itumbi alikuwa anaambia Gachagua, wewe tutakuonesha ili wakati walikuwa wanacheza mpira, it was after walikuwa wanangojea kuambiwa ile pahali watapitia waende wakanjaze kula. So then when and they were determined actually to do it, so they tried to maneuver their cars wakiwa na hizo mabaroti za kujaza, but they couldn't manage, they couldn't penetrate, and that's the time when they declared with themselves, let's now call it a defeat. Let's just say, but attempt to steal the election was there, attempt to staff the ballot was there, but ilileta shida, and that's the time when the government gave up, and they called it quickly. And for me, I think that Bwana Mbudi, that is a serious lesson. You can actually frustrate the government, and what Orokarau did yesterday was frustrating the government. That is one. Maybe you can react to that. Then kuna hii story naona Adept he or she is keeping on putting that story here, and maybe we also need to react on it. I've not heard it, but they are posting. I think Adept is like saying kuna watu 7 wako admitted Kenya with the suspicion ya Ebola. So I think I'm a post story ya Ebola sana until I've picked it up. So I think sijui kama ni ile tu contract yake na Marekani ya kusema wanataka wa Marekani wakuwe Kenya wale wako na Ebola. Although I thought that story ilikuwa imeisha, ama tu ni ile tu tuliachana nayo tukaachia Kasongo kile anataka kufanya. But if that is the case, I think Kasongo is not ready for the election kama vile kumefanyika. So na kama nile jamaa ataki kutoka cha uzuri, he might want to put us in a state of indecision where we cannot be able to assemble even a half campaign. I hope that story of Ebola is not true.
Nimeiona tu ni vile tu nimesema let me react to it because ADEPS feels like it's like we are not talking about it. So I hope those 7 Ebola patients who are being said they are in Kenya, I hope it is not true. So maybe Budi, you can react to those 2 scenarios, and then we call it a day. I don't think the story of Ebola could be true and Gachagua is silent. I mean, I have not seen Kenya, because especially at this particular time, it could have been a talking point and also a campaign point or a castigation point. I take it as very high speculation that the government wanted to distract us from, but until we know, in Kenya, you may never know the truth. So let us just wait and see. But the Ebola thing could not just pass us all at, with that speed without us knowing. But again, I don't know. I've not seen it. So I'm not going to comment about it. Njiru, I have to go until tomorrow. Wacha sasa Sabato sisi metuanzia hapo. Okay, you can react to that fear strategy, which actually frustrated Itumbi even in the last minute, because Itumbi was Njiru, ready to tuongee the battle. today. Sabato imeanza. I can't do that. Okay. Unajua haya. Okay, that's okay. We appreciate. Hata mimi ni kufunga nitafunga. Thank you for people who have showed up in the show. I can see Inje amekuja. It's true, 7 respondents who are working in Congo are in Kenya quarantine. Wow. So story ya Ebola is critical. It's critical. So Inje is confirming that. So then it's coming out. Yeah. So yeah, Jay is saying NTV has reported it. Yeah, I think we had a good show. We can plan to meet tomorrow. Maybe I could open later in the day. I plan to go and visit a friend. Tumejuana na yeye kwa simu. Jamaa Mkenya ndiye nataka niende nione. Ya, unajua saa zingine watu wanajuananga tu hivi. So alikutana na jina yangu pahali, jamaa akanipigia simu. He is a guy from Nyandarua. So I have planned to go and meet him tomorrow. Naenda kujuana na jamaa. I don't know who he is. Na yeye anijui. Neither too. He just met with my work somewhere. So sawa. Other than that, I appreciate. I want to go home now. So mimi ile kitu nitafanya, nitaunda tu kikombe ya chai alafu niende. Let me see if there is something which I can put for you people to watch. Munipe dakika chache nitengeneze kikombe ya chai. Let me see. I don't want Manyora. Somehow I usually appreciate Simiyu. Simiyu is a bit collected. Joachim. Let me see if Joachim has reacted to Orokarao today. Let's see if Joachim has reacted. But Songa reacted.
Yes, I have seen. I was not able to see Joachim. Which song? Mimi kutoka leo hii, wacha tumi congratulate Wakikuyu wote. Yaani mimi aterere nekwega muno kumuge kumiria okwa kumaju ikwa kuinjigani ikwa kwa wapi. Congratulations watu Wakikuyu, nyinyi ndio unajua dawa ya huyu mtu. Wakikuyu waibangi kura, hiyo ndio kitu mimi nasema. Hawa watu waibangi kura, hawa watu wanajua dawa ya kura ni kutoka na kwenda kupiga na kulinda haki ya Mungu. Wanawake, wa mama, wasichana, wa baba, kwa syndrome, haki ya Mungu. Mimi moyo wangu ilikuwa nafanya tu hivi, huyu mtu anataka kushinda kalao. Mimi nikasema na vile mimi watu wanajua mimi ni katikati ya one term, na mimi napenda one term hivi. Watu wengi wanasema songa itaweka kichwa, na Mungu ni nani? Mungu ni nani? Mungu ni nani? Kamau chapa kasi ndugu yangu, wale watu walikuwa na kutusi wewe chokora. Kamau, Mungu akisema ni wewe ni wewe. Bwana Mungu achana naye. Watu wa Mount Kenya sasa hivi ni one term. Mimi kile sasa nipinge. Unaona vile wanalinda kura, wamama wanalinda. Na kitu unajua, wanasema tena voting is their business. Hata mimi from today, voting is my business. Nitapiga kura yangu na nilinde. Asante sana watu wa Central kwa kutupea hii siri. Si ni kupiga kura na ulinde. Sisi tulikuwa tunapiga kura na nyumbani. Sasa hii kupiga kura na ulinde. Na ulinde. Asante sana. Na mimi nasema hivi, wale watu watu wote, mimi naomba ule mtu anaweza kunipea support nifike Taita Taveta. Namba yangu ni 0110 31 12 73 0110 31 12 73. Na umesikia vile ukikuwa unasema mtu ni one term. Mtu alipeleka mpaka mattresses. Mtu amepeleka kila kitu. Gas, kikuwa anakula na anasema ni one term. Je, Gladys Manga, nataka kumwambia wajamii zangu, tusilale, tusilale, mtu anaenda nyumbani. Kuja tukae kwa serikali. Serikali wanaenda kutengeneza hii. Ingieni usakae na Orengo. Kuja tukae na Orengo. Watu watatengeneza serikali. Kae na babu, tukae na Sikora. Akia Mungu. Mimi nawapenda sana. Nawapenda kabisa. Hata nini nimeweka. Akia Mungu huyu Mungu. Sina. Tujue tumeweka kitu Kamau. Kikuyu, Nekweta, Wambo, Kamau, wale wote wamepiga kura. Kangete. Namba yangu ni 01 31 73 01 31. You can support me nifike huko. Na mimi napenda sana bwana. Nawapenda. Jina ni Sozo. Yaani nimekubali. Unakura sasa kabila zingine unaisaiba. Lakini Wakikuyu wamekataba. Wanawake wamesema waende kupika. Hadi lazima wamexi wa Kamau ametangazwa. Unaona kama huyu mama ametoka hapa. Huyu mama after election ya Olkalao. Akia Mungu nitaenda nimtafute nimsalimia. Huyu mama akona damu ya Alice Mudoni. Alice Mudoni alipigania na wazungu kwa ile movement ya Mau Mau rebellion. Akia Mungu unasema tu, unasemanga tu ataiba. Kuna kura ya kabila zingine watu wanasema, lakini Ruto tamu isili ndugu yangu, kama hii constituency moja ndio inafanya Ruto hivi. Kenya msema taifa kenda wapi? Ndugu yangu vile hivi babu alisema, na vile ndio watu wanalawa wameapply. Hakuna kutoka. Hapo ni kutapika na hapo ni kutakula. Na tulani, Ruto tu ndio wewe wanta. Wewe ndio kwa pesa ya kwanza pakija kubunwa. Wanta. Hii kitu mmoja kalao hii. Ndio unaona. Na bado hiyo tulikuwa na deal tu na mkono yako. Sasa tunaenda kupila wewe. Wewe ndiye master. Na wewe tunakutaka. Hatutaki wale watu mkono. Niambia watu, hizo by election ndio maana
akuli Kikuyu, akuli. Kama ni noma ni noma. Mekataa one time is hii. Nenda nyumbani. Nenda kubali ile kwa yake tena. Tumechoka na wewe ndugu yangu. Unaenda. Kama ni gumu. Kana na kama election nyingine sasa tunakujua. Sasa tunakujua. Jaribu Nairobi. Mwambie hata Jalama sasa tuleta by election na hata kama utakola. Wacha niwaekee Gachagua akiimba na Wakale. How many? Kuna venye hata ukiimba tu na DCP hata tone inatoka. Tune. Ebu niambieni wimbo moja ya UDA tunasema nini UDA? Nini UDA? Hata tune itoke. Kuna vile tu hata ukiimba tu story ya DCP inatoka. Nini DCP? Nini DCP? Nini DCP? Ndio unaona hata Wakaro wanaembrace hiyo kitu. Sasa UDA hata ina nini? Ina conjunction. Angalia nini UDA? Nini UDA? Useless. Msikii venye hata wimbo inashika ya Kikale. Unajua hawa wa Kipsigis walikuwa wametuwekea nyimbo mbaya sana. Ama mkumbuki?
tulikuwa tu watu walikuwa wanatuimbia lakini hizi nyimbo za DCP zinakaa ndizo zitakuwa zinatuchangamsha mbaya sana. Hawa watu wa DCP hawa wacha niwaekee wamama wakale sasa. Wacha niwaekee wamama wakale sasa, alafu tumalize story. Nataka niwaekee wamama wakale. In DCP, DCP iko na ground movement. DCP ni earth moving machine. Wacha uone vile wakale wamekuwa empowered na DCP. Natural talk. There are those women with degrees who bothered me a lot, and you told me you wanted to talk to them. You told me you really liked the way they campaigned and that you would like to meet with them. So I have struggled. We struggled with Vincent and Chatra here and with Malema's people trying to talk to the women. Do chain politics sometimes goes this way, sometimes goes that way. They stood with us. So Your Excellency, we are very happy that you invited us here today. And so there are women here before I give you the program. Welcome very much, Your Excellency. I have paid my debt, the one for you coming today. Or how is it? Come on. Yeah. I'm sorry. Wacha ni hawa ni wale wamama walituchemshia, walituchemshia Emburu wa Digil, walitembelea Wamunyoro jana. I don't know why it is speaking that way. Yeah, I really listened to. Yeah, unfortunately. I wanted to have that. Let me see if let me open a longer video. Yeah. We have to agree Gachagua is a ground machine. Inayo, we have to agree. I want to show you how Kalenjin women waliingia Wamunyoro. Ndio hawa. Be careful of an enemy like Gachagua, an enemy who walks into a compound while you're away, wins over your children, convinces them you have abandoned them,
and lives with them waving goodbye from his convoy. That, at least politically, is a picture many Kenyans saw on Wednesday when Gachagua flung open the gates of his Onyoro home to delegations from the South Rift. For the first time ever, we saw residences from Kericho, Bomet, and Sotik packing them into over 6 matatus and drove all the way to Gashagua's doorstep just to snitch on their own kingpin, President William Ruto. Going on in our country around Gunism. That is the country we don't want. Na kwamba the state sponsored goons. Hiyo kitu hatutaki. Hata vijana hatutaki hiyo kitu. Tunataka bali penye tunatembea kwa amani. Speaker after speaker criticized the president's leadership. They accused his administration of neglecting parts of Rift Valley, condemned alleged police brutality, raised claims about the use of goons in politics, and some even questioned the conduct of the 2022 elections. Niliuliza hiyo wakili, ni kriteria gani ilitumiwa kufukuza Gachagua? Ali katiba alikuwa anasema Faisal akienda, deputy akienda, hata president anaenda. Ni kriteria gani? Pengine mtu atatujibu leo hapa. Hiyo ndio kitu imenisumbua sana. Ndio alikuwa hapa rafiki yangu. Alijaribu lakini tufanye hivi. Tusishike watu wamekosana. Sisi tukutafuta Gachagua. Tulitafuta. Ni nani alitafuta? Sasa kama walikosana, sisi ndio kidogo kutumia kupiga yeye. Hiyo ni kinyume cha sheria kabisa. Kenya tufuate sheria kabisa. Sheria iko na furahi kwa wazee wawili ambao wametuacha. Walitengeneza sisi katiba. Huyo ni mheshimiwa Kibaki na Raila. Hao ndio walifuata. Kwa kusema kweli kama wale walifuata huyo hawa najua kwa release kwanza mtu anatafuta ile kuna view. Alafu ya katikati ni ile rega. Alafu ya mwisho hapa ile kuna nguvu kabisa. So Kibaki alikuwa na nguvu na Raila. Alafu katikati so kama wenye walishika nyuma walifuata Kibaki na Raila, hii nchi tungekuwa na ndege kila mtu. Problem ni shida, mtu anaenda kutengeneza katiba yake. Hiyo ndio shida tuko nayo kwa Kenya hii. That is what blew me off. Ati mzee anasema ati tungekuwa na uongozi mzuri na tutafuata katiba, kila mtu angekuwa na ndege yake. No, I like the positivity of these people. They are extremely genuine. Umesikia nje, hata ungekuwa na ndege yako. So no one hebu msikia hapo. Hakuna mtu hawezi kuwa na ndege by the way. Huyu mzee ndiye aliniambia kumbe naweza kuwa. Alafu katikati. So kama wenye walishika nyuma walifuata Kibaki na Raila, hii nchi tungekuwa na ndege kila mtu. Problem ni shida, mtu anaenda kujitengenezea katiba yake. Hiyo ndio shida tuko nayo kwa Kenya hii. Sasa hivi wanajaribu na wakati William alikuwa wakati wa Masiago. Si alisema hiyo barabara tutaweka class B. Hiyo mchanga ni class B. Na kwa watu wanakiuka kisheria. Sasa okay. Wacha nimalize. Wacha niongee juu ya Gusa. Aibu kwa mkomeni. Aibu sana. Kusema ati Gachagua na watu wanatafuta guns, wanatafuta wanaweka tia gas kwa kanisa. Nani kuna nguvu? Guns au serikali. So kwa hivyo kama Gachagua kuna nguvu tuchague, anaonekana serikali haina nguvu. Naona? Hana nguvu? Kwani kitu gani? Naweza shida serikali mpaka mtu anapata anakuwa na guns kwa kanisa. Niliuliza siku moja. Kama
unajua wewe ni mwanaume. Mkomen. Hata nimemwambia kwa radio. Na mimi sio kifo. Nitakufa siku moja na nitasikwa na nitawekwa tayari. Mwenye anafanya kazi ananifuata. Hata asika anafuata haraka sana. So nikamuuliza kama ni mwanaume, hebu peleka tia gas kwa Catholic. Mimi ni Mkatoliki, mnaona Rosari. Mimi ni Mkatoliki. Peleka tia gas kwa Rosari tuone kama mkomen ni mwanaume. Hii ni vitu ya aibu sana. Mtu amesoma. Digrii ni kununua zingine. Bana iko. Ni madigrii ni kununua tu. Kama Nigeria. Sasa kuuza nani sijida serikali. Aka mtu jiulize. Juzi watu huko Kisii, watu wanashika mishahara. Serikali iko wapi? Sasa hiyo mtu anafanya kazi, serikali iko wapi? That's my question. Na pesa nasikia maneno. Mimi siogopi, mimi naitwa Dr. Nathan naishinda naye. Sote kakele. Tafuta mimi, mimi naenda. Mimi sina shinda. Kwani nani anaweza kufa? Haya. Wacha tumalize hivi. Watu tumalize hivi. Angata. Watu wanauawa kama ng'ombe. Najaribu kabisa kusaidia mwenzangu na ameongea Angata. Wanauawa kama ng'ombe. Kama hata ng'ombe kama paka. Kama paka. Sababu ng'ombe huwezi naona. Sasa siku nyingine watu mjamii mmoja alipewa bunduki. Wakaua watu. Wale kabila nyingine. Sayo wiki 3. Sasa president anasema sitaki risasi. Wiki 3 hajasikia. Goes exile. Wiki 3 hajasikia. Kuna kabila kuna bunduki. Anaua kabila nyingine. Sasa je makabila. Hajasikia. Hiyo ni kucheza. Huyu mtu hakutarajia kitu. Nilikuwa tu pengine alikuwa anabahatisha. Akapata bahati. Hiyo tu. Bas, sasa mwisho unajua mwisho ninasema maneno ya kalau. Kama anajua hakuna nguvu atachaguliwa. Yeye amecheza kana. Vile alisema jana. Hii fundi tunafanya. Sasa nyingine tufunze tukiwa watu wasema tujifunge kuongea. Hata ile kitu mtu akisikia amesoma, nasikia ni kweli. Tusiongee vitu kama mtoto. Tunajua kucheza hii karata. Hiyo kiti ya Raila ilibwa. Wacha nikwambie. Hiyo kama ilibwa, hii watu kutoka Czechoslovakia walikuja wakasema tunataka kusalimia Chebukati. Na nani alikuwa anaongoza mpaka jioni? Siku kesho asubuhi. Inapigwa. Nani alikuwa anaongoza? Ni nani? Si Raila. Sasa ngapi? Yule anakuja kushika. Kitu kingine wacha nimalize hii nitazungumza. Then Gachagua took the microphone and all hell broke loose. Just take a listen. Hapo nyuma yangu. Na mimi nimemwambia William Ruto na mkute kimbo notice. Hii kura wale tutakawanya na 50-50. Unajua anaona kama mchezo. Kama vile tikili tulipata 8% na mimi bado wanyanga huko. Ilikuwa tunaongea na Simba kama ningekuja. Pale tikili tulipata 8% na mimi bado kuja. Nikija. Mimi namwambia William Ruto mimi kwanza kwa college. Kwanza wa Kipsigis au mimi nimekunyang'anya. Hawa. You have cheated the Kipsigis people for too long. Madharau. Ukitafuta kazi ukai wa Kipsigis. Na waonea. Sasa wamepata mtu ya kusaidia. Mimi nitasimama na Kipsigis. And I can tell you tangu uchaguzi wa Dikir. Wazee wameniambia wewe mtoto wetu. Have a relationship. Sit with the Kipsigis. Those are good people. Let's work together. Na mimi nimekubali. Tatembea na nyinyi. And I'll fight for you. Na ninataka maneno yenu mnanipatia ndio mimi na piga kelele. Ndio anawacha. Najua ita kama singekuwa na mkanya angekuwa tu. Sina watu walikuwa wamechukua.
nikamkanyagia breki, alilia sana, nilimtoa nyama kwa mdomo. Hata hii ang'ata hii nitamtoa, hii ang'ata hii sitakubalia wewe rais kunyang'anya maskini shamba yao. You are rich. Kuna mtu ameitisha wimbo ya Kamande wa Kioi ati kuna amepost 5 hours ago. Yeah. Amepost wimbo noma sana. But unajua nikicheza hapa direct itakuwa copyright. Wacha tu niwaekee tu hapa kwa simu. Then tusikilize. Yeah, huyu ni Kamande wa Kioi amereact. He has reacted to what has happened. Na mtu ameitisha.
Kwale kwa kinyakeo. Yeah, that is Aitungati song, very fast from Commander Wakioi. Congratulations, you deserve more views. I think Commander Wakioi is one of the man who is rising up to be a star of this new movement which we are having. Every movement has its own stars, by the way. Every movement has its own stars. So Commander Wakioi is coming out to be one of the most fierce men who are shaping the narrative. There earlier, it used to be John DeMathew. John DeMathew, watu walikuanga like they used to take him like a prophet because alikuanga anaimba ni kama mbele. So, but now I think Commander Wakioi has filled that space, the space of seeing what the community is doing and trying to amplify. He is not guiding people, but he is amplifying what people are saying. That's what he is doing. He is amplifying. He is amplifying what people are saying. Na anawaambia wataimbia kwa choo. Sio kuimbia, watalilia kwa choo. Na anaoneshana watu wote wa UDA. Vile ile member. And by the way, let me tell you, maybe I don't know how other regions it will happen. But I can speak it here definitively. DEFINITIVLY. Definitively. Ruto ouster is complete. Yet you don't require rocket science or predicting. Ruto has no return in Kenya. Ruto has no return in Kenya. In Mlima uko ilisha kitambo. In Mount Kenya, there's nothing Ruto can do there. Other places, they could be debating. But hakuna, there is nothing which even a Kalenjin himself can say, I deserve this man again. There is nothing a Kisii can say. So hebu niwaulize, what Kisii watasema wanaendea Ruto nini? Coast people watasema wanaendea Ruto nini? And to some extent I've been analyzing it and even asking myself, because I don't want to criminalize, I do not want to criminalize the whole of Luo community. Lakini hawa Wajaruo wanaenda kwa Ruto. Ni mazuri gani hiyo wanaona kwa Ruto? I would still want somebody in his right senses. Mimi kama mimi, even in 2013 I couldn't support Ruto. Forget about watu wale walimfuata. Even in 2013 I used to say this is an idiot. If watu so mimi kuna swali najiuliza, Ruto amekuwa na Wakikuyu na watu wa Mlima na wakaachana. Mimi ningetaka mtu aniambie ni kitu gani Oburu and the other guys who are trying to now maybe I want somebody to tell me, because I don't, and maybe Roba, you need to come and help me on this one. Please come and help me on this one, because nataka sasa muni advice, because if that is the case, Wajaluo, is it the people who are making the decision by themselves and judging who Ruto is, or the rural community will make a decision based on auctioneers, based on Junet Mohamed ndiye ataenda kuambia Wajaluo vile watafanya. Mr. Oburu Odinga ndiye ataenda kuambia Wajaluo msimamo wetu ni huu. All the rural community, the people themselves can actually see they are being duped, and the few cronies who are eating with Ruto ni watu wadogo.
is the rural community able to visualize that? Ama kama Oburu ameshiba, wao wameshiba. I want somebody to decode that one for me. If you're from the rural community, I would be happy to get that. Is it Oburu guiding people, or it is people guiding Oburu? And it is an ask. I would also want it to be answered either today or tomorrow. Kama kuna mtu atakuja studio, that is a question I would want. We also had a poll tonight as well. And the poll was, do you think a revolution at a ballot is possible rather than street fight? And with over a half, people are saying we can do revolution in the ballot. So the revolution in the ballot is winning with 58%, fight in the street 27%, and Ruto will still. So hata confidence ya Ruto kuiba uchaguzi siku hizi hata hakuna. And the voting was overwhelming. So we can now sit plenty assured that we can trigger a revolution in the ballot. We can trigger a revolution in the ballot, and na nimeanzia kupata hiyo imani. Hii tutafanya hii. We will trigger a revolution in the ballot. Yeah, so I can see Robert Oino on a jubilation because of the songs which are coming from Orkarau. There is no Mazuri, it is beef with Mount Kenya. So nani akona beef na Mlima Kenya? Is it the people or the elites and their managers? I would want to know that beef. Na kama ni beef, hata ikonvertiwe basi ikuwe mutton. But I want to tell the rural community kama ni beef wako nayo na Mlima Kenya. They had an opportunity to be on the right side of history by exterminating Ruto. But at least I appreciate Orengo. It's only that I do not know how much powerful Orengo is in the lake. If Orengo will be able to convince close to a half of the Luo nation, that's good. But I still feel all is not lost in the rural community. There is a possibility of still getting 30 to 40% of that community, even in their thinking to Ruto. I still believe some individual people can see through this. So I don't want to blanket the Luo community as it would have been taken by Ruto. There is a chance we can actually draw them from there. And this Olokalau nuking of Ruto, they were able to nuke Ruto because hapa Ruto alirushiwa nuclear, atomic, retro boy. I think we will be able to change the tune everywhere. Wacha nitafute Kindiki akisema ngojeni. Hiyo video nayo itabidi nitafute. I had promised nitacheza. Let's see if we can get that video of Kindiki. Alikuwa na shati. Alikuwa na shati. Hata hii mambo zake za ujinga zimeenda wapi? Mbwekse. What is Mbwekse? He tried to bring that Mbwekse and it could not sell. Ati Mbwekse. Do you hear even kuna kitu yake hata unasikia hata moja watu wakifuatilia? Ndio hii. Please musikiliza hii. And this other stupid man Ruko. Huyo atoboi bana. Ati tugawe mlima. Mlima unakata mlima na nani? Mlima ni kama kugawa mlima ni kama kukata
Mugumo tree, oak, baobab. Na wembe bwana. Wewe Roko, you don't know what you are saying. Atutagawa mlima. Hiyo my friend, hata kwa dawa uwezi. Hiyo hata utumia, hiyo hata ukuja na 1 trillion budget yote ya Marekani. Hiyo uwezi kata. I can tell you that definitively. Hiyo hata ukuje na 30 trillion dollars. Mlima uwezi kata. And I would want to see a human being ule ambaye anaweza kata mlima. Huyo ataingizwa kwa Guinness Book of Records. I would want to see a man who can anaweza gawa mlima mara mbili hivi. Huyo binadamu nitataka kumuona. My friend, some things are bigger than you imagine. Wewe tu mtu tu ametokezea tu juzi hata una formula ya chochote. My friend, ni sawa you are a professor, lakini hii utoboi. My friend, wacha tukwambie kwa haraka na kwa mapema bwana. Kindiki, wacha tu bwana Kindiki, wacha tukwambie kwa haraka na kwa mapema. Wewe tu ni mfanyikazi ya Ruto, na hiyo ni kitu tulikuambia. You are a Ruto psychopath. Wewe sio kiongozi yetu, you don't represent us. You are a facade, a fool. In fact, a man who is used by somebody against his community. You are worse. Wewe hakuna mtu useless kwa hii dunia kama Kindiki. You are used against your community na uko hapo simply because umepromisiwa kiti ati na unatuambia ati hii serikali ya Ruto imebeba ndama. Ndama gani? Wewe ndio ndama? Wewe ndio ndama? Wewe ni mjinga sana wewe. Tutadili na nyinyi squarely. You are busy here destroying our country na unatuambia wewe. Tutamenyana na wewe. You cannot make it. Wewe you cannot make it. It is efforts in futility. Do you know about baobab tree? Wewe kugawa mlima mara mbili ni kukata mugumo tree na wembe. Mugumo ama baobab. Wewe unajua kile unaongea bana. Wewe bana. You think being an ICC lawyer is an achievement? Going to being Kindiki, you think being an ICC lawyer is an achievement? Una habari bwana. Una habari. Wewe. Tunaletwa hapa ati wewe ndio ati utatufunza. Game gani unafunza? Hata tuachane na wewe. You are an starter bwana. You are wewe. Unatumika. There's no history of putting. You will retire as a traitor if you are retiring or if you are getting the. In fact, Bwana Kindiki, you will be the worst person in Kenya. Wewe hakuna mtu atawaiweka record yako because you allowed yourself to be misused at a point when Kenyans did not want. Wewe ngojea. Nani unaambia hivyo? Ati ngojea. Ati huyo mwanaume tutapatana na yeye. My friend. Wewe. Ati ngojea. Ati yani anatupoeleza ati ngojea. Tunangojea nini? What have you ever achieved in this life? Not as an individual. Yes, individually you have achieved, you are a professor. As a group, what have you done for the society? Nikienda pale Dharakanithi Kadhoana, hao watu watakutaja na nini? Wewe, watu watakutaja na nini hapo Kadhoana? You are the most useless human being ever to exist. Enabling a government which is bleeding people blood. Wewe. I want you to see how stupid the man is.
Si alikuwa sijui ndio huko anaiba chakula ya relief sijui nini. So small minded person, mtu ako na akili kidogo. Saa hii sasa na kutuvuruga hapa, na nimemwambia wachane na mimi, sijaanzana na yeye, hanijui huyo mtu. I will embarrass him. Alikuja na hiyo kifua pale mbele, ngengengenge. Who is this? Huyu sasa ni nani? Nikamnyorosha. Ni kweli si kweli? Amudhende rifaya si faya. Alafu when they stole the tunasikia pana celebrate. When they stole our win, they celebrated. Tunasikia wamudhende ni fire si fire. Sasa sahi wameshindwa. They are saying elections are not determined by one place. Seri mangot. You want to celebrate a win which you could not even differentiate. Murienda mukaongezea kura a difference of 200. And you are busy celebrating. Huyu. Alafu sasa wakati when you have been nuked 87% versus 12, pia ile 12 ni kuiba muriiba, and people are celebrating ati munasema elections are not determined by one. All Kalau is the litmus test. Wewe una habari. Wewe ni kama wewe. Easy of this is my friend. Ikarudiwa, ikasemekana iko MCA mbili ya Evorore na Muminji. Si alipiga nini? Ngojeni, iko by election inakuja All Kalau Nyandarua. Tutakutana na huyo mwanaume hapo Nyandarua. I am telling you, mimi nangojea tukutane na huyo mwanaume, na hiyo kifua yake anajipiga. Mbona nitie matira. Sawa. Hiyo ngojeni iko wapi? I have to be there. Ngojeni. He promised us a defeat in Orokarau. You promised us a defeat in Orokarau. Stupid. Wewe. You promised us a defeat. Now Munalia. Sasa hii nile sasa, let me tell you, kuna kitu inaitangwa a fast and an acceleration after the fast. The next one, people want to outdo Orokarau. People need to understand this. Orokarau is not the end of excellence. Ngoje, wacha hata nifanye kama yeye. Let me imitate him. Wacha ni imitate huyu mjinga. I have to imitate. Nataka kwanza aseme hiyo, alafu sasa ni muimitate sasa. I have to imitate him. Na hiyo kifua yake anajipiga. Mwanaume hapo Nyandarua. Ngojeni. Mbili ya Evorore na Muminji. Si alipiga nini? Ngojeni, iko by election inakuja All Kalau Nyandarua. Tutakutana na huyo mwanaume hapo Nyandarua. I am telling you, mimi nangojea tukutane na huyo mwanaume, na hiyo kifua yake anajipiga. Ngojeni. Orokarau sio mwisho. Tutakutana na wewe 2027. Wewe tutakutana na wewe 2027. Ngojeni. Hiyo Orokarau hata sio kitu. Hiyo Orokarau sio kitu. Hiyo Orokarau ni tip of the iceberg. Ngojeni. Tunakutana hapo 2027.
hii kiburi uko nayo hapo, tunakutana hapo 2027. 2027 tunakutana hapo, ngojeni. Ngojeni hapo, tunakutana hapo 2027, hapo 2027. Hii kiburi mko nayo, hii orokarau ni kadogo. Hii ilikuwa kutesti chumvi, kutesti bado mchele ijaiva maji, ijaisha maji tusavu mzito, bado mchele ijaisha maji tusavu. Hii tu ni ile tu at least unafiru ni kama maji ni mingi kwa mchele, unatumbukiza kwa kijiko, unatesti kwanza usikie kama hiyo mapele hivi. Ngojeni. Wewe unacheza na raia wewe. I have to intimidate you with your words, my friend. Ikasemekana iko MCA mbili ya Evurore na Muminji, si alipiga nini? Ngojeni, iko by election inakuja Olkalau Nyandarua, tutakutana na huyo mwanaume hapo Nyandarua. I am telling you, mimi nangojea tukutane na huyo mwanaume na hiyo kifua yake anajipiga. Mbona nini ndio tena? Ngojeni, iko uchaguzi hapo mbele, hapo August. Ngojeni, iko uchaguzi hapo August 2027. Utajua iko uchaguzi hapo August 2027. Ngojeni. Hata alikuwa ameshika kitabu. Ngojeni, iko uchaguzi hapo 2027. Hamujui hii kiburi itaisha. Wewe utakuwa unachoma makaa. They will not take you back. They will be embarrassed. Kindiki, iba ya kutosha, my friend. You will never get employment again. Wewe tu iba tu ya kutosha. Yeah, of course. That's what I'm telling you, Ken Daniels. Orokarau, unajua in life, hiyo inakuanga kubreak record sasa. Hii mambo ilianzia na Embu akafanya kidogo. Kama mumeona vile resistance ya Ruto imeenda. Resistance ya Ruto inaenda ikigrow from the time wakati. Let me show you where Ruto resistance started. Na muniambie how that resistance looks today. Nataka kuonesha ground zero. Leo lazima niwaoneshe. I want to show you how resistance grows. Mtu anafikiria ni mchezo. Nataka sasa hapa ndio Wakenya walishtuka sema leo today I want to show you progression. Leo lazima niwaoneshe. Today bwana, today I have to show you progression. Hapa ndio hii. Sasa hapa anakuja kama kingpin. Hawa watu wanakuanga wajinga, hawa ni watu wakiletewa pesa. Sasa hapa alikuwa na confidence atapigiwa nduru sasa. Ruto, Ruto. Unaona sasa hata psychophant wake wako pale. I want to show you how the resistance has been growing. So, Embu tu aliguza tu. Everybody has been adding to the fury, The next. Ngojeni. Now, I want to show you how ukiangalia what Embu did to that time, how small Embu looks. Hii
ukiangalia ile vitu Embu alifanya hapa ni vitu kidogo, it looks small, but that time it was very big. Because here is where it is packed everything. Hapa ndio mambo ilianza, but ukiangalia anaanza kuuliza mbona kwani hao watu wako perform ama ni nini? Ni kama saa zingine ukiangalianga World Cup za 1950 na unaangalia World Cup za sasa hivi, anaanza kujiuliza kwani hawa Zito shida yao ilikuwa nini? Nemo. Asanteni sana, tafadhali tuketi chini. Your Eminence John Cardinal Njue, Your Excellency Huberto, the Nuncio and Pope representative to our country, Your Excellency, the 4th President of the Republic of Kenya, the Honorable Uhuru Kenyatta, viongozi wote mlio hapa, ndugu wananchi wa Embu, hamjambo. Moriaro, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi ya kuhudhuria sherehe hii ya muhimu kwa watu wa Embu, kwa kanisa la Katoliki na kwa taifa letu la Kenya. Najua waumini leo Papa wetu, askofu wetu, on behalf of the government of Kenya, Bishop Peter as the Bishop of Embu. Wengine wamesema sote tuko tayari kufanya kazi na kanisa. Imekuwa wiki mzuri sana kwa sababu leo mimi niko Embu kwa sherehe hii ya muhimu sana ya askofu wetu wa Embu. Jana nilikuwa katika graduation ya Tangaza University ambayo inasimamiwa na kanisa letu la Katoliki. Na juzi nilipata salamu kutoka maaskofu wetu ya barua. So mimi nafikiri ndio nikamilishe kesho, nafikiri nitatafuta mahali ya kwenda ibada ya Jumapili katika kanisa Katoliki ndio iwe complete. Hii wiki ikae mzuri. Vile vile wakati tumeanza hii ibada nikaona Askofu Peter ameitwa hapa kufanyiwa interview kama ako tayari kwa hii kazi. Na kidogo nilipata wasiwasi. Niliona alijibu ya kwanza, kajibu ya pili, kapata wasiwasi, na hii interview ikienda sio vizuri tutafanya nini, na tumekuja wengi. Lakini askofu, congratulations kwa kupita mtihani. Sasa tuko na askofu mpya hapa Embu County. Vile kanisa wametueleza, leo sio siku ya kuongea mambo ya maendeleo na siasa. Nashukuru gavana wetu amesema kwa niaba yetu sote, mimi nitatafuta nafasi yangu nikuje nilale hapa Embu ndio tupange mambo ya maendeleo ya hapa Embu County. Baada ya hii Krismasi, mapema mwaka ujao nitakuwa hapa. Mambo yenu ya maji, mambo yenu ya barabara, mambo yenu ya stima, masomo ya watoto wetu, niko na mambo hiyo yote na tutakuja tuseme wakati huo. Nataka tu nimwambie kiongozi wetu aliyestaafu Rais Uhuru Kenyatta, ile kazi uliniwachia mimi nang'ang'ana nayo mbaya sana.
nasukuma kusukuma. Na pale kwa CBC tulianza mambo ya elimu mpya, mfumo mpya 2017. Nataka niseme kufikia sasa, next year tunaenda grade 9 na tayari tumenunua vitabu ya watoto wetu wa grade 9 1-to-1. Wabunge hawa wanajenga madarasa 5,000. Serikali kuu inajenga madarasa 11,000. Tayari tumeajiri walimu mpya wa JSS 46,000, na tena mwaka huu, mwisho wa mwaka huu this December, saa hizi tunaajiri walimu wengine 20,000 ambao watatusaidia kusomesha watoto wetu tukisonga mbele. My friend, the fourth president, uliniwachia ile kazi ya affordable housing. Mimi sasa nasukumana na hiyo affordable housing. Hata hapa Embu tayari iko 80% ambayo tumefanya. Tunajenga nyumba 1,160 tayari inaendelea sehemu tofauti tofauti katika taifa letu la Kenya. Na hiyo kazi nasukuma kwa sababu ndio itaweza kutupatia nafasi ya ajira na iweze kutusaidia kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Vile vile katika mambo ya matibabu, jana tumezungumza mambo ya matibabu ya universal health coverage. That was the start of the revolution. Ndio nimecheza hapo. Mmesikia venye tu alisema tu matibabu, watu wakapiga nduru. If you listen to what happened in Embu that time, I think it is 1 year or 2 years ago. It is something very small. I wanted to show progression. Sahi, we are dealing with a tornado of rejection. Sasa akina Murega Mbaichu ndio hao ni kuachilia tu mahits tu. Kama sahi many people have released songs. Murega Mbaichu, you know, Ameru, go in YouTube. Tafuta hiyo wimbo ya Murega Mbaichu, weka. And that's why I'm trying to say, ngojeni. Ile momentum tutakuwa nayo 2027 of Ruto rejection, it will be out of this world. Sasa si unaona sasa hata kiburi yao wameweka juu mpaka sasa wamefanya ile quarantine tulikataa. Si unaona sasa walifanya ile, sasa ndio sasa mtajua Wakenya ndio kusema nini. Wacha niwaeke, it is true. 7 people are quarantining in Kenya. Against all odds. Let me look for that video. I think it should be our last one. Yeah, ndio hii. Na uniambie sasa ama huyu jamaa uniambie ama huyu jamaa kuna kitu ingine amebakisha kwa hii maisha sasa. Yani the capacity of Ruto kushika tu explosives. Mondi is the sign language interpreter. 7 American aid workers who had been fighting the Ebola outbreak in Congo are quarantining at a new isolation facility in Kenya after the US government introduced new travel restrictions. According to Reuters, a news agency, the asymptomatic workers who are assisting with the recent outbreak response relocated to the site voluntarily for a 21-day observation period. The matter is at the heart of a legal case in which the High Court ordered the construction work of the isolation facility to be suspended. Satellite imagery, however, shows that the US government
went ahead to set up an Ebola quarantine facility at an Air Force base in central Kenya, despite protests and Kenyan court orders blocking it. When American aid workers are the first people to quarantine at the Laikipia isolation facility, according to Reuters news agency, the aid workers who had been in Congo to fight the Ebola outbreak had voluntarily moved to the facility for a 3-week precautionary monitoring and isolation. A U.S. State Department official was quoted saying Kenyan authorities had authorized their movement into the facility under the observation of the U.S. Public Health Service clinicians, though the decision was taken strictly out of an abundance of caution. The symptomatic workers are said to have arrived at the site in Nanyuki, Laikipia County on Monday and was sleeping in army cots in tents. Some of the aid workers had treated Ebola patients at the Christian aid group's treatment centers in Congo, but others had carried out work such as construction with no direct contact with the sick. NTV contacted Health Cabinet Secretary Aden Duale to comment on the move. Through WhatsApp, he boldly told us to ask Reuters, who had published the story. The Laikipia facility was established by Washington following the mid-May outbreak declaration in the DRC, aligned with President Donald Trump's vow to block any Ebola cases from entering the United States. However, the initiative sparked severe protest, with critics accusing the government of endangering its citizens. The matter ended in the High Court in Nairobi, which blocked plans for the US-operated Ebola quarantine facility. Health Cabinet Secretary Aden Duale announced an immediate halt to the construction of the facility after he was found guilty of contempt of court for failing to observe suspension orders issued by the court against proceeding with the unit. I have directed the immediate and complete cessation of any intended construction, site preparations, or related activities concerning Laikipia Air Base facility, pending the hearing and determination of the substantive petition, or until further orders of this court. But satellite imagery shows the U.S. government went ahead to set up the 50-bed bio-isolation unit on an Air Force base in Laikipia for asymptomatic Americans exposed to the virus in Congo or Uganda, despite protest and Kenyan court orders blocking it. During a state visit to South Africa in early June, President William Ruto said his government was doing the right thing by allowing the United States to set up an Ebola quarantine facility in Kenya. One of the facilities that has now raised a bit of controversy is the facility we agreed to set up in conjunction with the Americans in one of our military air bases. And why have we done that? We have a huge American military contingent in Kenya, number one. Number two, we have set up the 23 other isolation places in Kenya with the support of friends, among them the Americans, our own resources, but also with the support of Americans. The debate is, are we doing the right thing? Are we not? And I can tell you without fear of any contradiction, and I can look at everybody in the eye, Kenyan, including yourself, and tell you we are doing the right thing. The number of confirmed Ebola cases in the DRC increased to 2,124 on Thursday, including 828 deaths, according to government data. The World Health Organization, WHO, has warned that Ebola is spreading in Congo more quickly than in any previous outbreak. Rosongoi, NTV. Now, what do a Yeah, ndio hiyo story sasa. So we will have to wait and we hear a reaction ya watu kesho. Reaction ya Orkarau, kuna jamaa amereact hapa vizuri sana. Nataka msikilize. I'm closing with this guy. I need to go because it's close to midnight and I need to go and cook. Brother, Muosho. Mimi nilikuambia Kasogo hawa Kikuyu wanajua kuosha na watakuosha vizuri peupe. Nikuambia ya kwamba ukisikia kwanza hawa Kikuyu wakikuibia tunyibo, hawa mama unasikia wanasema Naruto wetu, hiyo ni kuosha, hiyo ni kuaga aerial. Kwanza uone wakicheka, unajua mimi ni Mkikuyu, unajua naelewa, na tunakupatiaga free advice, unaoshwa. Angalia Orkarau sasa venye umefanyiwa, billions of money gone na masharp boy.
Saa hii kuna watu wanakuambia ati sasa Mount Kenya West is gone. Ati sasa uconcentrate with Mount Kenya East. Ati kuko kwa Wameru. Hao ni sharp boy. Kasongo hao, acha nikuchanue vizuri. Hao wanataka kukuosha kile umebaki nayo. Nikwambia kwamba hakunaga Mount Kenya East na Mount Kenya West. Na kama ukweli you want to try, unataka kujaribu kutest, kama we ni mwanaume Kasongo, peleka uchaguzi Meru. Peleka uchaguzi Meru, uone huko hata gunzako hazitafika, zitafia kwa barabara. Yani wacha nikwambie Kasongo, kule ya Mount Kenya haibiagwi. Kule ya Mount Kenya tuliachiwa kazi na Kenyatta, isiwahi ibiwa na haitawahi ibiwa. Haibiagwi Kasongo. Sisi kinye tunaweza fanya ni kuiba, si kuibiwa. Na nikwambie tena Kasongo, sisi watu wa Mount Kenya hatutokeagi kuchaguana, tunatokeaga kupeleka nyumbani. Na tunahakikishaga kila mtu tunatapeleka nyumbani amefika nyumbani safely. Wewe 2027 August tunakufikisha Sugoi mapema vizuri na gari za asubuhi za mapema. Ngoja uone. Hatuamkagi kuchaguana, tunaamkaga kufikisha mtu, kupeleka mtu nyumbani. Yeah, that's a reaction of a podcaster. Huyu ni jamaa nimekutana tu na video yake nikasikia. Then speech ya Gachagua leo, he said that 68 women were raped jana. Ni vile I don't want to play it here because I really need to go home. I want to task you people, please listen to Gachagua's speech today. Huyo ndio mwanaume tunangojea. Huyo ndio mwanaume tulikuwa tunangojea. He has now become militant. And then musikilize vile Gachagua aliambia Ruto leo. And then muone. Oh, wacha niingize Wanjeri. Karibu. Wanjeri, sijui kama nimekuprovoke na wewe bwana. Tuko na uchaguzi pale Orokarau, ngojeni. Nani Soprano. 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 Nimeona clip ingine ya NTV imewaandress. Sijui kama umeona ina play vile Soprano alisema ati tunakuja hiyo uchaguzi. And then the Kenyans are laughing at them. I mean, Soprano sijui ati sahihi anasema ati ni round 1. Amesema nini? What was he trying to say? Ati tuko draw. Yeah, that's what he was trying to say. But I also like this latest speaker huyu ni TikTok. Mwenye anasema kwamba ati sahihi wanaambiwa na kina this guy wa Embu. Julia. Kidogo ni hii. Wacha tu niko is 30 seconds alone. It is really helpful to help brainstorm. Ndio hii hapo. Ya Evurore na Muminji. Si alipiga nini? Ngojeni iko by election inakuja Olkalau Nyandarua. Tutakutana na huyo mwanaume hapo Nyandarua. I am telling you. Mimi nangojea tukutane na huyo mwanaume. Na hiyo kifua yake anajipiga. You can go ahead now. Hiyo tu nimekuguzia. So I want to analyze that. Why Kindiki was saying that is because they successfully stole the election ya Mbere. Unaona Njiru, you can't blame them. Hata sisi hapa tuko tunaona wako wana make to. Why we not in that situation? That yes, tulikuwa kwa hiyo hatukuwa tumefigure out. People can unajua hiyo story ya Orokarau, Julia, to frankly speak, hakuna mtu alikuwa visualize hivyo. Me, even when, let me say this, and I think I owe Gachagua an apology, because I've been in the school of thought of thinking Gachagua is a naysayer. Kwamba, he just says, he's just trying to say that uchaguzi haiwezi ibiwa because they stole. So he won't admit that they stole from Raila Odinga. That is one thing I've been trying to say, that janasema hivyo. And when Mbere North was stole, Njiru, muniambie tuna PK. Watu wa Mbere walipigia wa Muthende. Ebu tell me again here.
You know, PK the other day said that people are bright. Were people bright mpaka they voted for Mudende? Can someone tell me whether that watu walipewa Ngondoro na hiyo pesa mpaka they successfully voted thousands for Mudende? Jiru, can you respond to me? Jiwe unatoka Embu, unaongea na baba yako. Jiru, Yes. I'm asking you. Can you reply to me na uite piki ya kuja nijibu hapa? Were people in Embu successfully bribed na wakapigia wa Mudende kura? Embu, although Tony Piquet did not react on it yesterday, it's a question I asked him. Why did we miss? Because we have always been saying, and Julia, this is a code globally. You cannot lose your election in your stronghold. One thing has to come out: carelessness. You only lose an election in your stronghold, carelessness. So what I want to tell you here about Mbere, we were just careless. What do you mean careless? We were not able to resist stealing. Kura ilikuwa yetu. Let me ask you, because unaona jana ama juzi, I saw Citizen TV broadcasting a live transmission of the counting of votes. The last time people were here, niliwauliza na PK. Kwa nini Muturi hata hakutuambia kwamba police station A tulikuwa na 300 ikasomwa 200. Police station B tulikuwa na 400 ikasomwa 200. How come we didn't get such data? And again, Julia, as you say that, Muturi is a bit soft. Muturi, let me tell you, Muturi ni wale watu ambao they can function in a conventional system. Muturi ikifika is a place where you need militant actions. And I'm sorry to say this, Julia, unajua, I have to say it here. Ni wetu. That is why all these people, they need Gachagua to tie them up, because Gachagua ndiye ako na militant attitude. Even our Kalonzo ana ile militant attitude. Nigeria unijibu a specific question. I'm asking this. In the polling stations in Mbere, Muturi alikuwa na agents. How come we didn't even have a small little feedback kwamba the numbers were changed at the polling stations? Because juzi tumeona wote, we had numbers from the polling stations. Even Karungu Dhango alikuwa anasoma. Yeah, I understand. Nimeelewa swali yako. And this is my imagination in Mbere. First of all, in Mbere, we allowed Ruto people to penetrate. Unaona kama sasa, if you look at Orokarao, for instance, akina Itumbi hata wakufika polling station. They were unable, waliblokiwa. Haya, hawakufika. Jana, hebu ngoja kidogo. Jana, she ameconfirm hapa ya kwamba even polling station, immediately after polling station have closed, gate zilifungwa na nyororo. Jana. Like, there was an extreme deliberate effort to stop Ruto from stealing. And it is being said that Itumbi and his cronies walikuwa shaenda kuiba kura. Ni vile ilishindikana. Lakini sasa mimi chenye nauliza, sasa unajua kulikuwa na police station A, B, C. Sasa because me, I think Gachagua even had the agents wa Gachagua walikataa hata kununuliwa. The numbers they had at the police station is what we had. Sasa Muturi, nataka kuniambia Muturi numbers zilikuwa zinakuwa swapped akiona tu. Julia, I can tell you, Muturi was not serious with Mbere. Just take that. Because me, unless you people, you want to tell me that watu wa Mbere walipigia wa Mudende kura. Let me tell you, I can tell you with 100% confidence limit. Even with that cronyism, in Mbere North, we got 70%. Hiyo hatungekosa, tulipata 70. But we were unable to defend that election. So now that also takes me to Malava. I saw something in Malava at the police walifungia
sijui ni MP mwenye alikuwa anasimama ama ni nani kwa nyumba yake. There is something that I've discovered. How many men were there? Now, how many people were voting in Maraba? Hiyo constituency kuna watu wangapi? Thousands of people. Supposing they had mobbed those people, those police. Gachagua said, announced juzi kwamba that ameambia watu wa Olkarao kama wamepiga kura wasiende nyumbani warudi kwa police stations. They literally mobbed those police. Tumeona jana police being inspected wakikaguliwa. Why did you ever see that in Kenya? So me, I'm just feeling like that. First, I began by saying I owe Gachagua and team up an apology because I have been thinking that Gachagua is a naysayer. Na anatuambia tu kura haiwezi ibiwa kwa sababu alikuwa kwa ile serikali iliba kura. Now I have changed my mind a lot about him. I don't think he's a naysayer. And when he has been saying he's a true son of the Mau Mau, he is. Because he ordered watu wa Olkarao watoke nyumbani, warudi kwa polling station. They even blocked roads and prevented vehicles from coming to those polling stations. So, going forward, I was trying to talk about Kindiki. Kindiki alikuwa anaongea hivyo kwa sababu they successfully stole Malava and Mbere. Na walifika mahali wakaona wanaweza intimidate Kenyans and get away with it. Surround your house with thugs and get away with it. I think Gachagua jana alisema, Gachagua said that election marks the end of goons attacking Kenyans because Kenyans will defend themselves. He said, we will organize and fight back. Ulisikia Gachagua akiongea Njiru? Actually, use the word, I have been advised. I have been advised our community will not allow goons to cause mayhem again. We will defend ourselves, and the self-defense is in the constitution. Yeah, that's what he said. They will defend themselves. You see, that is the assertiveness we are looking for. Because now it is proven. And that's how you win. Judy, as long as ukianzia kuongea hivyo, watu watakufuata because now people always follow a warrior. Once you become a warrior, you have turned it on. Yeah, we not played because unaona. So when Gachagua said that, it reminded me of what happened in Malava. At some politician alizurukwa na goons, and that was it. Like in that land, there are no. In fact, he was saying here, there are no circumcised men. Jina alikuwa naongea hivyo hapa, and I think it's PK. So I think it is high time, if need be, that is what Ruto wants, then give it to him. Unaona. And you know what? Ruto need to be reminded, the police, the Kenyan police are Kenyans. They are not like they come from Haiti or from Uganda. They are Kenyans and they have families. And the reason why you saw the police who humbled themselves ni walikuwa wanakaguliwa na wananchi because they are Kenyans and they are tired of this BS ya Ruto, ya violence. They are tired and fed up of this BS. And kuna Njiru, you are a scholar. There's a story about some country in Eastern Europe where even the police turned against the president himself. The army joined the people. Even Pakistan is another good example. I think it's Pakistan. Is it Pakistan or one of these Middle East countries? So I can promise Ruto, even this armed men that he has, the police, the what, if he saw the police allowed the people to inspect their vehicles, he should read the signs of times and see wamechoka, hata wanachoka na hiyo BS yake ya goonism. Now, Kindiki was talking like that because they successively stole Mbere election and Malava election. So Kindiki alikuwa anajipika kifua. Hata Njiru, you haven't noticed that some few weeks back these MPs walikuwa wanajipika kifua ati jikosi walikuwa wameambiwa watasaidiwa kuiba uchaguzi. Sasa hizi wameona kama by election na washinda, what about a general election? They can't. They cannot steal. They will not steal. So that's why Kindiki alikuwa anajipika kifua kwamba ati I show him pale Kalau ho no show who he was shown
That's my take about Kindiki. Any other question, Jiru? Nataka kuniuliza before ufunge show, ulikuwa unasema unafunga show. Julia, let me show you something. Nataka uone ama uniambie watu kama hawa wangeshindwa. Listen to an interview of Orokarao residents before elections. Kidogo tu. Uniambie sasa watu kama hao unaweza washinda aje? Listen. Huyo mwenye unataka ashinde, asiposhinda atashinda. Asiposhinda atashinda. Nakuhakikishia atashinda. Hivyo nimekuambia tuko shwari kabisa, tunatembea nywe kama barabara imejengwa jana, Thika Super Highway. Huyo mwenye unataka ashinde, asiposhinda atashinda. Asiposhinda atashinda. Nakuhakikishia atashinda. Hivyo nimekuambia tuko shwari kabisa, tunatembea nywe kama barabara imejengwa jana, Thika Super Highway. Yes. Now Julia, tell me, how can you defeat such a people? Unajua, I think this is atoka tunajua Orokarao. Mtu Orokarao anakuwa interview na anaambia na huyu mtu wenyu akishindwa unasikia tamia anaambia interview atashindwa aje? Like for them they had extreme confidence. But they did not just say it. Somebody strategized Njiru and gave them the courage. Yeah, I agree. And the wisdom. Somebody strategized. Somebody knew who was hiding where, who was planning to do what. And I also saw something. Did you see the people's IBC had their numbers too? Yeah, ile ya masoftware ile. Yeah, and their numbers are also close as well. Yes. Wametoa 87. Although they said they had only 90 out of 144. They managed to get 90. Which is a big number. Out of 144 that's the largest. That's a bigger percentage. I think it's close to 80-something%. Yeah, I hope they can be able to get funding so that they can now be able to do the same 290 times. So Anne is asking that. Yes, and I'm apologizing to Gachagua. I thought he's a naysayer. So now I have changed my mind about him. I realize he's not a naysayer. Unajua ni vizuri tu mtu kubali makosa. He's not a naysayer and he knew what he was doing. He planned it well. So when Kindiki was yapping at respect, at heshima itapatikana. Watu wamepatwa, they were found, walipatikana pants down, you know. Akina Itumbi. You know, I've also been thinking, Jiru, that Itumbi just sits somewhere na anaweka numbers kwa system. So, how did we beat those numbers Itumbi za kuwekwa kwa system? I think this is what I see myself. I may be wrong. The fact that Gachagua was releasing numbers even before Itumbi put them on the system, that was a very smart move. I saw Karungu Dhangwa akisoma numbers. I was very impressed with Akina Karungu Dhangwa, this senator for Kiambu. I love those young men. I mean, they're just awesome. Hata kama wangekuwa na bibi ningewapatia msichana yangu. I'm so impressed. I'm so impressed. I'm so impressed with those young men because that is the way to go. They brought out the numbers before Ukarabati ya Itumbi. Itumbi was planning his Ukarabati as usual. So, you know, you remember, tuligojea sana Mbere North. We were getting the numbers from the returning officer. Na mimi nikawauliza hapa, since when did we wait for numbers from the returning officer when we knew that numbers come from the polling station? We were supposed to hear that this politician has this, politician has this, this politician has this, one has this. That is what we want to hear. Alafu tukaambia kwamba you cannot even bring a phone. You cannot bring a phone into the police station. You cannot have cameras. Where was Citizen TV getting that live coverage? It is, I think, hiyo kitu ya atiwezi beba camera, it's either here nor there. It's not even in the constitution. Ni Edoko ntu anapenda kuropokwa, akiharas watu, akiwa-intimidate watu. So in future, Kenyans should take pictures and record videos of what is going on in the polling station when voting is going on and when even vote counting is going on. That is the way to go. In fact, we should graduate like the Americans. Njiru Americans wako na inaitwa nanga aje, Associated Press ama inaitwanga aje. What do they call it? Ni mingi, kuna AP Reuters,
During election wanakuanga wana release results pamoja. They release together. I don't know whether they call it Associated Press. I think but kuna vile wamesynchronize so what happens ni unakutanga saa zingine Fox News wanaweza kuwa wako mbele kidogo, CNN wako mbele kidogo in some states. You're not getting me. If you look at goja uchaguzi, if you look at the American election hata kwa online, utaona tu one headline, the Associated Press, something. They synchronize all of them and agree on the number. And usually they say we can now call the election. They can. Of course they can. So ile kitu nakuanga na ndio unakuta when CNN, like for example, when CNN calls a state, utakuta Fox News imecall your state within like a span of 2 minutes. Then when Fox News has called that state, unakuta now pia CNN like even if there is a lag inakuanga very minute. Yeah, and I have been following. You can online, you'll find they have a unison name. They say, I think Associated Press or something is gonna call this election. So that is where we are heading. Hapo tunaenda Kenya. Hakuna lingine. Anybody thinking they can steal, they should just plan otherwise. So my take is, right now, the opposition should concentrate on Coast Province because that is where Ruto is planning to steal votes, and lower Rift wamwachie tu hapa, hiyo hapa Rift yake, lakini hata hiyo waingilie juu nimeona hata kina Kipsigis wamechoka. Then they should find a way on which they will balkanize Western Kenya. You know, I'm glad with Sifuna and the fact that Sifuna is from Bungoma. I think even Wetangula is from Bungoma, right? I may be wrong. Somebody tell me whether Wetangula is from Bungoma. So I think Sifuna atakoroga maji uko Bungoma. But I hope that the whole of Western Kenya, they will agree. They don't have to fight. We can only have one president, one deputy president. We cannot have 3 people in those 2 seats. So for now, our agenda ni kutoa Kasongo. In fact, Kenyans, I'm one of those Kenyans who really right now, I'm not keen from which region the president will come from or the deputy president. All I hope is that the united opposition will agree on 2 candidates, presidential and deputy president. So they must find a way of balkanizing Western Kenya, and they must invade Coast Province. Mount Kenya is already balkanized. Hakuna lingine. Mount Kenya imeenda kabisa. There is no, and I believe that Kalonzo people are behind him, unless Kalonzo changes. So that is my take. Yeah, people are saying, Yusuf is saying that somebody saying that Gachagua was very strategic. Yes, Gachagua was very strategic. Very strategic. Very strategic. Ana ananiambia nikuwekee wimbo. Umeona nani wa Kioya ametoa wimbo within hours. Wimbo noma sana. Hebu weka hiyo wimbo nisikie. Nimesikia ile ya Kawira, bwana ya Kawira. Yeah, bwana ya Kawira, but Wakio ndiye ametoa wimbo very serious. And then Julia, there is something I would want you to react kabla nikuwekee wimbo. I was telling people here, resistance ya Ruto, the waves are becoming big and big and big. You remember when people just murmured to Ruto pale Embu when the bishop was being consecrated, something which was so small that time. Okay, like in like when you look at what people in Embu did, na uangalie zile vitu watu wanafanya saa hii, na bado hiyo kitu watu walifanya Embu that time tulikuwa tunaona ilikuwa kitu kubwa sana, but nimeanzia kwenda kwa video, it looks so small. But it went on escalating. What about vile akina Gachagua walimsomea kwa mazishi? Yeah, ndio nasema sasa those, so imekuwa ni mawave. So that's why I'm seeing next year itakuwa na watu watakuwa nasomea Ruto direct. Wanaambia wewe hakuna kitu unatuanza tuambia wewe. I can see sasa itafika dangerous zone. Anasomea direct. And you see, I think hata sisi tulikuwa tuna behave aje. Si nilikuwa nakwambia juzi, fear is false things made to look real. Kuna mtu anasemanga fear is, people have been fearing Ruto for nothing. This guy has been overrated. You know that? He's been overrated. Jamaa amekuwa overrated sana.
ati hajaipoteza uchaguzi. Ati That's the propaganda we have been sold for years and years and years. And then Because the cover is off. listen, do you remember those to mama tuanodhisa tukisema ati watajaza kura, watajaza. Mbona wakucheza orokarau watajaza? Sasa hii kujaza nataka kuiona ati watajaza au we'll have reached the numbers that is northeastern before hata wa release. Watashangaa sana. I still want to Sala anasema can Julia react to elect Sifuna stroke Medhu? Unajua Sala when Alex was here amesema what did Alex say? A possible presidential match is Sifuna president and Medhu deputy president. React to that. I think that is not workable. Personally, I think Sifuna is still going for deputy president. I only don't know with this which presidential candidate. Yeah, Sarah, umesikia. Kuna ile maturity ya kiasi lazima, hata kama watu wanasema ati maturity gani, kuna kakitu tu kana kuanga tu hapo kakuwa for you to head a nation, to lead a country. Na hiyo inatusumbua na Ruto. Let me tell Kenyans, you know what? Ruto was not mature enough to become president. He has no idea of what is to run a country. That is what is disturbing us right now. So, I think Sifuna is at the top. I want to agree that for many reasons, for his personality. Now, he has, no matter how much Sifuna seems to be worshiping Raila Odinga mpaka saa hii akisema baba alimwambia, he still has stood the test of times. I think he's above, according to me, he's a guy that can be trusted with the country. He's above board. He hasn't shown signs of corruption ama kununuliwa. Sidhani kama anaweza nunuliwa. So Sifuna, I think, is one person that Kenyans can trust, according to me. So ako pale kwa hiyo ticket and most likely a running mate. The only thing that Medho bado ako kwa, he'll serve Nyandarua people in whichever capacity. For president, I don't know right now. My principles sijui wameenda hapi. In fact, people should not blame me if I say Gachagua. I've been thinking, things happen. Do you remember after Kibaki? How old were you after Kibaki? Ama ulikuwa college? Did you have an ID? Yeah, no, of course. Julia, what are you talking about? And when Kibaki is clearing, I'm already working. I'm earning my salary. When Kibaki was clearing, I'm among those Kenyans who didn't think that it was appropriate to have another Kikuyu as president. And I think me and Kibaki were thinking the same. Since Kibaki alikuwa recommend Mudavadi. Yeah, but now Mudavadi was an non-starter. Those are the things I'm telling you, that you are trying to balance the country ati kuangalia kabila hii, and then the people you are recommending are non-starters. And that is how Uhuru and Ruto managed to sneak in. Wakasema ati wameshikwa na madimoni. Yeah, so that was the issue. Anyway, now let me finish say before you play that wimbo. Now, let me say what I'm trying to say. You see, I'm trying to say this, that right now we have people wenye wamesema watasimama president. Kalonzo, Matiang, Martha Karua. Nani mwingine anasema anasimama? Maraga. Sifuna. Sifuna said he's anasimama president. Omtata had said one time. Omtata had said one time. I haven't had Sifuna saying openly. But do you know what? Do you know Wamunyoro can give them a run for their money? Because these guys have mentioned they are waiting for Wamunyoro to campaign for them. Kalonzo Musyoka is a mature man that Kenyans can entrust their lives with.
but he doesn't have he lacks aggressiveness. Yani anagojea mtu ampropose, anagojea akibaki kutosha moment. Matiang'i is trying, but he's not trying the way we want. By the way, let me say this. Listen, if Gachagua is an unlikely presidential candidate, do you know what? Kenyans should not be surprised to hear a Martha Karua Sifuna presidency. Nawambia hiyo kitu inaweza tokea mbaya mbovu. A radical move by Kenyans, very radical, like really radical. Radical move with two radical characters. Wakufagia. That is with the blessings of the others. So wasishangae watu wakisikia Gachagua akisimama. Hiyo story ya mtu kukaa kungojea apatiwe ambiwe atoshe akibaki tosha moment. Hiyo story inaweza after Kibake's time when Ruto and Uhuru said wameshikwa na madimoni, anything can happen in Kenya. But right now, I would like to tell watu wa Kasongo, story ya kutuambia mtajaza kura haitajazika tena. Na anyway, who said they have the monopoly ya kujaza? If I may ask. Jiru, you can play your song. Yeah, wacha tucheze wimbo. Yeah, Joseph, I will be doing a show tomorrow on that. Your story, electoral fraud. So you can wait for tomorrow.
Julia, in Kikuyu, kulilia kwa choo, it signifies the epitome of the biggest suffering a human being can have. Ukisikia mtu akikwambia utalilia kwa choo, hiyo ndio inakuanga mwisho wa suffering. There's no any other. So hiyo ni kama mtu kukuambia hiyo utachomekea jehanamu. Ukisikia mtu akikwambia ukalilira kioro, that is the end of you. Anajaribu kukuambia it's done. You can react to that song. Julia, you have gone, eh? Aya, ni sawa. So mimi sina la ziada. Yeah, sawa. Julia, that is okay. Kama umeondoka ni sawa. Aya, friends, ladies and gentlemen, we will meet tomorrow. Yeah, even me, I need to go. Mwende musikilize pia ya Murega Mbaichu. So mwende musikilize ya Murega Mbaichu. Sitacheza hiyo for now because I need to go and rest. We will meet tomorrow. So it's going to 12 and I've not gone home. So I have to leave now. It is going to karibu nakaanga hapa sababu yenu. So you guys, bila maringo, you people, you have also to appreciate that. I sit here close to 12 a.m. Courtesy of you people. So take it as and that's the reason. Sasa hata mimi sasa nilinge kidogo sasa. Part of the movement ile munaona Kenya sahi, it is because of the sacrifices we are doing here. This consistency all the time we are here fighting Ruto. There are some few people wanasikia ile mambo tunafanya hapa inakuwa ni kama moto mnaenda mkishikanisha hivyo. You people don't despise the small efforts we are doing here.
this consistency, hata kama tuko watu 30, every day we come here to fight Ruto. We could be the people who are holding fort. Na muna habari. You could be the people who have ignited Orokarao. And Bayo Yusuf, B. Yusuf, Ken Daniels, Julia. You could be people who ignited Orokarao without knowing because of your consistency of being here. If kama kuna watu mimi naamini kwa vita, ni nyinyi. Because you are not seasonal. Muko hapa kila saa and your narrative is the same. Ngojeni. Ngojeni. Nyinyi ndio Kenya inahitaji. Nyinyi ndio Kenya inahitaji. Ngojeni, nyinyi ndio Kenya inahitaji. And I love your consistent guys. Nyinyi si watu wa uchaguzi kuje mnaenda. You are here all the time. Whether we have the peak of politics, whether we are at the low of politics, whether kuna kitu inaendelea, lazima mkue kuna kitu mnaendelea. Jipigieni makofi. You guys, you are the real warriors in Kenya. Being here every day is not a joke. 4, 3 hours, 5 hours, 6 hours, whichever the time mko hapa. Mujichukue watu wa maana. You could be the people actually who have made this move. I remember when we came here, when we are starting this show, we were discouraged. It was at the time when Ruto and overran everything. But nawashukuru sana because you people, you're not giving. Mulisema you need a natural dialogue which Kenyans can understand. Na nyinyi watu mulielewa. You know, at the time when we are here, when we are starting this movement, Ruto looked so big. Ruto alionekana mkubwa sana. I can't imagine the amount of work we have done. We could be a small channel, tunaweza kuwa watu wachache hapa, but you people, there could be very serious ripple effects courtesy of what you people you do here. So we cannot stop coming here. Maybe we are the people who are changing Kenya. Maybe, I'm not saying we are the one, or we are among the people who are changing Kenya. But I can tell you suddenly, somehow, nyinyi munabadilisha Kenya. There's no way in which Kenya can get it wrong na munakujanga hapa daily. Na munakuja hapa unaweka bandozi yako na ujaripo na upigiwi simu na mtu. Wewe ndio unajiingiza hapa. Na uniambie kwani Mungu hata anaweza kuwa amekuchukia aje? You come here daily. Bana hakuna. We will make it. The effort which we are applying here, we will make it. Na nimemaliza, hiyo ndio nilikuwa nataka kuambia. Yeah, it's not a joke. The amount of effort, the fueling. I'm not the only one fueling time here. You people, you're also fueling time. You are fueling your resources. You are thinking. There is so much which is happening here. And I want us now to even drive this narrative more. As I said yesterday, I have toned down on negativity. I want to be extremely positive, even in their errors. No man is perfect. No man is an island. I want to work with their personalities. And we try to panel beat those who can be panel beat. The most important thing is how watu wakuwe pamoja. As long as they will be together, it doesn't matter their qualities and their principles. Something will tie them up, things will detonate. And as long as Kenyans are supporting their front, that's all what we need. So, power. And one thing which I can promise you, I can even give that commitment here, and because Mungu akitupea neema, we also want this show to be running even during when the politics will be very hot in Kenya. I hope that time I will be able to get people who can help us run the show. Because watu ni sawa, I will still be offering my time wakati naonekana. But one thing which I want to assure you people, marafiki zangu, we will have good shows and reduced shows, and they will be even better than what you saw in Mutembei. Mungoje. That is commitment I'm giving this. Hamujaiona siasa.
Ile siasa tutachapa hapa, hata Ruto ataogopa. Because we will make sure that our show is natural and our show will not be hijacked by anyone. They have not managed to hijack this show. And they will not hijack this show. So I can commit that this show in the election cycle, it will be one, if there will be any, of the only shows in Kenya which will be natural, organic, courtesy of Anne, and we will be doing the right thing. You will get a lot of motivation from here. Na hapa ndio tutachapa siasa. So we have learned from our mistakes before, whereby we used to do moderated politics. This will be a show which will be airing people's reacting to mistakes which people are doing and mistakes which we have done before. We will not be insinuated like the way we got insinuated during Raila moment. We have now grown. We are bigger than what we used to do for Raila. But I can assure you, this show will be serious. This show will be serious. Yeah, and don't worry. I will be very fierce. Any person with negative energy, they will not be coming to our show. Our show, if we better be having a small show, but I don't want us to be having long shows, which the only thing which people are doing is bashing this one. But no, I want us to have a confined information. We have nothing to do with Ruto. We have nothing to do with Ruto. So, wewe kama ni wa Ruto, pangana na Itumbi hiyo ng'ambo ingine. Wewe kama upendi Kalonzo na ako pande yetu, wewe tafuta a platform where you can go and bash those people. We have to stop bashing people who are in the, even if they will become, let me tell you, as long as the movement is big and the pace has been set, wacheni kuogopa most. Hata kama kuna more ni sawa, atajulikana end of the day. So as long as mtu amekubali ni wetu, let's tone down on those people. That's how we will be able to build organic, euphoric momentum. Na nimemaliza. So, and I have promised you a very big show. I can assure you, everybody here in the year 2028, mutakuja hapa na mutasema, we came, we were depressed, and we conquered. I can assure you a very serious show. That one is a commitment, you people. I want to tell you, I want to commit to you a very, very serious show. And you will enjoy, by the way. You guys, you will enjoy this show. Because I can assure you, this show, Ruto cannot penetrate. Hii show Ruto hawezi penetrate. Hakuna kitu Ruto anaweza tupea, tuchukue. The love for our country is bigger than what Ruto can give us. Yes. So, and there's no way in which our show can come here and talk anything about Ruto. So, Ruto wewe ujipange kupigwa na hii show sawa sawa. We have already put you the same category with the devil. So, and that is one of the advantage which we now have. Unajua pia lazima pia you have to also speak serious things about the things which you are doing. So one of the advantage we have moving to 2027, we now have 1 or 2 genuine shows. Sahi, hii si show ati ya kuwapiga mashindano za baridi mrelax. Hii ni show ya kugonga vitu at the axis. Hii ni show ya kugonga. Hii ni show ya kugonga vitu. Hata mkinigonga 1 billion hiyo sichukui. Trust me. Hata mkileta Totaro hapa, mimi sichukui. Hata mkileta viatu hapa, hata mkipikia watoto wangu mimi sichukui. So the work of this show is to become a pin in the ASS of Ruto. And this show will exceed your expectation. Trust me. Na ndio hao majamaa walikuwa wameapa hapo wanataka hii show iishe because they know the capacity of this show. Let me tell you, Ann, hakuna mtu anaweza penda show iweze nunurika.
And I want to tell you by the way, kama kuna mtu alikuwa amepanga kununua hii show yetu, forget it man. Hii show huwezi nunua. This one will remain to be a people's show. This one is a people's show. People's show. Hii iko na mashareholders kali sana. Ati unataka kununua show yetu. What can Ruto give us so that we can change our narrative? Bana, give us a break. Mtu anatuletea Ebola tuanzie kulizo na yeye. Unajua saa zingine pia watu wanasomanga wengine ufala sana. Yaani somebody is deliberately bringing Ebola to you na muanzie kulizo na yeye. So, ngojeni. 2027 this show, ngojeni. Hatujaanza, ngojeni. I'm telling you. You will be happy, you will be saying, I thank God this show has been there. If there is a show you can trust in me, if there is a show you can trust in me, yeah, we could be small, tunakuja hapa 30, I don't care, but it's a genuine show. I can tell you, it's a genuine show. Hii show itawapigia siasa mpaka mshangae. Na hii hawezi nunua hii. Waende wanunue zingine. Hii hawezi nunua hii. So hii wewe Ruto, hata I've told you, hata ukileta budget ya Marekani hapa utoboi. Hata ukileta budget ya Marekani ni 33 trillion. Ruto, hata ukileta 33 trillion hapa utoboi. Hapa utoboi bana. Now hapa you are dealing with the real itungati za online sasa. Sasa umekutana sasa na zile itungati physical kwa ground. Sasa pia kuna itungati online. Itungati online na ndio sisi hawa sasa. Ndio sisi hawa. Wewe Ruto ujue watu bana. You cannot be joking with our livelihood. We start reasoning ati siasa sio uadui. Siasa ni uadui. Bana. Munasema siasa sio uadui aji na mtu somebody is busy destroying your country. Ati na munasema ati politics is enmity. So ukisikia mtu akikwambia siasa sio uadui, huyo muachane na yeye. Tutafanya siasa ya uadui. Ati siasa sio uadui, siasa ni uadui. Sasa hiyo mkae mkijua hivyo, na mkitaka kusema jino ni heta, mseme ni heta. But nimewaambia siasa ni uadui. Hakuna siasa ya katikati, hakuna siasa ya kureason with somebody who is on the other yoke. Ni mtu kama mtu wako ile pande ingine ni kucharaza. Good. So hapa adrenaline yenu iko safe. Hapa your adrenaline is safe, your feel good hormones are safe. You will enjoy you. Let me tell you, sasa na sio hype na wapea. Joseph, sio hype na wapea. You people, you will enjoy politics. You will enjoy politics. Mutakuwa mnakuja hapa muna relax. You will enjoy our war. Mutapenda vita yetu na Ruto. Mutaipenda. I can tell you, mutakuwa mnaketi hapa muna relax. Unaenda unaosha vyombo, unarudi. I can tell you, you will enjoy politics. Hii siasa ya 2027 hii atufanye tukua tumekunja sura. Hii tunagonga siasa. We will do politics enjoying and we will be serious. Na watu wasikuje kutuambia tu reason na wale watu wanatuharibia nchi. There's nothing like reasoning with the people. We cannot reason with the Sudi. We cannot reason with Akina Cheruiyot. Any person working with Ruto is our enemy. Full stop. So, Oburu, you are our enemy. Wewe tu ukae ukijua hivyo. Wewe ukienda tu kwa Ruto, bas. Nimemaliza yangu. 2027 will be the most pivotal election in our history.
Hii mtakuwa mnaambia mpaka watoto wenu. Hii utakuwa unaambia mpaka your grandchildren. Wale Mungu atatunuku na miaka ingine 50, 60. Wale mtaweza kushika mkongojo. You will be saying, there used to be an idiotic president in the year 2027. Tulimomonyoka na tukang'oa yeye. Watoto wangu. Inawezekana. We did it. We need a testimony for the future. Lazima tufanye kitu ambayo tutakuwa tunaambia watoto wetu inawezekana. Si ati haiwezekani. Lazima, we are building a testimony here for the generations to come. Mimi nataka nikuwe naambia vizazi ambazo zinakuja, my third and my fourth generation, if I will ever meet them. Hakuna mkate ngumu mbele ya chai. Hata huyu Kasongo tunagonga kugonga. Huyu ni one way. One way. One way. Kasongo hata kuwa mstaafu. Kasongo unotuambia ati mstaafu rais. Hakuna mstaafu rais. Aliyeng'atuliwa mamlakani na sasa hiyo tusha withdraw hiyo jina excellency na president. Kiongozi wa zamani wa Kenya aliyeng'atuliwa mamlakani Bwana Ruto ameonekana Eldoret akiwa amebebwa na gari ya polisi akihamishwa akiwa anapelekwa katika jela ya Manyani. Sasa hiyo ni news ya 2032. Aliyekuwa rais wa zamani wa Kenya aliyeng'atuliwa mamlakani na raia ameonekana amebebwa na gari ya polisi, iko na muonekano wa zile gari za City Council ambazo zinakuanga na mawaya, zile zinabeba watu waovu na watu watukutu sana, akisafirishwa kutolewa katika jela ya Kamiti, anahamishiwa Manyani, na kuna uwezekano anaweza pelekwa Shimo la Tewa. Na iwapo atapatikana na makosa zaidi, anaweza wahamishiwa Guantanamo Bay. Ni sawa, nimemalizana na nyinyi sasa. I was just saying a commitment. Best atoboy. Bye, let me go now, please. Hata mimi muniruhusu niende bana. Kama hujapiga subscribe, piga subscribe hapo, at least 1 or 2 out of 28 people. Kama huja subscribe, gonga hiyo subscribe. Thank you and bye.